Good morning. I'm Alan American. I'm the director of the AUA Acopian Center for the Environment. This is the second of the two events we had organized on the topic of waste management this week. And this is part of the waste composition quantity study that has been conducted in partnership with the Government of Armenia. And specifically also working with the Ministry of Territorial Administration very intimately, because that's the national agency in charge of waste management, especially outside of Yerevan, but also including overall national legislation and policy development. This is also a unique project in many ways because it is a project, one of the projects funded by the Manoogian Simone Research Fund. The Manoogian Research Fund is an innovative funding idea how to build capacity in country, in academic institutions for developing policy, public policy, and program solutions, policy solutions for the government. And the way the fund works, and now we have 3 projects ongoing, and this is one of those projects. The way the fund works, it has been set up by a generous donation from the Manoogian Simone Fund. And there's a panel comprising Aram Hajian from our Dean of College of Science and Engineering, Pace Gabrielian, who the government asked to be on the panel, from Deputy Prime Minister's Office, Barak Sisakian. So this panel then selects projects that the government identifies as priority, policy priority for them to have research on. And waste management was one of them. Then they finalize and fund the project, and we are probably the project right now that is about to, within a month, we'll have the final deliverables. Then continue to work on how to deepen the impact of this research that we've done on policy development in the country. So it's a very innovative new approach of how to build capacity in the country, especially on the academic sector, on contributing to policy development for the government. This particular study has been done in partnership with LL Bolagen in Sweden. LL Bolagen is a major waste management firm in Sweden. They're managing Stockholm's waste collection and the whole process. So we have a very good international expertise who's guided our local experts, also very good collection of local experts have worked on this project. And we've done an extensive study of waste composition and quantities in rural and urban areas. I'm not going to go too much into the details. Harut Alpetyan will talk more about the methodology and what was done. And then maybe we can invite Narina Alpetyan to present government's kind of perspective on what will be done with this project, the outcomes of this project. Okay, with that much, welcome. Harut, if you want to say a few things about the methodology and what did. I think we'll be covering it. Just maybe a couple of words you can say about it. Բարեձեզ, ես Հայրենք խոսեմ, Հարություն եմ Ալպետյան, Հաղթան բնապահպանական կենտրոնում Հապոների կառավարման մասնագետ եմ, նաև ներկայանում եմ միշտ որպես շրջանաձև մասնագետ, փորձագետ, որտեղ մեր համար դա առաջնահերթություն է։ Այս նախագծում ես համակարգում եմ, համակարգող եմ, այո, մի քանի բառով ներկայացնեմ հպանցիկ ուղղակի միակ ակնարկ այդի մեթոդաբանության, որտեղ հետո մենք մեծ բաժին ենք ունենալու, որտեղ ընդհանուր առմամբ քննարկելու ենք նախագիծը, հիմնական նպատակը ուրեմն եւ հիմնական մեր մարտահրավերը ներկայացուցչական նմուշ ունենալն էր ամբողջ Հայաստանի համար, քանի որ ամբողջ Հայաստանի համար էր արվում այս ուսումնասիրությունը քանակի եւ բաղադրության եւ ի վերջո
սերտ համագործակցության ներքո տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքերի նախարարության հետ, ուրեմն մեր շվեդ էքսպերտները, փորձագետները որոշեցին 6 քաղաքում անցկացնել այս ուսումնասիրությունը, խոսքը գնում է այս պահին կենցաղային թափոնների մասին, ավելի շուտ քաղաքներում առաջացած, քաղաքային միջավայրերում, բայց նաև ուրեմն գյուղական միջավայրում առաջացած թափոնների մասին, կենցաղային, ուրեմն ընտրվեց 6 քաղաք, դրանց թվում էին Երևան, Հրազդան, Վանաձոր, Գյումրի, Արարատ եւ Կապան։ Այսինքն փորձ արվեց ամբողջ Հայաստանի ծածկույթ ունենալ, ու տարբեր տեսակի քաղաքներ ունենալ իրենց զարգացության տեսակետից, իրենց ենթակառուցվածքների տեսակետից, այդ երկու գործոններ գիտեք, որ շատ ուժեղ ազդում են թափոնների առաջացման եւ դրանց քանակի եւ դրանց բաղադրությանը։ Այդպես, ուրեմն արվեց ամեն քաղաքում 2 կամ 3-ական ուրեմն տեստ արվել, ուսումնասիրություն ըստ թափոնների տեսակների, այսինքն զուտ բնակարանային թափոն, կոմերցիոն թափոն եւ, ասենք, խառը թափոններ, ավելի խառը։ Մենք ավելի, ասում եմ, մանրամասն խոսենք դրա մասին, մի փոքր էլ տեսանյութ ունենք, թե ինչպես է դա արվել։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ մեզ շատ մեծ աջակցություն ցուցաբերեցին ուրեմն քաղաքապետարանները, նշված քաղաքների եւ աշխատում ենք հիմնական կոմունալ բաժնի ծառայությունների հետ, բնականաբար, որոնք պատասխանատու են թափոնների կառավարման համար։ Այդպես, այս պահին երրորդ առաքելությունն են ուրեմն իրականացնում մեր շվեդ փորձագետները, այս պահին արդեն ուրեմն ուսումնասիրվում են բոլոր մնացած թափոնների տեսակները, որոնք մեր ուսումնասիրության մեջ են, նշեմ, որ մենք չենք ուսումնասիրում ուրեմն հանքարդյունաբերական թափոնները եւ ռադիոակտիվ թափոնները, այս ուսումնասիրության մեջ չկան։ Բացի կենցաղային թափոններից, որոնց փուլը փաստորեն ավարտվեց, այդ նմուշարման եւ վերլուծական փուլը որ ավարտվեց, այս պահին մենք արդեն ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մնացած թափոններին, բժշկական եւ վտանգավոր թափոնները, դրանց նվիրված մեծ միջոցառում եղավ երկուշաբթի, արդյունաբերական թափոններ, գյուղատնտեսական թափոններ, էլեկտրոնային թափոններ, ավտոմեքենաների եւ այլն։ Այդ տեսակները մենք գիտենք որ կան, բայց ուսումնասիրված չեն։ Նշեմ, որ այդ տեսակների համար նմուշառում որպես այդպեսին չի արվել եւ չի արվելու, այդ մի քիչ ավելի բարդ տեսակներ են թափոնների, եթե կենցաղային օրինակ կարելի գնալ եւ նմուշ վերցնել եւ 22 ոնց որ մենք ենք արել, 22 sense մասնաբաժիններով դիտարկել, կշռել եւ հասկանալ ինչ կա, ինչ տեսակից կա, որ տեսակը որ տոկոսն է կազմում, ապա այն մնացած, ասենք, մնացած թափոնների տեսակների հետ այդ նմուշարման մեթոդաբանությունը այլևս տենց տեղին չէ եւ դա շատ ավելի տենց դաշտային ուսումնասիրությունների միջոցով արվել եւ ինտերվյուների տարբեր համայնքներում։ Այդպես, ինչպես ասեցի, մի քանի բաժին ունենք, որոնք ուշադրություն են դարձնում հենց, այսինքն քննարկելու են հենց այս նմուշառումը եւ ամբողջությամբ մենք տենց կիմանանք ինչ ենք արել, բարբախտաբար մեր թիմից ուստեղ ներկայացուցիչներ կան, ձեր հարցերը կկարողանաք ուղղել իրենց։ Մի բան էլ շատ կարևոր մի բան եմ ուզում նշել, որ այս նախագիծը շատ մեծ ուշադրություն է դարձրել տեղական կարողություններ զարգացնելուն։ Այսինքն խոսքը չէր գնում նրա մասին, որ
հրավիրել Շվեդիայից կամ այլ տեղից փորձագետներ, որոնք կգան մեր համար ինչ-որ ուսումնասիրություն կանեն ու կգնան, ասենք տվյալներ եւ թվեր կթողնեն եւ կգնան, այլ մենք շատ ենք ուզում, որ Հայաստանում ստեղծվի մի թիմ, կարողություն, որը այս ուսումնասիրությունը պարբերաբար կկարողանա անել, որտեղ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս թափոնների քանակի եւ հատկապես բաղադրության ուսումնասիրությունը ինքը շատ մեծ կախվածություն ունի սեզոնից։ Այսինքն բոլորս հասկանում ենք, որ փետրվարին թափոնները լրիվ ուրիշ բաղադրություն ունեն, ամռանը հիմա լրիվ ուրիշ բաղադրություն են, այսինքն մենք այս նույն ուսումնասիրության կարիք ունենալու ենք գոնե 4 անգամ, միջազգային փորձ է ասում, որ տարեկան 4 սեզոնին գոնե պետք է արվի ուսումնասիրությունը եւ մեծ հույս ունենք, որ դրա համար եւս միջոցներ կհայթայթվեն եւ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ շատ լավ թիմ կա, դուք էլ առիթ ունենաք երևի լսել մեր փորձագետների արձագանքը, որ մեր տեղական թիմը շատ բարձր կվալիֆիկացիայի եւ ընդհանրապես այս ուսումնասիրությունը շատ լավ մակարդակով արվել։ Եղավ, շնորհակալություն, անցնենք մեր, ես կհրավիրեմ Նարինեին Ավետյան, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից, որտեղ ինչպես նշվեց, այդ նախարարության հետ է, որ սերտ համագործակցության մեջ արվել սա եւ առանց այդ նախարարության գուցե չկարողանանք անել։ Հետո էլի կնշվի, բայց մենք ահագին մեծ աջակցություն ենք ստացել շատ տարբեր պետական կառույցներից։ Մենք անպայման կնշենք։ Բարեձեզ, ես ողջունում եմ բոլորին։ Առաջին հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր Acopian բնապահպանական կենտրոնին, որովհետև առաջին հերթին այս միջոցառումը կազմակերպելու համար, ինչը շատ կարևոր է մեզ համար, եւ բացի դրանից կոշտափոների կառավարման բնագավառում մեր սերտ համագործակցության համար, ինչը շատ կարևորում ենք նույնպես։ Ողջունում եւ շնորհակալություն եմ նաեւ հայտնում մեր շվեդ պրոֆեսիոնալ փորձագետներին եւ հայ փորձագետներին, որոնք այս ծրագիրը իրականացնում են։ Ես ինչպես դուք գիտեք բոլորս, որ կոշտափոների կառավարման համակարգը բավականին շատ բարդ իրավիճակում է այժմ Հայաստանում եւ նաեւ աղբանությունը։ Մենք փորձում ենք որոշակի քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ունենանք ինտեգրված կայուն թափոնների կառավարման համակարգ։ Որոշակի քայլեր մենք ձեռնարկել ենք եւ ինստիտուցիոնալ եւ օրենսդրական, բայց այստեղ մենք ունենք որոշակի բացեր։ Եվ այդ բացերը հրատապ լուծում են պահանջում, որպեսզի մենք կարողանանք լրացնել, հա։ Այդ իսկ պատճառով մենք նախաձեռնեցինք այս ուսումնասիրությունը, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ ամբողջ Հայաստանում, ամբողջ տարածքում Հայաստանի որքան թափոն է գոյանում, կենցաղային կոշտափոններ են գոյանում եւ դրանց բաղադրությունը։ Ինչը մեզ հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք կարողանանք հստակ մշակել հանրապետությունում այսպես կոչված աղբանության սխեմաները, հա։ Այդ արդյունքների հիման վրա մենք կմշակենք այդ ճանապարհային կամ քարտեզ կոչվածը, որտեղ ինչը մեզ, այսինքն այն հնարավորությունը, որ եթե մենք իմանանք, որ տարածքում ինչ տեսակի եւ ինչ քանակությամբ թափոն կա, մենք արդեն հստակ կսահմանենք, ինչ վերամշակման գործերան եք դնում, ասենք միտեղ պլաստիկն է շատ հավաքվում, հա, պլաստիկի վերամշակման գործերան կտեղադրենք կամ թղթե կամ ապակի կամ օրգանական թափոնների կամ խառը թափոնների, իրանք այդքան էլ քանակը այնքան շատ չէ, որ ավելի լավ է խառը թափոնների վերամշակում անել կամ ուղղակի աղբավեր կառուցել, բայց իհարկե նորմերին բնապահպանական, քաղաքաշինական, սանիտարական նորմերին համապատասխան աղբավեր։ Բացի դրանից մենք շատ ակնկալում ենք, որ կունենանք այս արդյունքները նաև որտեղ կլինեն հստակ վերամշակման ենթակա թափոնների տեսակարար կշիռը, որը մենք նույնպես դրա հիման վրա կմշակենք վերամշակման գործող տեխնոլոգիաները հանրապետությունը, որոնք կիրառելի են։ Խոսքով մենք անհամբեր սպասում ենք այս ծրագրի արդյունքներին, ինքը շատ կարևոր է մեզ համար։ Բացի դրանից այս վերամշակման տեխնոլոգիաները կիրառելու համար մենք նաև զուգահեռ նախաձեռնել ենք
եւս մեկ այլ ուսումնասիրություն ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման ծրագրի աջակցությամբ իրականացնում ենք նաեւ պիրոլիզի եւ սինտեզ գազաֆիկացման տեխնոլոգիայի կիրառելիության ուսումնասիրությունը հանրապետությունում մեջբերձագետների կողմից այն իրականացվել է, այսօր մենք նույնպես հնարավորություն կունենանք լսելու ուսումնասիրության արդյունքները։ Ես ցանկանում եմ նշել նաև, որ մենք բնապահպանական կենտրոնի հետ նաև մեկ այլ գործընթաց ենք սկսել, հուշագիր ենք ստորագրել եւ հանրապետությունում աղբանության առցանց բազա ստեղծելու ուղղությամբ արդեն իսկ համայնքների կողմից եւ մարզպետարանների կողմից այն լրացվում են, որտեղ նաև տեղակայվելու է աղբավայրերի եւ աղբանոցների քարտեզագրում է լինելու հստակ տեղանքով, ինչը մեզ հնարավորություն կտա ունենալ հստակ պատկերը եւ նաև մշտաբի դարկում իրականացնել։ Եվ եւս ուզում եմ նշել, որ մեր կողմից նաև մշակվել այս ընթացքում աղբանության համակարգի ռազմավարությունում, որտեղ մենք հիմնական սահմանել ենք ռազմավարական ուղղություններ աղբանության եւ կոշտափուների կառավարման, ինչի համար հիմք են հանդիսացել, այդպես ասած, հայտնի թափոնների 5 հիերարխիան կամ ստորադասությունը, ինչպես ասվում է, թափոների քանակի նվազեցումը, կրկնօգտագործումը եւ վերօգտագործումը, վերամշակումը, օգտահանումը եւ հեռացումը։ Ռազմավարությամբ մենք հստակ սահմանել ենք նաեւ մեխանիզմները թափոնների քանակի նվազեցման եւ վերամշակման ուղղությունները, ինչպես նաեւ տնտեսական խթանիչ միջոցները, ինչը շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք նաեւ կարողանանք պրոֆեսիոնալ օպերատորների ներգրավել հանրապետությունում եւ նաեւ պրոֆեսիոնալ կազմակերպությունների վերամշակման համար։ Երբ որ այդ ռազմավարությունը քննարկման փուլում է, հավանության արժանանալուց հետո 1-2 ամսվա ընթացքում մենք պետք է մշակենք միջոցառումների ծրագիր։ Այսինքն ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիր, որի համար հիմք են հանդիսանալու այս ուսումնասիրության արդյունքները եւ մյուս 2-3 ուսումնասիրությունների արդյունքները, հստակ մենք արդեն կսահմանենք քայլերը եւ ժամանակացույցով կաշխատենք այդ ուղղությամբ։ Մենք շատ կարևորում ենք այս քննարկումները, խնդրում ենք, որ դուք ակտիվ բոլորը մասնակցեք, որովհետեւ շատ կարևոր է ձեր բոլորի կարծիքը եւ ձեր մասնակցությունը նույնպես այս գործընթացում։ Ցանկանում եմ մեզ հաջող քննարկումներ եւ այստեղ են կարող բոլոր հարցերի դեռ քննարկել։ Շնորհակալություն։ I just want to point out one thing, and listening to Narne remind me that we should probably point this out. We have created this website where not only our initiatives, give me 1 second, let me open the website. ace.aua.am/waste. This is a website that we have for our waste-related projects, but also, and this shows the 3 main waste-related projects ongoing right now in our center. There's the middle one is the one we're meeting today about, the waste quantity and composition study. But as Ms. Avetian mentioned, we also, with the Territorial Administration and Infrastructure Ministry, are carrying out a mapping of waste handling in Armenia. And also, with the support of the Swedish Ministry of Foreign Affairs, we're conducting a waste governance in Armenia project. And that's looking at waste policy in general and waste strategies development, primarily focused on principles of circular economy and looking at it from very broadly from a policy perspective. So all of these things are very interlinked, and as Darna mentioned, there's an alternative, there's another project going on funded by USAID on pyrolysis, and that also will contribute. All of this will come together and give us a much better perspective on where we're going with waste.
But one important thing we've done here as well is this bottom part. We have brought together all the resources and that if you want to work in the waste sector, what are the laws working, what previous projects have been done, what research has been conducted, and what infrastructure already exists, what institutions are the key institutions. So for instance, on legislation, you can go in this site and look at all the laws and regulations that are governing this sector. So it's pretty much a comprehensive bibliography of things you need to know about this sector if you're working in this sector. And if you also go to, let's say, research and policy, here you have an archive of all the research that has been done on policy papers, general reports, municipal waste reports, and so on, hazardous waste reports. So this is a very valuable resource we've created for the country, and it's available for everyone to use. It's open access. So keep this in mind. And so with this, maybe I should just introduce our lead expert, Karin Eberle, right, from LL Balagan, who's been leading the Swedish team and working with us to do the waste composition and quantity study. Karin? And Karin. How do you say it in Swedish? Karin. Karin. I brought you a surprise, but I will not show it now. It's like Christmas, you have to wait. Good morning, everyone. Thank you, Alan, for the introduction, and Harald for the very excellent summary of what we have been doing in the waste composition analysis. We're so happy to be here because we think Armenia is just a great place, and we have received a very good support from Ministry of Territorial Administration and the American University. So we feel that it's a teamwork, and we're doing our best to help you on your journey, which you have already started on, of course, to have a sustainable waste management system. Bolagen, you mentioned it's a waste management company in Sweden. It's true, we're doing waste collection in Stockholm, and we're operating recycling centers, and we're doing other entrepreneurial works. But just to avoid any suspicion that we're trying to sell something, except our bodies, obviously, we are not offering anything but consulting services internationally. So we are not connected to any equipment or sale of some particular technology or anything like that, which I think is very, very important. And from what I understand, you have received a lot of offers on PPP arrangements with various suppliers. And of course, this is like a jungle opening. When you get in, but you don't know how to get out. And you need some kind of map and a compass to find your way and to be able to deal with these offers. So I think one of our jobs is not just to create that data basis, but also to give our honest opinion on, as a part of capacity development, so that you don't fall into traps that have happened to other countries in a similar situation. So we will talk more about that this afternoon. Sustainable waste management, which is not only about technology, but so many things. But for now in the morning, we will focus on the waste composition study, which is on municipal waste. So we will not talk so much about the other waste types today, but more on the results or the preliminary results from the waste composition analysis. I also want to mention that actually we started this journey in 2004 already, because Narina was in Stockholm doing a waste management training, and Ingrid, who is one of the experts
We were with Sweco at that time. She's still there, the Swedish big consulting firm Sweco. And I was also there for 10 years. And that's actually when we started talking about waste challenges in Armenia. And as we can see, some of the challenges are still there, like a sanitary landfill, for instance. But gradually we're moving forward, right? And also Anders are other expert on logistics. Anders Arkert, also from the consultant to the LL-bolagen. He's also been here before in 2014 when we partnered with a local waste management company to train them to operate waste collection in Yerevan. And you all know how that, what happened with that one. Sanitec took over the whole lot and our partner vanished somewhere. And we couldn't operate this ourselves, obviously, so we had to withdraw. But the good thing, which is the difference from 2014 to now, is that you have some new trucks. Before, all the trucks were old-fashioned open, so some things are happening slowly. So I'm actually very happy to see that, even though we won't get into the Sanitec discussion now. But anyway, so thank you for everything and for all your support and to the team. I should also mention that we brought a pet, Miss Sarah Friberg, which is also a waste management consultant. She's our happy support. When we get gloomy and think, what are we going to do with this one? She's like, it will be fine. So thank you for joining us, Sarah. So let's get started with the waste composition analysis. I also would like to invite you to put questions, interrupt, have comments, because it's, it's just boring to stand and listen to someone who is talking for a very, very long time. So please feel free to participate actively in the presentation or the workshop. So, Shnurha Kalasum. Anders? As you can understand, Anders has the longest experience of all of us. I think more than 35 years. I'm still on 20-something. I forgot something important. Artak and Argishti, are they here? Yeah, Artak is there, good. I forgot to mention that, you already mentioned that the waste composition analysis was, of course, team effort. And without Argishti, Tigranian and Artak from the Ministry of Environment, we would never have been able to do this properly. So a big thank you to you and your team. You had an excellent sorting team as well. Maybe you can join later and share your experience from the other cities. Okay, merci, chef. Good morning. Good morning. Hello, do you hear me? Yeah. Good morning, my name is Anders Larket, and as you can see, I am very experienced. My original plan was to do this in Armenian, but it's still a bit weak, so I stick to English. Yes, there's a lot of pictures here, a lot of photos also, but if I'm too boring, you have to stop me. Anyway, so I'm trying to explain now and go through what we did with this waste composition analysis study. And part of it, the introduction, has already been done by Harriot and by Ellen also, by Jukar, so I'll be short on that. But of course, the main reason for waste composition studies is to get more reliable data. And to do that, you need some kind of methodology. And in Sweden, we have a lot of experience of that. We have done a lot, about 4,000 waste analysis studies in various municipalities.
And the organization of municipalities in Sweden, containing all the municipalities, they have produced a methodology which is in harmony with the EU guiding document that you see last there, which is actually not a directive but some kind of guidance only. So they are approximately following the same line, but the Swedish methodology is a little bit more on the practical side. Here is the team, and I will start by thanking them for their skill, enthusiasm, and dedication to the project, all of them. And without you here, we couldn't have done this work. Harald already and also Alan introduced this by explaining why we are doing this, so I don't have to go into this. But you have to plan. So if you decide now, because you want to have the composition done, you have to form a project. It's a quite a sizable job to do this, and it involves a lot of tough work and a lot of work that many people don't want to do, because we're talking municipal waste here. So to start with, on the practical side, you need to have a site where you can do this sort, and you cannot just take a site anywhere, because as I said, we are talking about waste. So site selection is important, and usually you end up at the landfill, because it's a typical place where you work with waste. And also here, I think all the tests were made at the local landfills. You have to have a truck to collect waste, because you cannot just take waste from the normal trucks. You have to design your routes so you get a representative sample of the waste. You have to have the driver also, and the municipalities here were very helpful in assisting us with both truck and driver. You need a machine, at least, a so-called front-end loader. You will see a picture of it called JCB here, because that's a typical trademark for mixing and sampling, because you can't do that by hand. Then you have to train the sorting staff, 3 to 5 persons per test. We were lucky enough to have experienced people here already under the supervision of ATTAC, so that was not a big problem for us in this case. You have to make a time schedule, and you have to have a budget for the project. And another important thing that takes time, the sorting staff need vaccinations of polio, hepatitis C, and tetanus. Anders, can you bring the microphone a little closer to you? Closer? Okay. Sorry. And here the planning has started. You can see ATTAC in full speed here, discussing and planning for the work. This I won't go through. That's a list of equipment you need for this, which I sent to Harald well in advance, and he finished it at a very good way. So we had all the things we needed. And the special thing about this was that it's a mobile unit, because we couldn't set up new things out in the country. So everything actually was carried in a big van and could be moved then from site to site, which was a bit special. So, and it's a lot of equipment you can see. You need scales, you need a sorting table, you need actually some kind of building or a tent, and then a lot of tools. Even more important is the safety equipment for staff, because this is a bit scary to use your hands, actually, which you need to do to a certain degree, to sort waste. So they need to have protective clothing, rubber aprons, heavy shoes, thick gloves, fresh air, and not least fresh
air mask or other breathing protection. Eye protection, also hearing protection sometimes. An eye wash if something happens. Antibacterial wash, first aid kit. And as I said before, vaccination for all the people of these things. And then the next question is, what do you want to, what kind of fractions do you want to sort? And this is a typical both Swedish and European set of fractions, which is used also here. And the main fractions you can see is 9 of them to the left. Organic, paper and cardboard, plastics, glass, metals, other inorganic, which is sand, gravel and so on, hazardous waste, mixed WE, which is waste, electric and electronic waste, and then other. And then each of them can be subdivided into 2, 3 or 4 various things. You see, organic, for example, that is typical kitchen waste or food waste if you want, garden waste and other biodegradable and so on. Plastic or paper and cardboard, you also can separate into newspaper and cardboard packaging and other paper and so on. So all in all it will be 22 fractions, which is quite a lot. And of course the more fractions you have, the more time it takes and the more equipment and bags and so on you need. Here is this strategic plan we had at the Ministry of Territorial Administration, where Harut and we other discussed and found which cities we were going to continue after, because Yerevan was the first city, we knew that. But after that, out in the country, and actually based on facts about geography, where they were located, population, type of industries and so on, if it was agricultural city or not. We finally found 5 cities then to work in. We should come back to that. Then if we can go on with the preparations, sorting is one thing, but even more important is the sampling of waste, which we are going to use. You can't just go there and take a bunch of waste and start sorting, because then you don't know if you have taken it from a place where you have a lot of a certain kind of waste or not. So you have to take from various places to get representative places, and then it will have to be mixed also. So, and also you can decide that we would like to split it into various types of areas, of building areas. And in Yerevan we had 3 sub-areas, as you can see. High-rise residential building, where you had those chutes, you know, which people used to throw down the waste. We have villas and low-rise residential area, which is another type of buildings, and we have the commercial area, particularly in the city with high restaurant density, which also is a very special area. The 5 cities, Vandasur, Rastan, Ararat, Kapan and Gyumri. We were taking 2 to 3, as I have mentioned already, 2 to 3 sub-areas in all of these, and that will be shown later. Okay, when you start this, you need to, as I said, take in waste, but not just waste from a certain site. You have to have it from a selected area. So you actually have to not to take the normal waste trucks. You have to design a special collection truck route particularly when you are in such a big city as Yerevan. So as we said, the municipality were helpful and borrowed us a truck and a driver. And we had a supervisor who previously worked with Sanitec, who was very knowledgeable about the waste, and he designed a good representative site for each of the roads in Yerevan. He was
very helpful on this and very good. He also supervised, of course, the collection. So you also have to weigh the truck, which is not done now here in any way, and that is a big problem, because unless you weigh the waste, you don't know how much you have. You can calculate it on based on truck size and so on, but of course that will only be approximate. So we had to find a weigh bridge where you could weigh this truck, and since we didn't have the Terra, I think we also weighed it before and after to see the net weight. Then you should make, when you are out in the field collecting, you should make notes so you know specific things and so on that you can later use when you analyze the results. You have to keep the mother, we call it the mother sample, this, because you need about one truck size of it, about 4, 5, 6 tons, representing about 45 to 50 cubic meter and 45 bins. That's what we call in Sweden the mother sample, because it's the origin for the sampling. And when you have collected that waste, you have to make sure that the tipping and sorting areas is ready and the staff is ready, because you don't want to keep it in the truck for days. We want. And we usually work like this in Yerevan, that we collected the waste in the night until 2, 3 o'clock and started sorting 5 o'clock in the morning. So it was a tough time schedule for the staff. And we were shortage of time, so we had to work continuous days. That was quite tough. And here you can see some pictures from the collection. You can see a typical 1100 liter bin, all full with waste. And unfortunately, you can see also this site, if you go into these chute rooms in the high-rise buildings, which is actually not so nice. And the problem here, as you can see, is that it's difficult. You cannot pull out, for the waste people, you cannot pull out the bin, because it's blocked by a lot of waste. So we come back to that later. And here's another side. You can see they empty here. You can see the bins are overfull, and you have a lot of bags surrounding it. And here, under the supervision then we took representative samples as much as possible. For example, if you have construction waste or heavy waste and so on, that should not be collected, because it's not representative of municipal solid waste. Then you dump this truck on the sorting area, about 5 cubic meter, and then you want to mix it, because even though it's taken on separate places, you still have to make sure that it's homogeneous, so it can take good sample out of the heap. And we want to take out about 500 kilo to sort in 5 sub-samples, which will be 5 times 100 kilo. And that would take about a day to sort for the skill team which we had. And then we will have to weigh it and put it into bags or bins, so we can find the weight of each fraction. We're coming back to that. Here you can see the mixing in full speed. You have this backhoe equipment, and he's then stirring around all the waste, and he's mixing it so you will get all of this. I'm trying to point here. All of the area there to be. And here then finally they take the sample then of about 100 kilo. In this case, with this bin that takes about 50 kilos on, 2 of them will be the first, or even 3 maybe, will be the first set of samples. And the samples are then put in plastic bags and marked. So there will be, I think we had 50 kilos in each bag. So 2 bags were 100 kilos, so we had 10 bags there to sort. And then the sorting starts, and this is a sketch of how it works. You need a table, and you need
plastic bags or buckets to put the fractions in. And as we said, 22 secondary fractions will be our sample here. Here you can see the equipment. The table with a roof to protect from the sun, but also from rain, because you don't want to have rain in the waste, it will be too wetter then. You can also see the apron here, which is protected clothing, and some equipment on the table. And here and then you have the 22 buckets, the plastic bins you can see there for each fraction. And they need to be marked, of course, so they know where, in which bin to place it. And here Artak is in full speed to do that with tape and pencil. And then final instructions before we start. Here we have the three men who work with the sampling, and Artak gives instructions. And here the first bags are opened. And then it's important to be careful not to miss some of the waste. Even the sand and dust, so to speak, shall be reported. But the first important thing is to make sure that there are no dangerous things in the waste. There could be syringes, for example. There could be sharp objects and these things that you don't want to touch. And they should actually be sorted, but you should try to find those objects firstly, so you don't get damaged of them later on if they are hidden behind other waste and so on. But we didn't have any incident of that type as far as I know. And here you can see a little bit how it works. In practice, it's a nice work, as you see. And you can imagine to take out all these 22 fractions of this heap. It's a tough job, and it's not a simple job. It needs qualified staff and dedicated staff, not the least. And then after all the fractions or the first sample is finished, you have to weigh all the fractions, and that is done on that electronic scale you can see here. And the result is seen on the display up there. And then immediately there is a table then to fill in the 22 fraction, the weight of it, and mark it which sample it is and so on. And then go on the next 100 kilo. So that was five times the same procedure, and it took approximately 6 hours or something, which is fast, very fast actually. So I'm impressed with the job they did, really. After that, we will of course put together all the weights and calculate the results. You have 5 samples, you want to have an average sample of that, and they can also calculate the standard deviation, which is a mathematical measurement of the difference between the various sides. Weights. And you should check for possible errors. You should make sure that the sum of the fraction, the weight of the sum of the fractions are approximately the same as the total of the subsample's weight. There will be a little difference, maybe half a kilo or something, or not more is acceptable. So that's a final test that we have done the right measurements. And here we have the preliminary results, and I will now go into detail of that. I hope you see it well. But these are actually, this is a summary then of all the cities, so I just show it this is of course available in the report then. Here we have done it a bit simpler by showing the results for first Yerevan. And I don't know if you can see the green is the kitchen waste, the food waste, which is dominating, as you can see. And
it's also natural that in the residential areas with shoots, you have more food waste than in the villa areas where you have much more garden waste, as you can see. Here the garden waste is almost nil, which is also logical for the high-rise building area. And in the commercial area it's the same thing. There you have a lot of food, kitchen waste, very little garden waste. And the paper and cardboard is more here, probably because they get a lot of packages with their food and so on at the restaurants. Here it's relatively a little bit less here. And then we have plastic. This is by weight, right? Excuse me? This is by weight. By weight, yes. And the plastic is approximately the same in all the areas here, as well as the glass. So that's also logical. You have your glass bottles and you have glass bins and so on, glass containers. And then the other fractions are quite small, except textiles, which is quite a lot here, which is also logical because people tend to throw away more and more clothes today with the lowering prices of buying new. And in the commercial, of course, people don't go to the restaurant and throw away their clothes, so that's logical that you have a much smaller amount of textiles here. And then the other, which contains everything that you couldn't. Here we have put together some of the small fractions, and that's also about the same. So that's the results of Yerevan. And if you look at the countryside, we have done it yet another way. Here we have the various main fractions. Kitchen waste, garden waste, paper and plastic, cardboard, plastic, glass, metal, hazardous waste, electric waste, textiles and other. And then we have the 6 cities with Yerevan, Ararat, Yazdan, Gyumri, Kapan and Manoogian. And you can see that in Yerevan it's actually more kitchen waste in the other cities except for Ararat. Not much, well, between about almost 20% shares. We haven't analyzed that fully yet. Garden waste is, as you see, also bigger in the cities usually. Paper and cardboard is higher in Yerevan, as is plastic, and that's also foreseeable because there's a higher standard of living and a higher income in Yerevan than out in the country. Glass also, the same thing, and metals. Textiles is a bit more in Ararat, for which is a reason we really don't know. It could be some specific thing there, but there, Yerevan, it's more in Gyumri and Manoogian. And others, it's a lot of gravel in a couple of the samples out in the country. That's the reason. So that is the result, and of course this is just an overview. You have to deep into the figures a bit more to really digest the figures, so to speak. We have learned some lessons from this, even though we thought we knew everything, but we didn't. The first thing is that sampling is far more important than the sampling is. I have bad memory. I hear myself. I think that's enough. Sampling actually is more important than the actual sorting. That is not to say that the sorting is not important. But if you have bad samples, of course, it's no use to make a good sorting because you have the wrong
conditions. The waste in Armenia is extremely heterogeneous. Bulky waste, construction waste, restaurant, commercial waste, everything will be found in the curbside bins, which is of course not the case in Europe, where you have separate collection of most fractions. So that's another thing. And therefore it's difficult to get homogeneous and representative samples. So therefore you have to, the answer for that problem of course is to make more tests. The more tests you make, the better results you will have. So that's also important now, because we have found that there have been this kind of analysis in Yerevan since the 90s. I think there are 5 or 6 test results shown. And I think the problem is that it's usually so you don't use the old thing, you start from fresh every time. It's better to try and see what we have done before and then connect that with what we have done now. And then as I said, wrong now. It's difficult to get samples of necessary. It's good to have, it's not necessary, but it's good to have a mobile sorting station, so you don't have to set up one at every site, a new one. It's also hard to mix with waste from the tarpaulin. It's better to have, of course, a firm surface of concrete or asphalt. But I'm amazed that it worked the way it did, and the operator was very skilled. He really avoided to dig deep under the, because the tarpaulin, I think it took 1 or 2 tests to destroy it, more or less. One of these, no new record. And as I said initially, it's time-consuming and tough. And you may need some spare staff, so the reserves, if they are exhausted, because you want to do it in a very fast speed pace. But in this case, the team was carrying it out extremely well. Some comments on the analysis. The results are relatively consistent, considering there are expected difference between residential, curbside and commercial waste, as I said before, with food waste and so on, garden waste and so on. The waste is relatively dry but very dirty. You could find, for example, animal carcasses and so on in everything. You could find everything. It's a lot of soil and garden waste. It's hard to separate food and garden waste also. And it's consistently high yield of organic waste. That is kitchen waste and garden waste. It's dominating, as you saw on the cakes. And it's far too much bulk and construction demolition waste in mixed bins. It needs to be controlled, because not only is it not municipal waste, but it destroys the bins and the trucks. But the good thing is that very little hazardous waste we found. And that's a positive thing, because usually you find a lot of oil, paint and so on in many countries. So observations again then, bins are actually too large because they accept two very heavy things. So they are destroyed more or less. And the bins are also handled tough by the drivers, because they don't have when they empty them, you will see, they don't have an automatic stop, so they crush it down on the street and the wheels are destroyed. And also the damage to compacting, the compacting mechanism in the tracks. And then it's a lot of rats also. Look at this. This is in the bin. In the bin. This is the shooter bin. Yeah, bunker. The whole bunch is moving.
That's a new discovery, garbage lagoons. Here we see them. Nice animals, they clean up. But we wouldn't like to have them in your room. Here you can see the result of when they destroy the weeds. You can see no weeds will in the long run manage to this kind. You should have an automatic stop on the lift, which they have in Europe in many cases. If you have that, of course it costs money, but this also costs money with the bins. Yes, we are finally through this. Final conclusions. It's not necessary to do this waste composition analysis all over Armenia. It's more important maybe to know what management options are available or considered. It's also urgent to start with separate collection of particularly construction and demolition waste, bulky waste, garden waste. And the main reason for this, as we have said before, is maybe not to save the landfill site place or volume. It's more to save the bins and the trucks, because you have much too much of very tough construction work and other things in it. You could see a whole vacuum cleaners, half refrigerators and so on. And that's because the bins are so big. And if they are not big enough, they throw it beside the bins. Next step then will be, for the country I mean, is to start separate collection of source separation and of kitchen waste and some recyclables like packages and so on. That's a normal next step forward. And of course it's urgent with improved collection management, training of staff, protecting gear, clothes, maintenance, and close the chutes. I mean, these are terrible. It's probably convenient for the people, but the emptying of them is terrible. And policy tools. I would like to add one thing. We have to improve the financial side, because the waste management sector in this country is severely underfinanced. And it's not easy to make a good job if you don't have enough money. So that has to be dissolved. Has to be solved. I mean, the tariff is very low. Even I know there are poor people, but still, it could be raised, and that's necessary, I think, to get a better waste management system. So again, here we have the group who did it, and I would like to finish by thanking them once again. And if you could come up and talk a little about your experience out in the bush. Եվ ես միանգամից առաջարկեմ, եթե հարցեր կան, ես թարմ։ Բարև ձեզ, նախ կցանկանա, եթե ինչ-որ հարցեր կան, մեր այս հետազոտության հետ կապված, խնդրում եմ տվեք հիմա, որովհետև ճիշտ ժամանակն է հիմա հարցեր տալու ու չգիտեմ, ինչ-որ ավելի մանրամասն ձեզ հետաքրքրում ես ներկայացնել։ Խնդրեմ։ Hi, thank you so much for this presentation. I just have a question with regard to the results. What would a normal capital city look like in terms of organic waste, for example? Is this comparable to other cities in the world, in this region or in Europe? Thank you. I can just briefly answer that. These are 9 urban cities, if you like, where it's not Stockholm, but it's around Stockholm.
They have a regional waste management company, so it's a municipal company co-owned by 9 or 10 municipalities. So you can see here the green one is food waste, right? So you can see that it's smaller. So I think you have relatively high. I mean, the organic waste is really high. So this afternoon we will go into this because you're transporting a lot of things far, and you put it in a landfill where it starts to biodegrade and where you create spontaneous fires and biogas, which is of course a climate gas. So emissions, climate gas emissions. I mean, even in Sweden, these are 9 Swedish municipalities, we have separate food waste collection, and it's becoming more and more mandatory, I would say, in almost all municipalities in Sweden. We are going in that direction. Even though we have like 30%, as you can see, between 25 and 35%, but here, where you have more than 50%, it goes without saying that separate food collection could save on trucks and create a better environment at the landfill, and you could use it and so on and so forth. So that's one of the conclusions if you compare internationally. With packaging waste, I'm surprised actually that plastic was so heavy. If you would measure the volume, of course it will be huge. Plastic wrap is huge, right? But also weight-wise, it was very big, as you can see from the previous slides. Meaning that plastic is maybe it can be reused, the use of plastics, maybe you can work with policy on that. Or there could be some kind of plastic recycling on large scale, not small pilot things, but big ones. That's another one where you would significantly reduce the volumes going to the landfill. And I mean, no one wants plastic at the landfill anyway. Does it answer your question as a short? Yeah, okay. There's a question right here. Yeah. Ցուցադրվեց գրաֆիկ 6 քաղաքների մասով ըստ թափոնների տեսակավորման, կցանկանայի ճշտել որ ժամանակահատվածում էր ուսումնասիրությունը արված։ Ուսումնասիրությունը արվել է այս տարի ամռան ամիսներին, հա, ավելի ճշգրիտ հունիսի 2-ից մինչև հուլիսի 20։ Հունիսի սկզբից հուլիսի վերջ։ So if you could comment on that, because a little bit, Karin, if you could comment on that. This is a beginning of the tourist season. How did you adjust for this kind of seasonality element of it? Karin, you can walk up to it. Yeah. This is good. It's giving me some extra exercise. The tourist season, yes. I don't think we can see any clear signs of that, actually, that it would be abnormal in any way. I think the kitchen waste, for instance, garden waste is always like that. Maybe in some areas there would be more, like Rastan, for instance. But as we said before, you would need to repeat this one. You will have to do the waste composition analysis again. But I think one of the keys to success is to have the same team. The same team, the same methodology, the same equipment, the same size of the samples, the same guiding, experienced guys in the municipalities to guide the sorting team, like where to get the samples and so on. Because as you can see from the pictures, Rach, for instance, and I really don't know how to pronounce your name, I'm sorry. Rach. Rach, and his last name starts with an S, Sargasyan? Anyway, sorry about that. Without their guidance, and also me and Anders actually participated in all the waste collection sampling tours, if you like. And we could see, for instance, something abnormal sticking out of the bin, we would remove it. And that has to be repeated also, whether it's tourist season or if it's melon season or agricultural harvesting, wine drinking season or whatever. It will have to be as consistent as possible to remove those abnormal things. But aside from seasonality, I think one other thing we've kept talking about, and it's worth repeating here, is that this has, for a country like Armenia where we don't have a lot of data to begin with, this needs to be repeated every year, maybe every 2 years, because also the economic
structure of the country is changing. And as incomes go up, you're going to have different waste compositions. I was actually going to say this. Well, first of all, thank you for this amazing first set of information, because before that we were just sitting in the dark. And now for a lot of cities, and by the way, wonderful selection of the cities, sample cities, because I mean they're really indicating a pattern. Two comments, especially coming from this discussion. The seasonality, of course, but what is also very important for us, you mentioned plastic. It's not just the volume of plastic, but also the type of plastic they use. I mean, in Europe, even the water bottle, I mean, you drink the bottle of the water, it's already very light and it's very thin, it's very fine plastic. Everything that is produced in Armenia, the bottled plastic bottling that happens in Armenia, it's higher quality, quote unquote, but it's actually very strong, very hard, you can't squeeze it. And eventually basically maximizes the amount and the mass of what we throw away, and how much ends up, because we talked about the weight. And commenting on what Professor Amirkhanian said, if we need to see these in dynamics into the future, because we've started looking at composition of waste back when we first ratified the Kyoto Protocol and started doing greenhouse gas emission inventories. Over the years, we've seen packaging increase and garden waste becoming a smaller percentage, not less in volume, but a smaller percentage. It would be very important and educational to see how this continues to change onward, because the richer people get, the more packaging is going to end up in their garbage, and the garden waste will gradually become a smaller share. So I encourage Ministry of Territorial Administration to insist that this continues to remain a regular effort. Thank you very much. Okay, thank you very much. If I may first comment on this, and then we will address the second question. Now we switch to compatibility of data, but before that even, look, okay, maybe I will switch to Armenian because, because we have translation. Հիմա նայեք, ինչ վերաբերվում է խոսք գնաց տուրիստական սեզոնայնության մասին կամ ընդհանրապես սեզոնայնության մասին, սկսենք նրանից մենք իհարկե ներկայացրեց, բայց երևի մեկ անգամ էլ պետք է ասեմ, որ նմուշները ըստ նախնական ստրատեգիայի եւ նմուշարման մեթոդաբանության ընտրվել են մի քանի տեսակի նմուշ, եւ մենք այնպես ենք կազմակերպել, որպեսզի յուրաքանչյուր տեսակը այդ նմուշի լինի ներկայացուցչական։ Ինչա դա նշանակում։ Եթե մենք ունենք բազմաբնակարանային շենքերից նմուշ, ուրեմն մենք մեր գծած ուրվագծով մեքենան հավաքում էր ուրեմն բունկերներից եւ բազմաբնակարանային կենցաղային աղբը վերահսկողության տակ։ Իմ կարծիքով թե տուրիստական սեզոնին, թե ցանկացած այլ սեզոնին բազմաբնակարանային շենքերի աղբը բաղադրությամբ չի փոխվի կախված տուրիստական սեզոնից։ Այն կփոխվի կախված ձմերուկի օգտագործելուց, բանջարաբոստանային կուլտուրաների քանակներից, կախված թե ձմեռը, ամառը, թե ինչ սնունդ են օգտագործում մարդիկ եւ այլ։ Այդ մեկ, բայց դա միայն մեր նմուշներից մի տեսակն է։ Մյուս տեսակը նմուշների դա այսպես կոչված commercial waste-ն է։ Commercial waste-ը մի քիչ փակագծերը բաց են, մեր մոտ դա հիմնականում ռեստորաններ, նմանատիպ օբյեկտներ եւ խանութներն էին, հա։ Հյուրանոցներ։ Եվ հյուրանոցներ, այսինքն սպասարկող, այո։ Նորից, այնտեղ կարող է լինի տարբերություն, այս թե տեղակայումը տվյալ խանութի, հյուրանոցի, որտեղ, հա, բայց նայեք նորից հյուրանոցը կարող է քանակը փոխվի իր մոտ տուրիստերի հետ կապված, բայց որակը թափոնների չեմ կարծում որ փոխվի, մենք կարող ենք այս դիսկուսիան շարունակել ինչքան կցանկանանք։ Այդ երկրորդ նմուշը։ Հիմա երրորդ նմուշը, որը ոչ բազմաբնակարանային, այս սեփական տներից է, հա, գալիս։ Հիմնականում դա գյուղական համայնքներում է լինում, ճիշտ է Երևանում էլ ենք վերցրել այստեղ էլ ունենք, բայց մի քիչ տարբերություն կա Երևանում եւ նրա շրջակայքում սեփական տները գտնվող այդքան չեն զբաղվում կենդանիներին պահելով, բուծելով եւ այլն։
Եվ դա երևում է, եթե մենք անդրադառնանք նորից թվերին, երևում է ինչից, երևում է, որ օրգանական այդ ֆրակցիայի մեծությունից, այսինքն այնտեղ պահպանված է օրգանական ֆրակցիայի քանակը գրեթե նույն քանակությամբ, եթե ոչ ավել, ինչ որ բազմաբնակարանային շենքերում է, ինչը որ բացարձակ նման չի գյուղական համայնքներից եկող սեփական տներից, եկող կենցաղային աղբից ինչի, որտեղ այնտեղ կան կենդանիներ եւ ամեն ինչ որ հնարավոր է ուտել, sense ասած ուտվում է, թե եթե ոչ մարդու կողմից, ապա կենդանիների կողմից։ Շատ ներկայացուցչական տվյալները կարող ենք անդրադառնալ նայել, շատ լավ երևում է, որ գյուղական համայնքներում ավելի քիչ սնունդը ավելի շատ է գարդավեստը, այգու թափոնները եւ բազմաբնակարաններում ավելի շատ է, երևի ամենամեծ ֆրակցիան, եթե ասեմ չեմ սխալվի, օրգանական ֆրակցիան, հետո մի այլ բան, որ կցանկանայի նշել, գյուղական համայնքներում, մարզերում եկող նմուշներից ինչքան էլ մենք փորձում ենք բացառել, ինչքան էլ փորձում ենք այնպես անել, որ օրինակ քանդման թափոնները, շինարարական թափոնները չներբուժեն նմուշների մեջ, միևնույն է մարդիկ իրանց ոնց ասենք փակ պարկով բերում են ու աղբը թափում են, բայց այդ աղբի մեջ երբեմն լինում է նաև շինարարական մնացեմենտի ինչ-որ գաջի այլ նյութերի մնացորդներ, որոնք առանձին չեն թափվում, իսկ ինչի չեն թափվում, որտեղ թափվեն առանձին։ Չեմ ասում, եթե մեկը ինչ-որ վերանորոգում է անում տանը և ինքը ունի մի մեքենա շինարարական աղբ, պարզա, որ ինքը համապատասխան վճարում է անում և գալիս են տանում են։ Ուրիշ հարցա, թե ուր են տանում, մենք այդ խնդիրներ ունենք, մենք չունենք հատուկ պոլիգոն շինարարական և քանդման թափոնների համար, բայց չշեղվեն։ Այո, սեզոնայնությունը կապ ունի մի շարք ֆակտորներով, սեզոնայնության հետ կարող փոխվի մորֆոլոգիան, բայց եթե մենք խոսում ենք compatibility-ից, եթե շարունակական պետք է այս հետազոտությունը արվի, ցանկացած սեզոնին, եթե դու նույն մեթոդաբանությամբ առաջնորդվես, նույնպիսի ներկայացուցչական նմուշ ընտրես և նույն ձևի հետազոտես, դու կունենաս համադրելի շատ լավ տվյալներ, այդ մեկ պետք է անել, թե չէ, սեզոնայնությունից կապված, այո պետք է, եթե մենք նայենք գիտական տեսանկյունից, իսկ իրականում պետք է թե չէ, պետք է նայենք նաև ֆինանսական տեսանկյունից, այդ երկրորդն է։ Կարելի է ասա էքստրապոլացիա անել ամբողջ հանրապետության համար, ես կասեի հա, բայց այս սեզոնի համար։ Իսկ եթե ուզում ենք սեզոնայնությունը, պետք է սեզոնայնություն։ Սեզոնայնության հետ կփոխվի նաև կալորիականությունը, քանի որ խոնավության խնդիր ունենք և մի շարք այլ ֆակտորներ կփոխվեն իհարկե, բայց ոչ տուրիստական սեզոնի հետ կապված, այլ եղանակի, օգտագործված սննդամթերքի և այլ առաջի անհրաժեշտության սպառման ապրանքների օգտագործման հետ կապված կարող փոխվի կենցաղային աղբի բաղադրությունը։ Բարև ձեզ, ինձ հետաքրքիր է, թե հետազոտական աշխատանքի ավարտից հետո արդյոք կառավարության առաջարկներ ներկայացրել եք և խնդրեի լուծման ուղիների մասին խոսել։ We're yet to prepare the report, but this is the start of the report. And I think, you know, when you're into it and you're doing the waste collection and you're doing the sorting and you're physically on site with the rats and everything, all the recommendations come spontaneously. But we will try to put it in a more structured way in the report. So then what the government will do with it, of course that's up to them. But at least from my point of view, you're also Swedish, Louise, from UNP. I think you may agree with me. With the new bilateral agreement between Sweden and Armenia, I think maybe there is an opening for more waste management funding from the Swedish government. It was different before. It was just Georgia and I think Azerbaijan that had some kind of agreement. But now things are opening up in terms of funding.
So, and I know Sweden wants to support waste management and climate change initiatives. So I hope that it can have can get some feeding from donors, different donors to help. Because I also would like to mention that we will talk about this afternoon, so maybe it's a little bit premature, but again with the PPP and private investors coming in, for instance, that could be one solution, to have a private investor setting up a plant or a landfill or what. Very few activities, I have to say personally from my waste collection company experience, very few activities in waste management are financially super sustainable. You don't make a lot of money. In some countries, people have said that, but we will just give you our waste and then you just make money from it. You know, but you have to collect it yourself, and you have to transport it yourself, and you have to do something with it yourself, and it all has to be legal, of course. And finally, when you have put that very exquisite waste incineration plant in place, or a very expensive landfill that will have to last for 40 years, and so on, then there's not a lot of margin left. Actually, so you don't make like the big bucks from waste management, especially if people are not paying their fees. So your whole business model is like, you know, there's something wrong from the very start. So these are some of the challenges. So I hope that we can come with some recommendations on traps to avoid and some sustainable approach to this, so that you can find long-term relationships with private investors and various operators. Ես ավելացնեմ ուղղակի ինչի համար, որ ասում եք կառավարության ներկայացնելու, այս նախաձեռնությունը նախաձեռնվել է կառավարության կողմից, եւ կառավարությունը անհամբեր սպասում է այս արդյունքներին, որովհետեւ արդեն եւ համատեղ մեր փորձագետների հետ եւ հասարակության հետ մենք պետք է հստակ մշակենք հետագա մեր քայլերը։ Այնպես որ սա ներկայացվել է առաջարկությունները մեր փորձագետների կողմից, ինչը ինքը հանդիսանալու մեր ռազմավարական ուղղությունների իրագործման համար։ Շնորհակալություն։ Do you have any explanation why food waste in Armenia is much more than in European countries? In that comparison of the data that have been shown. Մինչև իրաց պատասխանելը ես կցանկանայի պատասխանել այդ հարցին։ Ինձ թվում է մեր մենթալիտետից է հենց գալիս, մենք դες ոնց որ ուտոխման ժողովուրդ ենք, սիրում ենք ուտել, բայց մի քիչ էլ կերակուր պատրաստելու եւ օգտագործելու կուլտուրայից էլ է։ Մենք միշտ ավելի շատ առնում պատրաստում ենք, քան կարողանում ենք հյուրասեր երևի թե ու շատ ենք դեն նետում, բայց դա իհարկե անձնական կարծիքն է։ Բայց մի բան ավելացնեմ, if I could add one point to this whole issue of a large fraction of organic waste, this also gives us opportunity for biogas generation at this point. And if, of course, we need to reduce the waste, so maybe there's time limits on the opportunity if we want to do very efficient kind of resource management. But biogas generation, especially in a country which has very extensive gas infrastructure, may be much more sensible than incineration, for instance, as an option. So. Yeah, if I may add also to that, actually it's not only about the gas infrastructure, but you're quite right. It's not financially viable to set up a whole biogas system from the start. You need the gas infrastructure network to be there already, and you need to have the gas-driven trucks, for instance, or gas vehicles, or some output of the gas, like where to use the gas. Otherwise, it's not sustainable. 70% of our transport is exactly. Cars are gas. Exactly, and on top of that, as you know, after producing the actual gas, you have an organic residue, digestion residue, which is a liquid, like a compost, like a liquid compost, which can be used in the countryside. And I mean, the urban-rural linkages in Armenia are very strong.
And you don't have to go far to find sheep and goats and urban farming and other kinds of farming. So I think it's actually from let's say an outsider's point of view, excellent opportunity for that particular technology. If you make it work in terms of collection logistics and how clean it is and so on. I just wanted to mention on the food waste, because this afternoon we will talk briefly about the journey of Sweden in waste management, how we have gone from 60% to landfill to 1% to landfill of our municipal waste, which is a story, but it was partly quite cumbersome and quite extensive, and we also made very many mistakes. But now when we're trying to get those extra final perfection of the system, if you like, waste minimization is one of them. So for instance, I know one place, a hotel, where they weigh, you have the hotel buffet. All of you have been to a hotel buffet, right? The breakfast? How many of you have been to a hotel breakfast? Raise your hand. Half? More? It looks so nice. It's huge. And you take the lavash, and you take the cheese, and you take the yogurt, and you take the nuts, and you take the tomatoes and all that. Eventually, you have 3 meals on your plates. And then you have to throw it away because you can't finish, or your meeting is up, or you're late for the meeting at the American University, right? So you have to run off, and in that hotel, they're weighing your waste, and you have to pay extra. So if you don't finish your plate, you have to pay. And that kind of simple incentive is actually immediately affecting people's behavior. In my daughter's school, they have another thing called Food Waste Minimization Challenge, or something like that. So in the canteen, in the school, they compete with other schools on which school is really having the smallest portion of food waste. And luckily, my daughter's school won actually twice. They're really making an effort, and they're challenging each other, and they're competing with, I think, 1,000 other schools or something like that. And if you multiply 1,000 schools with how many students, it already has some kind of impact. That simple thing. This can just be initiated by the headmaster of the school. I'd like to make a short comment about the question about the food waste. You have to remember also that all these are relative things. If you have a lot of garden waste, for example, the share of food waste will be used. And if you look at it's not the whole explanation, but if you look at the figures, for example, paper, plastic, even glass and others are much higher in Yerevan. And that will reduce the food waste a little comparatively. So that's one reason. It's not the only reason. I think that's why maybe that's why it may be, if possible, and when I don't know how comparative data is available, to have some indicators of the per capita, let's say, food waste compared to Stockholm, compared to Athens, compared to wherever. So some comparative, not on a share of waste, but on per capita, might be a little bit, especially public awareness purposes, it may be a little bit more useful to have this data. Մեկ բանը ցանկանայի ավելացնել այստեղ, նայեք, նմուշի վերցնելու լոկալիզացիոնը կապ ունի ինչ տեսանկյունից։ Օրինակ, եթե X երկրում commercial waste-ի մեջ, որը որ ռեստորան, հյուրանոց եւ այլ սպասարկման կետերի մեջ ավելի շատ food waste կլինի, իսկ բազմաբնակարանային շենքերի մեջ ավելի քիչ, դա ուղղակի նշանակում է, որ այդ երկրում տանը սարքելու կուլտուրան ավելի քիչ է, մարդիկ հաց են ուտում գերադասնել ռեստորաններում հաց ուտել եւ այդպիսի երկրներ շատ կան։ Այդ հարցը պետք է հաշվի առնել։ Ոչ մի տեղ չի կորել օրգանական ֆրակցիան աղբի մեջ, ուղղակի պետք է իրեն ճիշտ գտնել ու ճիշտ հետևություններ անել։ Եթե մենք ավելի շատ տանն ենք սարքում եւ սնվում, կամ այլ երկրում կամ այլ քաղաքում կարող է ավելի շատ դուրս ենք ուտում, իսկ դրա հետևանքով այդ food waste-ը ոչ թե բազմաբնակարանային շենքից առաջացող թափոնների մեջ կլինի ռեստորաններում։ Այդքանը։
Իմ հարցը ճիշտ ասած պարոն Ամիրխանյանը մի փոքր կանխատեսեց, ես per capita waste-ի հետ կապված հարցեր ուզում տալ, դուք ձեր ուսումնասիրության արդյունքում, բայց ոչ թե համեմատական տարբեր, այլ Հայաստանի ձեր ուսումնասիրած համայնքներում եւ դուք նշեցիք պրեզենտացիայի մեջ, որ նախքան բուն մորֆոլոգիային անցնելը որոշակի նախապատրաստական, նախնական տեղեկատվության հավաքման աշխատանքներ են արվել, նոթեր են վերցվել, քաղաքների բնակչության եւ այլնի հետ կապված, արդյոք բնակչության թիվը մեկ շնչին ընկնող թափոնի քանակը հաշվարկվել է միջին հաշվով ձեր ուսումնասիրած համայնքներում, որտեղ դուք ուսումնասիրել եք, որտեղ կան ինչ-որ ստանդարտ թվեր, որից որ սովորաբար օգտվում եք, բայց հետաքրքիր նկատի ունեք ընդհանրապես թափոնի, թե կոնկրետ թափոնի ֆրակցիայի։ Չէ, ես ընդհանրապես մեկ շնչին ընկնող ընդհանրապես թափոնի աղբի քանակը կենցաղային թափոնների մասով։ Դա շատ հեշտ անել, կարելի է վերցնել այդ տվյալ քաղաքում ապրող պոպուլյացիա, վերցնել տարեկան առաջացող քանակը, բայց այդ այս հետազոտության հետ կապ չունի եւ բաժանել։ Բանաձևը, այո, ուղղակի մտածեցի դուք կարող եք նաև հաշվարկել եք, որովհետև դուք վերցրել եք նախնական տվյալներ բնակչության տվյալ քաղաքի բնակչության հետ կապված։ Լավ։ The quantification is a bit tricky also from an international point of view, since the waste is mixed. So in Sweden, for instance, like the figures you just saw, those are residential waste, purely residential waste. You will not find armored concrete or half a fridge or a washing machine or car tires or anything like that in that statistics. It's purely residential, municipal, household waste. And I think this is one of the most important challenges actually and messages also in terms of future work, to distinguish between residential sources and industrial, commercial, restaurant, because there are different clients, they should pay different fees, they should sometimes have different treatment, and they may even go to different landfills or different places for treatment and for final disposal. So that makes statistics in Armenia very hard to compare internationally in countries where you have purely residential waste and other waste fractions, which is a bit sad because we would like to come up with like the perfect answer. But how do you know in a curbside bin how much in that curbside bin is from the household and how much is from the store and how much is from the renovation in the house next to it? Շնորհակալություն։ Ես մի հարց ունեմ նախորդ ուսումնասիրությունների հետ կապված իհարկե պատկերը շատ է քիչ նույնն է եւ խոսակցությունները որ գնում ենք թափոնների կառուցվածքի մասին իհարկե ուղիղ կապ կա եկամտի հետ եւ բացի մշակույթից տունը սիրում ենք պատրաստել թե չէ շատ հստակ է պատկերային երկրների որոնց հիմնական եկամուտը ծախսվում է համապատասխան սննդի բանի վրա։ Բնական է դրանից էլ ձևավորվում է որն ամենքան ասես per capita-ի կառուցվածք, եթե ասեմ որ Հայաստանում մեկ շնչին են գնում 550 կիլո թափոն, ոչ մեկ դրան չի հավատա 270, 240, 270 նմանատիպ երկրների համար մինչև 300 շատ նորմալ է կախված աղքատության մակարդակից եւ սպառման կամ եկամտի ծախսման կառուցվածքից։ Իմ հարցը մի քիչ ուրիշ էր, ես ուզում էի հասկանալ նախորդ ուսումնասիրությունների հետ, որոնք տարբեր տարիների ընթացքում արվել են սկզբունքային ինչ-որ տարբերություն կա որոշ էլեմենտների կառուցվածքի մասով, թե ոչ։ Մերսի։ Okay, եւ փորձեմ ես պատասխանել այդ հարցին, որ հնո որ ես եմ տեղյակ, ես բոլոր հետազոտությունները նախկինում չեմ ուսումնասիրել, ամոթալպես տենց, ամենամեծ տարբերությունը, որ ես տեսա, ստեղ տարանջատումը գնում էր 22 ֆրակցիա,
երբևիցե նման տարանջատում վերջատեսել։ Ոչ 6, 8, 10 կամ 4, այլ 22 ֆրակցիա, այդ ամենամեծ երևի թե ամենամեծ, մեկ էլ երևի թե մայր նմուշի ընտրությունը, ներկայացուցչական նմուշի ընտրությունը շատ լուրջ աշխատանք է տարվել այդ փուլում, որպեսզի ճիշտ ընտրություն կատարվի, որպեսզի նմուշը լինի թե ներկայացուցչական, թե հետագայում հոմոգենիզացումը, որը որ կատարվում էր ծանր տեխնիկայի կողմից կլինի JCB կատարվելը կարևոր չի, լավ հոմոգենիզացված եւ հետեւաբար ճիշտ ստատիստիկ տվյալների նաեւ օգնեց 22 ֆրակցիա, այսինքն նմուշը ներկայացուցչական էր 1, այդ լավ էր, ինքը հոմոգենիզացվեց եւ իրանից վերցրեցին սա նմուշներ 100 կիլո 5 հատ ու իրանք արդեն էլ ավելի ներկայացուցչական էին եւ այդ 100 կիլոն բաժանվեց 22 ֆրակցիայի, որը ոչ շատ ինֆորմատիվ էր։ Մնացածը իհարկե նոր ավարտվել, մենք նոր ենք իմի բերել, դեռ շատ հայլես թվեր եք աշխատել, իրանց համեմատել նախկին հետազոտությունների հետ, իրանց համեմատել, օրինակ կարելի անել նաև, չգիտեմ, calorific value study, որը էլի ստրատեգիայի ընտրության կարող է նպաստել, քանի որ եթե պետք է գնանք waste to energy-ի հետ իմանալ սեզոնայնությունը հաշվի առնելով հետագա հետազոտությունների, ամենայն դեպս այդքան է։ Եթե կարելի է ես մի փոքր ավելացնեմ, պարոն Զումենյանի խոսքին, նախորդ 10 տարիների ընթացքում բավականին իրականացվել են ծրագրեր, դուք ինքնուրույն գիտեք, տարբեր միջազգային կառույցների աջակցությամբ տարբեր ծրագրեր։ Մենք դա ուսումնասիրել ենք, փորձել ենք համադրել իրար հետ, բայց քանի որ ծրագրերը եղել են ոչ թե զուտ մորֆոլոգիական ուսումնասիրության, այլ աղբանության, ինչ որ դրանց մի մասն է կազմել հենց մորֆոլոգիան, որը ուղղակի բաղադրիչ է եղել ինչ որ մի ծրագրի։ Ու դրանք տեղային են եղել։ Մենք փորձել ենք համադրել ոչ այդքան հստակ էր։ Հիմնականում 5-6 ֆրակցիաներ է եղել բոլոր ուսումնասիրությունները, այդ իսկ պատճառով մեզ որպեսզի հստակ իմանանք ավելի լայն ֆրակցիաները, մենք այդ պատճառով նախաձեռնում ենք սա։ Իհարկե մենք հետագայում կհամադրենք եւ կարծում եմ ավելի զուտ միայն մորֆոլոգիական ուսումնասիրություն մենք դեռ չենք ունեցել։ Բայց եթե թույլ տաք մի բան ես ավելացնեմ, ինձ թվում է ես տեղյակ չեմ, միգուցե ճիշտ եք, հատուկ նայնա, եթե տեղյակ եք, որ նույն մեթոդաբանությունով երկրի տարբեր մասերով ազգային sense պատկեր ստանալ, ասենք Երևանի համար արվել է, բայց կարող է 22 ֆրակցիա չի, բայց Երևանի համար արվել է, բայց նույն մեթոդաբանությունով գնանք երկրի տարբեր մեծ քաղաքներ եւ նման բան ուսումնասիրությունից մոտրել չի։ Չէ, իսկապես արվել է մեկ անգամ եւ ինչ որ մի տեղում կամ երկու տեղում կամ երեք։ Մեթոդաբանությունը շատ ժամանակ նշված չի, ես մի բան էլ ասեմ եւ ես առաջարկում գնանք սուրճ ընդմիջման, բայց մի բան անպայման ուզում եմ նշել, որ այս նախագիծը մենք կազմակերպելու ենք հնարավորինս թափանցիկ։ Այս միջոցառումը թափանցիկության մի մասն է, ինչ եմ ուզում ասել, հոկտեմբերի վերջին, երբ արդեն վերջնական արդյունքները լինեն, բոլորը ուրեմն հանրայնացվելու են, ինչպես նաև մեթոդաբանությունն է հանրայնացվելու, ինչպես նաև մեր կատարված աշխատանքը մի փոքր տեսանյութի ձևով։ Այսինքն իրականում ով ուզի կարող է նույն բանը, նույն մեթոդաբանությամբ մենք շատ ուրախ կլինենք, եւս մեկ անգամ օրինակ անենք։ Այդպես, այդ coffee break-ից հետո մենք մի հատ այդ տեսանյութից մի հատ շատ կարճ ավելի բան ցույց կտանք ձեզ, շատ հետաքրքիր կլինի ուղղակի այդ ամբողջ գործողությունները։ Այս հարցն անդրադառնանք ու գնանք սուրճից։ Can I just have a small comment on the volumes? I mean, it's a fact that there is no measuring of the household waste in any community, not even in Yerevan, as far as I know. There are no weighbridges, and all volumes given must be then assessed on number of trucks times some kind of weight or so on. So a first step, I mean, it's very rare that the country doesn't have weighed so they know the total. But because if you weigh all the waste at Naporishan landfill, you have the population in Yerevan, you know exactly how much it is per person. But today it's a guesswork.
Ես ուզում եմ նշել, նախ ուզում եմ ասեմ շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն եք տալիս ու շատ կարևոր այն տեսակետից, որ ապեքտե ժամանակին գնահատվել են ինչքան քանակությամբ մենք կարող բիոգազ, կենսագազ ստանանք եւ ինչքան ասենք թե եթե գործարանը կառուցվի եւ ասենք թե եթե ինսիներատորը կառուցվի, ինչքան հզորություն կունենա այդ գործարանը։ Հիմա դա վերջի տվյալներից հիշում եք 2004 թվականի երիկին են կամ ճապոնացիները որ արել են այդ գնահատականները, հիմա 20 տարի անցել է։ Դուք կարող եք հիմա ասենք թե օգտագործելով ձեր տվյալները գնահատել ինչքան կենսագազ օրինակ կլինի Երևանի աղբանություն եւ եթե կառուցվի ասենք թե ինսիներատոր ինչ հզորությամբ դա կլինի։ Այդքան է բարդ չի, կարծեմ եմ, որտեղ ամենաբարդը իր բաղադրություն ստանալն էր եւ ընդհանուր այս գնահատականներից էր, այսինքն ոչ շատ կոնկրետ, բայց ու քանի որ այդ գործարանը այդպես էլ չկառուցվեց, կենսագազը Երևանում էլի, դա շատ ակտուալ է, ու մենակ ասենք թե կենսագազ հավաքում են, բայց ասենք թե չեն մեկ լավատանոց գործարան է ուղղակին այն ժամանակ, գումարներ չիրիքին շատ բան, երեթե դրա վերաբերյալ։ Միանգամից ուզում եմ նշել, ուղղակի երբ թուրք տանները հարցին պատասխանել, միանգամից ուզում եմ նշել, որ այն կենսագազի կայանները, որոնց մասին խոսքը գնում էր քիչ առաջ, դրանք առանձին anaerobic digestion-ի կայաններ են։ Այն ինչ որ դուք ոնց որ թե նշեցիք, դրան հղեցիք, դա շիմուցու ճապոնական ուրեմն կերության կողմից աղբավայրում տեղադրված աղբից կորզված գազն է։ Այն կենսագազի կայանների մասին, որ իրենք էին խոսում, դրանք առանձին կայաններ են, որտեղ թափոններից ուրեմն օրգանական առանձնացված օրգանական մասը ուղղակի գնում է, ինքը չի գնում աղբավայր։ Ինքը օրգանական թափոնը, հիմնական սննդի թափոնները իրանք առանձնացվում են արդեն տանը, կենցաղում առանձնացված գնում են այդ կենսագազի կայան, այնտեղ դառնում է գազ եւ պարտանյութ։ Մի քիչ երկու տարբեր բաներ են։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ այդ նշել, որ բոլորին պարզ լինի, էլ ինչ որ խոսվում էր դրա մասին, իսկ ձեր ասածը ճապոնացիների դրվածը դա ասեց, որ այս հարցերին նորից անդրադառնալու։ Այո, բայց այո, այս բաների մասին խոսելու ենք, բայց հիմա Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր հարցի համար եւ կարճ պատասխանելով ձեր հարցին ասեմ այո, կարելի է։ Հենց դրա համար էլ այդ մորֆոլոգիական հետազոտությունը արվել է եւ կոչված է նրան, որպեսզի հասկանանք ինչ քանակներ ունենք, ֆինանսատնտեսական հիմնավորում կազմվի եւ ասվի թե ստրատեգիան որն է լինելու։ Պետք է մեզ ջերմային այման կայան, պետք է մեզ սորտավորման երկրորդային վերամշակման կայան, պետք է մեզ պարարտանյութի համար ինչ-որ բաներ ստեղծել, այսինքն դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ ամենադժվարը հենց մորֆոլոգիական հետազոտությունն է։ Այմա երբ որ մենք ունենք այս թվերը, մորֆոլոգիական հետազոտությունը միայն այդ թվերը չեն, ունենք թվեր թե տարեկան ինչ քանակներ են առաջանում, որ մարզում, որ քաղաքում ինչ կան, այլ դա ամբողջ օգտագործելով կարելի է շատ լուրջ հետևություններ անել, ստեղծել ստրատեգիա հանրապետության համար, հետագայի համար։ Նույնիսկ կարելի է որոշ հաշվարկներով հետ հաշվարկ անել եւ ձեր ասած գազը ստանալու համար հասկանալ, որ եթե մոտավորապես մորֆոլոգիան այսպիսին է, այսքան սնունդ կա, այսքան օրգանական ֆրակցիա կա, ուրեմն 25-50 տարվա ընթացքում այնտեղ ինչ քանակ է գնացել, ու ինչքան բիոգազ կարելի է ակնկալել, բայց այդ շատ ավելի բարդ հաշվարկ է։ Բայց հաշվարկը հիմա կոչված է նրա համար, որ մեր հետագա քայլերը որոշենք։ Ներկա եւ հետագա։ Շնորհակալություն։ Հիմա մի հատ բուջուր տեսանյութ ենք նամ, 2 րոպե է, ուղղակի որտեղ պատկերվում է, որտեղ ներկայացվում է Երևանի միայն այդ նմուշարման եւ հետո սորտավորման ամբողջ այդ գործողությունը։ Այս լինելու է, ինչպես ասացի, մոտ 9-10 րոպեանոց մի տեսանյութ է լինելու, ֆիլմ է լինելու, կարճ իրականում, որտեղ եւ կպատմվի այս նախագծի մասին եւ արդեն մանրամասն կներկայացվի, չգիտեմ, մեթոդաբանությունը եւ ուղղակի աշխատանքները, որ տարվել են, պլյուս իհարկե վերջնական արդեն երևի թե վերջնական ուրեմն արդյունքների քննարկումներ տենց կներկայացվի այդ ֆիլմում։ Հիմա ուղղակի ուզում եմ դիտենք այս բուջուր տեսանյութը, ես կողքից սենց կմեկնաբանեմ,
սուբտիտրերը չենք հասցրել դնել, որտեղ վերջնական բանը չի սա։ Ուրեմն դե արդեն հասկանում եք, առաջի մեր փուլը ուրեմն նմուշառումներ, հետո այդ մայր նմուշը տարվում էր աղբավայր, աղբավայրում այդ միատարացումներ տեղ ունենում տրակտորի միջոցով, կշռվում էր մինչև այդ անպայման, միատարացում, հետո արդեն սորտավորումը կտեսնեք։ Նորից եմ ասում, սա Երևանում ուրեմն տեղի ունեցած գործողություններ։ Գիշերով են տեղի ունեցել բոլոր բաները հիմնականում, նախ որ չխանգարենք երթևեկությանը, երկրորդը որ չխանգարենք ուղղակի մեր աղբահանության գործողություններին։ Մենք տենց համագործակցության մեջ էինք, ուրեմն քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի հետ, ստեղ տեսնում եք հենց այդ վարդագույն քաղաքապետարանի կողմից նոր ձեռք բերված նոր այս աղբատարները, մեզ դրանք Գիշերը ուրեմն այս նմուշարման հենց գործողությունն է։ Տեսնում եք, աղբահանության գործողություններից իրականում չի տարբերվում, ուղղակի մենք տանում էինք մեր ուզած տեսակի աղբը, թալխոնները։ Ստեղ դուք տեսնում եք արդեն այդ մայր նմուշը կշռվելուց հետո գալիս է աղբավայր, դե կշռելու գործողությունները չէին կարող նկարել, որտեղ մեզ իրականում շատ մեծ աջակցություն ցուցաբերեց պետեկամուտների կոմիտեն, որտեղ մենք կշռում էինք այս աղբատարները մաքսային տերմինալներում։ Ահա տեսնում եք այդ կշռելուց հետո արդեն կշռված, ասենք 4.5 տոննա աղբը այսենց միատարացվում էր, խառնվում էր, այս դուք տեսնում եք կես ժամվա գործողություն, մոտավորապես 30 րոպե խառնում է։ Հիմա արդեն այս միատարացված մայր նմուշից մենք վերցնում ենք այդ 100 կիլոանոց նմուշները, 5 100 կիլոանոց նմուշ, դրանք առանձնացվում են, ուրեմն կշռվում են և առանձնացվում են առանձին սենց տոպրակներում, դրվում են, որ հետո ամեն մեկը առանձին 100-100 կիլո սորտավորվի և կշռվի ըստ նշված 22 մասնաբաժինի կամ բաժնեմասերիալի։ Տեսնում եք այս դույլերը, որտեղ այդ 22 բաժնեմասերը առանձնացվում էին, որ հետո կշռվեն։ Էլեկտրոնային կշեռքով կշռվում էր և գրանցվում էր։ Բոլոր այդ բաժնեմասերը իրենց կոդեր ունեին, որ հետո այսքանն էր իրականում, մնացածը արդեն թվերի տեսքով տեսակ։ Եվ այս նույն բանը տեղի էր ունենում 6 քաղաքներում, ոնց որ նշեցինք, Կապան, Վանաձոր, Գյումրի, Հրազդան, Արարատ, այս Երևանում եղածը կրկնվեց այնտեղ, ամեն քաղաքում 2-3 օր։ Չգիտեմ, եթե այս ոնց որ մեր դաշտային աշխատանքներ, եթե ինչ-որ հարցեր կան, ստեղ հենց մեր նմուշարման ուրեմն սուպերվայզերն է, Հրաչը Սարգսյան, Իրանն էլ հարցերով էլ, չգիտեմ, որտեղ աղակին, չգիտեմ, դժվարություններ մարտահրավերներ կային իհարկե և գործողությունների ընթացքում։ Գուցե ես սկսեմ հարցերով կային քաղաքների միջև տարբերություններ։ Ձեր գործողությունների մեջ Համագործակցության մակարդակը քաղաքապետարաններից սկսած մինչև այդ նմուշառումը անելը տեխնիկական ինչ մարտահրավերներ կային էլի, թե բավականին հիմք անցավանդում է։ Մեզ աջակցեցին բոլոր քաղաքներում կոմունալները, Երևանում մի քիչ ուրիշ ձև էր, մենք համագործակցեցինք նաև Սանետեկի հետ,
Չխանգարել։ իրանց աղբանությունը։ Խոչընդոտները եղանակային էր լինում, անձերներ էր լինում։ Մի անգամ կարող եմ ես ասել, որ մի անգամ օրինակ մեր ամբողջ նմուշարումը ձախողեց ի վերջո, որովհետև անձրև եկավ, չհասցրեցինք, այսինքն թրջվեց բանը, մեր մայր նմուշը թրջվեց եւ մենք ստիպված եղանք եւս այդ նույն տեստը կրկնել մյուս օր։ Մի անգամ ուրեմն եղավ դեպք, որ քամին մեր այս պալատկաները, այդ վրանները տարավ, որտեղ շատ ուժեղ քամի, տենց 5 վայրկյանում ուղղակի sense քշեց տարավ, այդ էր տենց մի հատ բան, բայց չգիտեմ, ես կարող չգիտեմ, հրաչի եւ արգիշտի պատմելուց կարող եմ ասել, որ կային քաղաքապետարաններ, հիմա չենք նշում, բայց որոնց հետ համագործակցությունը շատ լավ էր, իսկ կային, որ այդքան էլ տենց հեշտ չէր, մի խոսքով, բայց կոնկրետ շատ գոհ ենք հրազդանի կոմունալից, Վանաձորի, Եվ առանձնահատուկ գոհ ենք նաև Երևանի քաղաքապետարանից, որտեղ բոլորդ հասկանում եք, որ այս վիճակում, որ մենք տեսնում ենք հիմա, շատ դժվար է գնալ ասել, Ժորժան կարող եք մենք մեր ուզած ճանապարհով գնալ եւ մեր ուզած աղբը վերցնել, մենք իրականում շատ մեծ տենց նեղություն ենք պատճառել, բայց մեզ ընդառաջ են եկել, հասկանալով, որ ճիշտ է դա հրատապ խնդիր է, որ աղբը դրսում է, բայց նաև այս ուսումնասիրությունն էլ շատ կարևոր էր։ Եթե թույլ կտակ ավելացնեմ, ուրեմն բուն նմուշարման եթե գործընթացին է վերաբերվում, տարբերությունները կային տարբերություններ։ Օրինակ, եթե Երևանում բազմաբնակարանային շենքերը հիմնականում բունկերային տիպի է, խոհանոցով եւ բունկերներից էին վերցնում, դա ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը, նմուշարման համար դրականը նայած, որ բունկերի մեջից ոչ մի բան չի գալիս մինչեւ իրան հանելը, որտեղ գալի բացում անում է։ Նաեւ դրականա, որ ինքը փակ է ու անձրևը եւ եղանակային պայմանները իր վրա չեն հասնում։ Եվ երրորդ դրական կողմ ունի, որ այլ, ասենք, կլինի խանութ կամ ցանկացած այլ տեղից ոչ բնակարանայից իր մեջ չի գալիս։ Բայց երբ որ աղբանությունը որոշ քաղաքներում տեղի ունենում, այսինքն իրենք ոչ բոլոր շենքերը ունեն բունկերային տիպ ընդհանրապես չի, ու իրենք ունեն աղբարկղեր, բայց աղբարկղերը ոչ բոլոր աղբարկղերն են, որ միայն ուրեմն կոմունալ աղբա են դրվել։ Դա պետք է նաև ուրեմն խանութներից, փոքր շուկաներից եւ այլ մնացորդները փողոցի առնվազքը երբեմն։ Հետևաբար այդտեղ բարդություններ են ունեցել նմուշարումը կազմակերպելու հետ, բայց ի վերջո կազմակերպել ենք տարբեր սխեմաներ կիրառելով, օրինակ եթե պետք էր որ ընդհանուր օգտագործման ուրեմն աղբարկղից էր նմուշը վերցնում, ուրեմն ընտրվում էին այն աղբարկղերը, որոնք հեռու էին գտնվում բոլոր այլ օբյեկտներից, որի մեջ կլցվեին գերակշիռ մասով բազմաբնակարանային շենքից եկող, օրինակ կենսաղային թափոնները եւ նմանատիպ ինչ-որ բաներ շատ կար, որ պետք է հաշվի առնել տարբերությունները ըստ քաղաքի, թե ինչպես աղբանությունը կազմակերպվում մի քաղաքում, մյուսում, երբեք տարբեր ձևերի է այդ աղբանությունը եւ համապատասխան, եթե ուզում մեթոդաբանությունը պահես, ըստ նույն մեթոդաբանությամբ աշխատես, որը պետք է ինքդ ավելի շատ աշխատանք տանես, ավելի շատ նախապատրաստական աշխատանք տանես, սխեմաները գծելուց, մայր նմուշի ներկայացուցչությունը ներկայացուցչական լինելը ապահովելու համար ավելի շատ աշխատանք է երբեմն ստացվում։ Yeah, շնորհակալություն. Karen, you had a few comments you wanted to make? Yes. Just before we go into to continue the expert discussion with your participation, I just wanted to point out a few things that were further enhanced, I would say, by this movie clip or this film. I think you have seen it already, what I mean. But obviously one of them is the health hazards with the rats, right? The chutes. And the challenge in getting a sanitary
environment or a safe and efficient environment for any kind of waste, whether it's sorted or not sorted, but the living conditions for people in general, and how to get rid of their waste in an efficient and clean and healthy way, or as healthy as possible. That's one thing. Then, of course, if you look at, I think you saw on the movie, once it was collected, and this comes back to what we're going to do with this waste. If you look at this one, you see mostly, fine particulate material like soil, grass, leaves. It's just a mix of everything, and everything is soiled by dirt, by clay or by dirt. And I want you for this afternoon to have this picture in your head, because it will answer some of your questions, like what kind of recycling, if any, should we invest in? When should we start to recycle? What are the fractions that we should collect? Which things should we mix first and sort later? And so on and so forth. So just remember what this picture looks like, because it gives you some answers actually, but it's not that easy to sort it out. The other one, which we also saw, Artak, is the mix between kitchen waste and garden waste. It was almost impossible to separate the two, because everything is mixed into the container, and it's also, of course, crushed. And even though in this sampling we were really trying not to crush the material too much, because we wanted to sort it. So the usual handling is worse than this. You have more mixed, and it's harder to separate it afterwards. And the third thing, which brings me to my gift, it's almost Christmas, so... Only 4 months away. It's just a sneak peek. These poor guys, Argishti of course, but I was mentioning the other two. Look at their clothes. I was with them for 2 nights and 1 day. They were wearing the same clothes all the time. I mean, to me, a very low-hanging fruit is to help them with their equipment. It's very simple. And in Swedish legislation or any other country, and probably here too, I'm not aware of the occupational health standards, but it's mandatory to wear a certain area of your clothes has to be reflex, right? So that you're seen, because you're working in traffic, you're in the streets, day and night. You might be hit by a car, and you have to be seen when you're running around like that in the street. So, thus we come to my gift. Okay, these are just simple things, but next time, Artak, Argishti, everyone, you have to wear these. And you give it to your sorting team and to those guys. We had, I think, 3 or 4 of them to help us. You wear one? Yeah, and I'll ask, here, you can demonstrate. So we'll have just a short fashion show. But really, it makes a huge difference just to wear something like this. And then, of course, not only that they can be seen, but people know that these people are employed. They know that this is their job. It's not just some random guy showing up, I'll take your waste. These people are employed by the government or by a private waste company or whatever. Yeah, it even fits on top of your vest. Right? Is it Swedish? Yes. But made in China, though. Okay, so And that's all. Thank you. Yes, thank you. Thank you. I'll give this to you, Arthur. Thank you so much. I will give it to them. Thank you. So if I could ask our Anders and Karin if you could go up there. And I think what we want to do now is a bit of a discussion, and Narina, if you could also go up there, because we're talking about process and gaps now in terms of this research. What else would people expect?
Հիմա մինչև ճաշի ընդմիջումը կառաջարկ եմ անդրադառնալ հարցին, որ այս հետազոտությունը լսելուց հետո, այդ արդյունքները հետ ծանոթանալուց հետո, նախ ինչ բացեր եք տեսնում դուք, որ կուզենայիք հետագայում անդրադառնալ, երկրորդն էլ ինչ հավելյալ տեղեկատվություն կարող է պետք լինի, ինչ գաղափարներ ունեք այս ոլորտը ավելի պատշաճ առաջ տանելու համար։ Բացերի, մենք շատ ընդհանուր եմ խնդիրը դնում, բայց ինձ մեր համար շատ օգտակար կլինի տեսնենք նման վերլուծություն, նման աշխատանք ուրիշ ինչ կարելի է անել եւ ավելյալ ինչ էին ակնկալիքները ինչ էին, արդյոք բավարարեց, չբավարարեց։ Ուրեմն ձեր պրեզենտացիան նայելուց հետո նախ ասեմ, որ մենք նման ուսումնասիրության կարիք արդեն 10 տարի ունեինք եւ շատ էինք սպասում, թե երբ մենք ունենանք գիտականորեն հիմնավորված տվյալներ թափոնների հետ կապված։ Իհարկե նախ ուզում եմ ավելացնել, որ մի ուսումնասիրություն տարիներ առաջ եղել է, դա Մագդեբուրգի համալսարանի եւ Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի համատեղ աշխատանքով, որտեղ մորֆոլոգիան թափոնների ուսումնասիրվել է, իհարկե դա տարիներ առաջ էր, բայց չեմ կարծում, որ մորֆոլոգիայի առումով շատ մեծ փոփոխություններ եղած լինեն։ Կարծեմ 4 քաղաքում Հայաստանի, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա կսխալվեմ երևի, բայց մեջ է կար Վանաձորը եւ Մասիսը։ Այդ երկուսը հիշում եմ։ Մենք անցյալ 5 տարվա բավական փոփոխություն ա եղել տնտեսական։ Համաձայն եմ։ Եվ այնտեղ նաև չկար 22 ֆրակցիայի բաժանում, իհարկե, նորից թիվը չեմ հիշում, բայց ավելի քիչ էր, զգալիորեն քիչ էր։ Ինչևէ, մեզ միշտ, ես ներկայացնում եմ, ասեմ, ուրբան հիմնադրամում, մենք թափոնների տարանջատումով, ավելի շուտ պլաստիկ թափոնի տարանջատումով 10 տարի է զբաղվում ենք եւ միշտ կարիք ենք ունեցել հուսալի տվյալների։ Մեր կազմակերպության, մեր փորձը մեզ հուշում է, որ թափոնները պետք է տարանջատել աղբյուրի մոտ, ինչ մենք անվանում ենք աղբյուրի մոտ source separation։ Եվ ոչ թե Հայաստանի համար մենք չենք տեսնում ընդհանուր աղբավայր գնալու եւ ընդհանուր մեծ գործարաններում աղբի տարանջատման կամ ինսիներացիայի այդ հեռանկարը ճիշտ ասած մեզ համար մի քիչ անհասկանալի է այս պահին։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ հաշվի առնելով մեր բնակչության թիվը, Հայաստանի համար լավագույն տարբերակը կարող է լինել աղբյուրի մոտ տարանջատումը հիմնական ֆրակցիաների եւ դրանց հետագա վերամշակումը ոչ թե մեծ գործարաններով, այլ փոքր բիզնեսների միջոցով։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր պրեզենտացիան այդ մեր մոտեցումը փաստորեն հիմնավորեց, դուք մի քանի անգամ արդեն նշեցիք, որ սեմփլինգը շատ խառն է, շատ կեղտոտված է եւ շատ դժվար է տարանջատել ֆրակցիաները։ Հետևաբար դա նրանից է նաև, որ բացի այն, որ մենք չունենք այդ տարանջատման ենթակառուցվածքը, որ նաև չունենք բնակչության կրթվածության կամ փորձի կամ իրազեկվածության նաև մենտալիտետի պակասը շատ մեծ է մեզանում եւ այդ ամբողջը խառնվելով իրար, հետո ուղղակի անիմաստ է դարձնում եւ տնտեսապես եւ մնացած բոլոր առումներով անիմաստ է դարձնում ինչ որ մի ընդհանուր տեղում տարանջատելը։ Իմ դիտարկումը սա է, ուղղակի ես ուրախ եմ, որ հաստատվեց նաև այդ մեր մոտեցումը աղբյուրի մոտ տարանջատելու, դա նաև ունի մեծ կրթական նշանակություն, որը նաև չպետք է մենք անտեսենք եւ ահռամանենք։ Շնորհակալություն։ Եթե կարելի ես անդրադարձամ մեր դիտարկմանը, իհարկե շատ կարևոր է, ինչպես ես նշեցի մեր ռազմավարության մեջ, մենք նույնպես նախատեսում ենք սկզբնաղբյուրում տեսակավորումը, քիչ քայլ առ քայլ արդեն պետք է մեր մշակույթը այդպես ձևավորենք, քանի որ երբ որ ինչպես մեր փորձագետները նշեցին, նաև մենք բոլորս պատկերացնում ենք, եթե
ինքը խառնվում է նամանվան տորքանի կաղբի հետ թուղթը պլաստիկը կորցնում է իր բոլոր արժեքը, որպես երկրորդային ռեսուրս ինքը դրիվ կորցնում է։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է սկզբնաղբյուրում տեսակավորենք։ Ու այստեղ մենք շատ կարևորում ենք հասարակության մասնակցությունը, հա։ Մենք ինքներս պիտի գիտակցենք, պետք է մեր մշակույթը, մեր մենտալիտետի մեջ մտցնենք։ Անկեղծ ասած, 2-3 օր առաջ մենք ազգային ժողովում քննարկում էինք աղբանության սանիտարական մաքրման մասին օրենքում փոփոխություններ, փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, օրենքի նախագիծը։ Այնտեղ պատգամավորներից առաջարկեցին, որ մենք օրենքով հստակ սահմանենք սկզբնաղբյուրում տեսակավորումը։ Ես մի քիչ այսքան շուտ չէի փորձի օրենքի մեջ դա դնել, քանի որ եթե մենք դա օրենքի մեջ սահմանենք, ուրեմն մենք պետք է նաև դրա չիրականացման հանդեպ վարչական տուգանքներ նաև կիրառենք։ Ինչը ես չեմ կարծում այդքան ճիշտ է, որ մենք սկսենք սոցիալական խնդիր բարձրացնել, եթե մարդը չի տեսակավորում, ինչու համար մենք տուգային ենք, հա։ Ավելի ցանկալի է, որ մենք դա ինքնուրույն գիտակցենք, մարդկանց հետ աշխատելով, բոլոր քաղաքացիական հասարակության հետ աշխատելով, որ մարդիկ իրեն գիտակցեն, որ պետք է տեսակավորվի, հա։ Այդ իսկ պատճառով մենք իրար հետ բոլորս համատեղ մեծ աշխատանքներ ունենք անելու։ Ճիշտ է, մենք ունենք շատ լավ նախաձեռնություններ մեր երիտասարդների կողմից, ովքեր արդեն սկսում են հավաքել պլաստիկ թափոնները, թղթե թափոնների, բայց սա պիտի մենք արդեն շարունակենք եւ ավելի մի քիչ լայն մասշտաբով դարձնենք։ Շնորհակալություն։ Հարցեր, դիտարկումներ, Թույլ տակ ընդեղ ես գնացին private conversation-ներ ունեցա ընդեղ։ Օրինակ Օլիմպիան ասում էր ճշտ էր սխալ եմ, օքեյ։ Բայց լավ, հետո այս հարցերը ներկա։ Բարև ձեզ, ես Օլիմպիան եմ Գեղամյան, Երևանի պետական համալսարան, շնորհակալություն միջոցառման համար եւ հնարավորության համար, որ այս հարցը հնչեցնեմ։ Մի քանի ամիս է, որ ես եւս ներգրավված եմ թափոնների կառավարման ծրագրում եւ իրավաբանական մաս ուսումնասիրելիս, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը ուսումնասիրելիս, բոլորի համար էլ բարձ է դառնում, որ մենք չունենք արգելքներ սորտավորման։ Այսինքն, եթե վերցնենք ու սկսենք սորտավորել, օրենքը դա չի արգելում, խրախուսվում է ընդհանրապես, բայց մյուս կողմից մենք միայն բժշկական թափոնների տեսանկյունից է, որ ունենք հստակ սահմանված պահանջ, որ դրանք չպետք է խառնվեն մյուս թափոնների։ Այդ դեպքում հարց է մնում, իսկ մնացած թափոնները, որոնք որ այնուամենայնիվ այսօր խառնվում են մյուս թափոններին, ու դա լինում է հասարակության կամքից անկախ, որովհետև օրինակ ես ինքս որ որոշակիորեն ունեմ տեղեկատվություն հատկապես վտանգավոր թափոնների հետևանքների համար, մարդկանց առողջության ու շրջակա բնական միջավայրի համար, ես ինքս շատ եմ ուզում, որ տեսակավորեմ։ Ու բացի ինձնից շատերն են ուզում տեսակավորել, իսկ ավելի լայն սեկտորները արտադրական թափոնների տեսանկյունից եւս վստահ եմ, որ դեմ չեն այդ տեսակավորմանը։ Ինչ եք կարծում, ինչ անել, ըստ թեկուզ քայլ առ քայլ, փոքրիկ քայլերով, ինչպես հասնել նրան, որ ոչ միայն բժշկական թափոնները պարտադիր կերպով առանձնացվեն, այլ նաև մնացած թափոնները առանձնացվեն, գոնե արտադրության ոլորտում, եթե ոչ կենցաղում, ապա գոնե արտադրության ոլորտում։ Շնորհակալ եմ։ This in a way is the same question that we discussed in hazardous waste. So how can we ensure that hazardous waste is really removed, or construction waste is really, including construction waste, is really removed from the municipal solid waste streams? What Olympia is saying is that the law doesn't prohibit you from segregating the waste, so do it. There's no obstacles to it. But of course then there's the finance, there's the awareness, there's the education part of it, but there's also the question of, because there's no, should there be a more, what's the term, legal term, prescriptive, a mandate, a requirement to actually separate waste that should not be in the municipal solid waste. So right now there's no mandate for that separation, other than medical waste, from what I understand. But we end up having industrial waste, etc. in our municipal landfills, which raises lots of questions. For instance, we talked about this on Monday. Yerevan municipality is about to invest significant amount of money building a new sanitary landfill, advertised as
compliant with European standards. But we don't do any sorting of the waste before it goes there. We have no idea what will end up in the landfill. And there may be hazardous, toxic waste that ends up there. So in what sense is it European standard? In what sense is it a sanitary landfill? So can there be a more positive requirement to make sure that toxic and hazardous waste don't end up in landfills, as opposed to saying there's no prohibition against separation? Շնորհակալություն հարցի համար, ինչքանով ես հասկացա, Օլիմպիայի հարցը վերաբերվում էր արդյունաբերական թափոններին, եթե ասած գոնե արդյունաբերական թափոնները, եթե ոչ կենցաղային։ Մենք իհարկե ունենք խնդիր կենցաղային թափոնների մեջ, վտանգավոր կենցաղային թափոնը ինքը տեղով արդեն 4 դասի վտանգավորության թափոնը, բայց իր մեջ երբեմն դիրում են կենցաղային քիմիայի եւ այլ բարագաներ, որոնք շատ ավելի բարձր վտանգավորության դասում են, բայց դա թողենք մի կողմ, դրան նույնպես կանդրադառնանք։ Ինչ վերաբերում է արդյունաբերական թափոններին, վտանգավոր թափոններին առհասարակ, ես ամսի 2-ին արդեն իմ պրեզենտացիայի մեջ ասացի, բայց նորից կկրկնեմ, վտանգավոր թափոնները պարտադիր պետք է անձնագրավորված լինեն, ունենան անձնագիր։ Անձնագիրը թափոնի, վտանգավոր թափոնի դա մի փաստաթուղթ է, որի մեջ նշվում է իր հետ ճիշտ գործակցության պայմանները, նրա կազմը եւ այլն։ Այդ պայմաններից մեկի մեջ նաեւ նշվում է, թե ինչպես իրան պետք է մշակել, պահել ճիշտ եւ ի վերջո ուրեմն հեռացնել։ Եթե դա օրինակ բժշկական թափոն է, այնտեղ մենք պահանջում ենք, որպեսզի անձնագրի մեջ գրված լինի համապատասխան, եւ ես նաեւ դրա մասին արդեն խոսել եմ, որ վտանգավոր թափոնների ուրեմն handling-ը, գործածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում լիցենզավորման ենթակա գործունեություն է եւ միայն կարող է իրականացվել համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպության կողմից եւ դա էլ հենց նշվում է անձնագրում, որ նշեք օրինակ բժշկական թափոնների դեպքում համապատասխան լիցենզիա ունեցող կամ պայմանագրի համարը կամ ում հետ ունեն պայմանագիրը, դա մեկ։ Ինչու է շատ է քիչ կարգավորված ուրեմն բժշկական թափոնները, քանի որ կան լիցենզավորված կազմակերպություններ, ինսիներատորներ, որոնք կարողանում են դրանց վրա զերծել։ Հիմա նայեք ոնց է ստացվում, ստացվում է, որ ձեռնարկություններ ունեն որոշ վտանգավոր թափոններ, որոնք իրանք իրազեկ են իրենց վտանգների մասին պահում են, անձնագրավորում են, պահպանում են տեխնոլոգիական փուլում, վճարում են դրանց պահպանելու, տեղադրելու համար, բայց մի մասը իրենք կարողանում են վաճառել, վերավաճառել որպես երկրորդային հում կամ եւ այլն, իսկ մի մասը ուղղակիորեն չեն կարող տեղադրել մունիցիպալ աղբավայրում եւ հիմա իրենց մոտ իհարկե կա ենթակառուցվածքի խնդիր, եթե չկա սինդիկատ վերամշակող գործարան, չկա, չգիտեմ, ցանկացած այլ վտանգավոր թափոն վերամշակող գործարան, ուրեմն այդ խնդիրը համակարգային է։ Եվ իրավակ իրարկումը իհարկե կարևոր դեր ունի, օրենքը կա, իրավակ իրարկումը կա, բայց այդ մարդը կասի դե ասեք որտեղ տանեմ, իմ թափոնը տանեմ։ So the question that Artak is raising is that even if it's regulated, and in some cases is regulated because hazardous waste and industrial waste have to have passports and they have to be licensed entities can only handle them. But the question is because there's an absence of specialized landfills for hazardous waste, no one pushes the agenda of this having to go to a specialized and not being mixed with other municipal waste into landfills. So, I mean, a gap in the system is ability to have the infrastructure to really treat the waste stream separately from the municipal solid waste stream. And that's a huge gap in Armenia. And if we want to make serious progress on municipal solid waste being sanitary landfill, then we need to have this other infrastructure in place. Otherwise, the problem arises that okay, you're not allowing people to bring hazardous waste into municipal landfills, and you actually are. Let's suppose you're successful in doing so, and then where do they take the other stuff? And then it's going to be illegal dumping. Probably will be the solution. Փաստացի մենք ունենք բացել, իհարկե կանոնակարգված չեն, բացի վտանգավոր թափոններից եւ բժշկական թափոններից, բայց մենք փորձում ենք արդեն բավականին քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Մինչ օրս
աղբանության ոլորտի լիազոր մարմին չէին ճանաչվել, մենք արդեն ճանաչվեցինք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքի նախարարությունը լիազոր մարմին, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս արդեն կանոնակարգերը մշակել, նորմերը եւ կանոնակարգերը։ Մենք շատ մոտ ապագայում կունենանք շինարարական թափոնների տեղափոխման, հեռացման կանոնակարգերը, մենք ունենանք մեծ գաբարիտներով աղբի առանձին հավաքման եւ տեղափոխման բոլոր նորմերը եւ կանոնակարգերը, մենք քայլ առ քայլ փորձում ենք այս դաշտը նույնպես բարեկարգել, հա։ Մնացածը կարծում եմ նույնպես ձեր մասնակցությամբ եւ նաեւ ինչու՞ չէ, օրինակ Երևանում մենք ունենք հա շինարարական աղբի համար առանձին որ հավաքվում տեղափոխումը, բայց մարզերում ընդհանրապես ամեն տեղ մեր աղբավայրերում հավաքվում են ընդհանուր խառաթափոններ։ Նաև աղբավայրերի հետ կապված մենք նույնպես շատ մեծ աշխատանքներ ենք տանում եւ փորձում ենք նույնպես այն բարեկարգել, որը հնարավոր է փակել, իսկ որը պետք է շահագործվի գոնե ցանկապատել եւ տեսա առանձնացնել շինարարական աղբի համար առանձին լինի, կենցաղային աղբի համար առանձին, միջև մեծ ֆինանսական միջոցներ ունենալու դեպքում մենք փորձենք արդեն ավելի փակել այդ ոչ սանիտարական, բնապահպանական եւ քաղաքաշինական նորմերին չհամապատասխանող բոլոր աղբանոցներ։ Շնորհակալ։ Construction waste will continue to be a big fraction, I think, in Armenia's waste because people are still continuing to renovate homes. And in my building, only in my patio, in my entrance, only 4 units were being renovated this summer. And a lot of that probably ends up in, they seem to be very well in terms of organizing and storing it and then taking it to specialized places. But I can imagine how a little bit of that every day ends up in the bins of the municipal solid waste, and so I think this field requires a lot of attention if we really want to seriously separate construction demolition waste from because there's a lot of small actors working. It's not one big company that has a license to do. So you have thousands of people doing renovation, and how you regulate and manage that is really, I think awareness campaign is really one of the main solutions probably. Հարցը ճիշտ ասած տիկին Արմենին է ուղղված, բայց եթե Հիմա կվերադառնա, ինքը ուղղակի ինտերվյու վերցնում։ Լավ, ամեն դեպքում հարցնում կարող է ինչ-որ մեկը պատասխանը իմանա։ Ինձ հետաքրքիր է նախատեսվում արդյոք հասարակության մեջ տեղեկատվությունը տարածել թափոնների հավաքման, տեսակավորման, ինչպես տեսակավորել թափոնները, աղբը ինչպես հավաքել եւ եթե այո, ապա ինչպես ու միջոցով, ասենք, տեսահոլովակներ պատրաստել, թարգմանել եւ այլն։ Նկատի ունեք պետության կողմից նախաձեռնած, որտեղ քաղաքացիական նախաձեռնություններ կան։ Eva, can you repeat maybe this, what Yerevan municipality is planning for hazardous waste? I think it's an interesting example of how this could be done at a small, not small, but at a kind of a more decentralized scale. Hello, my name is Eva Martin. I'm from Yerevan State Medical University, but I would like to somehow describe a future program which Yerevan municipality has for hazardous waste. It's not yet, the contract is not yet signed, but there will be a great grant opportunity with European Union to solve the hazardous waste question in Yerevan. And we actually, there would be several steps to be done. First of all, to answer your question, we have to first of all have the infrastructure for the separation of the hazardous waste, and only then the educational part will come. There is no sense to educate people like you have to separate hazardous waste and explain which is the hazardous waste when you cannot say, okay, there is a place, there is a waste collection center, there is a service which you can call and we will come and pick up your hazardous waste. There will be special containers for the hazardous waste, but once you have this infrastructure in place, only then you can educate people. And this grant project is actually planned for 4 years. So all these 4 steps have to be passed, and finally in 4 years we hope to have this in place, and of course the education will be the great part of this project. So, Ողմի դիտարկում անեն, նաև իրականում ստեղ մենք նաև օրենսդրական ափսոսնարինեն ստեղ չի, բայց սա ևս կքննարկվի։ Էլի օրենսդրական մարտահրավերներ ունենք,
ասենց ասեմ, որովհետև այսպես թե այնպես, այսօր էլ եթե հնարավոր է օրինակ ինչ-որ բան առանձնացնել վտանգավոր թափոններից, եթե ես այսօր նախաձեռնեմ օրինակ, չգիտեմ, մարդկոցների առանձնացում, ես դրա համար լիցենզավորվեմ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն բոլորս հասկանում ենք, որ օրինակ մարդկոցները իրանք այդպես սուպեր վտանգավոր չեն, երբ որ իրանք սովորական վիճակում են, հիմնականում ասենք թափոն մարդկոցը, անթափոն նոր հենց բատարեյկայի մասին է խոսքը, ասենք թե այս գրաֆոնի մեջ, ասենք ինքը նոր վիճակում եւ իր արդեն թափոն վիճակում, ինքը ոչ մի բանով մեծ առումով չի տարբերվում, բայց երբ որ դա էլեկտրոնային թափոն է, ինքը ունի համապատասխան վտանգավորության դաս, ու ես դրա պահեստավորման համար արդեն պիտի լիցենզավորվեմ։ Ստացվում է, որ ես եթե այդպես քաղաքացի եմ, էնտուզիաստ եմ եւ նախաձեռնում եմ մի շատ լավ բան, որ չգիտեմ, իմ շենքում օրինակ ասում Ժողովուրդ ջան, մի գցեք ձեր բատարեկաները ձեր աղբի դույլը, որ չգնան Պարաշենի աղբավայր, այդ դրեք օրինակ, չգիտեմ, մեր շենքի տակ մի հատ մեծ կոնտեյներում, արդեն դեռ իրավական հարց է կանգնում, էլի։ Օրենսդրական հարց է կանգնում, արդյոք ես իրավունք ունեմ կամ ինչ-որ մեկի իրավունք ունի դա անելու, թե չէ, որտեղ արդեն դա կարա դիտարկվի որպես վտանգավոր թափոնների ժամանակավոր պահեստավորման գործունեություն։ Այսինքն մենք ինքը օրենսդրական բաներ ենք ունենալու, սա որպես ուղղակի դիտարկում են, եւ դա ուղղակի այդ էլեմենտների, բատարեկաների, մարդկոցների օրինակի վրա եմ ասում, բայց հաստատ մենք ուրիշ բաներ ուրիշ նման օրինակների դեպքում էլ նույն խնդիրները կարող ենք ունենալ։ Այսինքն դեռ ահագին աշխատանք պիտի տարվի նաեւ այդ օրենսդրական դաշտում, կարգավորումների դաշտում։ Հարցը ստացի թե ավելացնում չու։ Ամեն հատ ավելացնի հետո արձագանքելով Հարութի ասացին, Հարութ ջան, դեռ մենակ այդքան օրենսդրականը չի, այսինքն օրենսդրականը իհարկե կա, բայց եկեք ռիսկից խոսենք։ Ամեն մեկի տանը կարող է մեկ հատ ջերմաչափ լինի, սնդիկ պարունակող, որը այլևս չի աշխատում, չնայած կոտրված չի, բայց դեռ լինի։ Դա այդքան էլ ռիսկ կարող չեմ ներկայացնի, բայց երբ որ դու այդ բոլոր սնդիկ պարունակող թափոնները հավաքես մի վայրում, մանավանդ եթե դա լինի դուրս է ինչ-որ դրված, հասանելի տեղում, դա շատ լուրջ ռիսկ է իրենից ներկայացնում եւ դրա համար էլ հենց վտանգավոր թափոնների գործածությունը լիցենզավորման ենթակա գործընթաց է։ Դրա համար էլ հենց ցանկացած մարդ ուղղակի քաղաքացի չի կարող վտանգավոր թափոն ոչ հավաքի, ոչ պահի, այդ ուղղակի օրենքի խնդիր չէ, օրենքը հասկանալի է, ուղղակի ելնելով իր ռիսկերից։ Բայց բոլորս հասկանում ենք, որ ջերմաչափը իրոք շատ մեծ ռիսկ եւ վտանգավորություն է առաջացնում, բայց օրինակ մարդկոցը, որը մենակ մարդկոցը չի, ջերմաչափ է, լույսերն են ու բոլորը չեն դա հասկանում ցանոց։ Ուղղակի տեխնիկական մի ասում։ Այստեղ դիտարկում եք հետո մեր այդպես չէ, շարունակեք։ Վտանգավոր թափոնների կառավարումից ենք խոսում, ինձ հետաքրքիր է հանքարդյունաբերության հետևանքով առաջացած թափոնները ուսումնասիրվելու են, որտեղ հանքարդյունաբերող ընկերություններ կան, որոնք ասենք, չգիտեմ, ապարները դատարկ անտառային ծածկույթներում են, առհասարակ հանքարդյունաբերության հետևանքով թափոնները։ Այդ շատ լուրջ խնդիր է, ուղղակի մեր ուսումնասիրության շրջանակներում հանքարդյունաբերության թափոնները եւ ռադիոակտիվ թափոնները չեն դիտարկվել, չէ։ Այդ առանձին մի հատ, այդ շատ առանձին ուսումնասիրություն է, մենք ունենք պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն, որն տարբեր բաներ ուսումնասիրություններ է անում, Ալենը կարող է մի քանի բան ասել դրա մասին։ Արեք հիմա շատ բան չասեմ դրա մասին, դա շատ մեծ ոլորտ է, դա ուշադրության բանում պիտի լինի, ու կենտրոնում պիտի լինի։ Ինձ թվում է պետական մակարդակով քաղաքականությունը պիտի անդրադառնալ այդ հարցին, հիմա իմ կարծիքով մենք շատ թերի անդրադարձում ենք այդ խնդրին։ Ոչ թե միայն պոչամբարը, բայց պոչամբարից առաջացած, ասենք, աղտոտված ջրերը, որը շատ հաճախ պարզապես բաց են թողնում ջրային համակարգ, գետային համակարգ,
կային նախկինում ագարակի պարագայում, որ ուղղակի փոչանքը գցվում էր գետ, հիմա չգիտեմ շարունակում են նույն պրակտիկան թե ոչ, բայց հիմնականում ջրի մաքրում, զտում նախքան են, որ բաց թողնել գետային համակարգ չկա, կապանի այդ պոլիմետալիկ այդ հանքը ուղղակի իր աստորգետնյա ջրերը հանում է, որը թթվային շատ բարձր թթվայնություն ունեն եւ նաեւ ծանր մետաղներ են, բավականին շատ խտուչան ծանր մետաղներ են պարունակում, ուղղակի նետում է ողջ գետ, բայց միաժամանակ ինքը ռեկլամում է, որ ասենք ինքը փակ ջրային բան ունի, համակարգ ունի, եւ մեծ խնդիրներ ունենք հանքային ոլորտում։ Մենակ որ մենք խորտակ ենք էլի, այս հարցերին չենք անդրադառնի, եթե միայն ռադիոակտիվ եւ բաների մասին ուզենանք խոսենք։ Բայց այնտեղ ինձ թվում է շատ մեծ բացեր կան, որոշակի աշխատանքներ կենտրոնը արել է, պետական համալսարանում արել են, եւ բայց ինձ թվում է իրոք պիտի հիմա չգիտեմ սկսել են թե ոչ, կառավարությունը պիտի նոր բնապահպանական եւ առողջապահական վերլուծություն անել հանքարդյունաբերության ոլորտի ազդեցության, տնտեսական արդեն վերջանալու վրա է, առողջապահության եւ բնապահպանական ազդեցության վերլուծություն պիտի լիներ եւ մյուս տարի Հայաստանի կառավարությունը, նախկին կառավարությունը սկսած շարունակվում է հանքարդյունաբերության ոլորտի համար քաղաքականություն մշակել։ Եվ այդ ընթացքում մենք այս թափոնների հարցը, հանքերի թափոնների եւ պոչամբարների հարցը շատ լուրջ պիտի դերվի եւ անդրադառնանք այդ հարցին։ Բայց պարզապես անհնարին կերներ այս ծրագրի սահմանը։ Լավ, Անդրեաշ բաններ, դիտարկում ուներ, ես չնայած մենք մի քիչ ուշանում ենք մեր ճաշի ընդմիջումից, lunch break-ից էլի, 12-ին էր նախատեսված, որտեղ ժամը 1-ին մենք պիտի վերադառնանք եւ սկսենք դրա համար հիմա այս դիտարկումը առաջարկում լսել եւ գնալ։ Անդրեաշ? I think it's a very interesting discussion, this about source separation and so on. But I always try to remind now that you must always look at the end situation for the waste. It's easy to put out containers, but you have to know where to. Somebody has to take care of it. In Europe, we have legislation, for example, that takes care of all the packaging material by law, electric also, and the construction waste is also partly part of legislation. So you have to look at that, because otherwise, if you just start without thinking at the end the solution for the materials, it won't work. There is one advantage, of course, you will get rid of some of the waste from the household containers, but that's only a small part of it. So I think the producer pay system we have in Europe is something we should look at too, because that takes care of quite a lot of the household waste. Ներկայումս մի երկու բառ extended producer responsibility EPR-ի մասին խոսել Հայաստանում ինչ առաջընթացը եւ մի հատ բացատրի արագ ինչ է նշանակում։ Մեզ մոտ հիմնականում նույնպես մենք այդ քանի որ մենք ՍԵՊԱ-ի գործընթացով մենք պետք է նույնպես ինտեգրենք բոլոր այդ եվրոպական կանոնակարգերը Հայաստանի օրենսդրության մեջ, մենք նույնպես մեզ վրա վերցրել ենք այդ պատասխանատվությունը, որ պետք է ինչպես ես ասում եմ, 5A հիերարխիան կիրառենք հանրապետությունում, ինչու՞ չէ, եւ նաեւ պետք է մենք կիրառենք ավտոտողովճարումը այդ սկզբունքը եւ արտադրողի պատասխանատվությունը, նույնպես մենք պետք է դա կիրառենք, ինչի համար արդեն բավականին քայլեր իրականացվել են, մենք ունենք հայեցակարգը, որը մշակվել է եւ ավանդության արժանացել, արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության մասին է խոսքը եւ մենք այս դրույթները նաև ներառել ենք մեր աղբանության համակարգի ռազմավարության մեջ, որ պետք է պարտադիր դա կիրառվի, քանի որ ինքը ֆինանսական խթան է նաև, մենք չենք կարող ամբողջը դնել բյուջեի վրա, քանի որ հասկանալի է, մենք պետք է ներգրավենք այստեղ նաև շատ լավ ընկերությունների, պրոֆեսիոնալ ընկերությունների, բայց պրոֆեսիոնալ ընկերությունները պետք է իրենց ռիսկերներ պետությունը կիսի իր հետ, այդ պատճառով եթե մենք որոշական ֆինանսական մեխանիզմներ կարողանանք ներդնել,
բավականին կաջակցի, հա։ Այսինքն, եթե արտադրում է ինչ-որ ապրանք, ինքը նաև պատասխանատու է դրա վերջնական արդյունքի արտադրանքի վերջնական ելքի համար, հա, ինչը դառնում է դա։ Արտադրող պարտադիր չի, որ բան լինի, էլի, արդյունաբերական, ինքը կարող է լինի նաև ներկրող, նաև հա, նույն ներկրողը կարող է լինել իհարկե այսինքն բատարեկի ներկրողը կարող է ինքը պատասխանատվություն հանձնարարի, որ հետո բատարեկը հավաքի ինքը եւ չեզոքացնի։ Ավելի տենց բան անելու վստահեցնելու համար այն մարդը, ով որ ապրանքը տվյալ կամ արտադրատեսակը մտցնում է շուկա։ Ինքը պարտավոր է այդ ապրանքը թափոն դառնալու ժամանակ եւս հոգ տանի այդ ապրանքի թափոն վիճակում վերջնական up to life. Բայց հիմա կոնկրետ Հայաստանում ունենք նախագիծ, օրենքի նախագիծ ունենք այդ հարցով, չէ՞, ազգային ժողովում։ Extended producer responsibility. Այս բանը չգիտեմ դա ազգային ժողովն է թե չէ, բայց ինքը հստակ ես մի հատ կճշտեմ, էլի որտեղ է հասել, բայց ինքը մշակված է եւ քննարկվել է բավականին շատ, բայց հստակ որտեղ է եւ երբ կընդունվի կճշտեմ ինքնենք։ Որտեղ վտանգավոր թափոնների եւ որոշակի թափոնների այդ խոսքերի համար եվրոպական, ասենք Միացյալ Նահանգներում, եվրոպական երկրներում հիմնականում արդյունաբերողը կամ ներկրողը կամ վաճառողն է, որ փոխատոն ինձ պետք է հակի եւ կառավարի դա։ Ստեման այնպես է գործում, որ հենց այդ արտադրողը չի կամ ներմուծողը չի, որ անպայման պետք է այդ բանը հող տանի, կա այսպես կոչեցած ընդլայնված պատասխանատվության կազմակերպություն, որը տվյալ արտադրատեսակի հետ կապված ներկրողների եւ արտադրողների համար այդ հավաքագրման եւ վերամշակման գործունեությունը ուրեմն իրականացվում է եւ հաշվետվի պետությանը իվերջում։ Ներոտ կարծես թե 22 թվին կարծես թե միջոցառումների ծրագրով եւ ինչպես ասեցի Սեպայով հաստատված, մենք 22 թվականից արդեն դա պետք է կիրառենք մեր երկրում։ Կարող է գնանք ընդմիջման եւ գանք շուտ։ Եթե սոված եք այն։ Եվ Կարինը թող ասի, ուղղակի նշեմ, որ շատ եմ խնդրում 1 ժամ էր նախատեսված, բայց մի քիչ շուտ գանք էլի, հա, ասենք 1:10 տոներ լինենք ստեղ եւ եւս մի կարեւոր բան մեր հաշվի չի բանը ուրեմն լինելու, որտեղ անցել անգամ քիչ տենց խառնաշփոթ եղավ, էլի, կուզեինք, բայց ցավոք սրտի մեր կապիտերիա ենք մենք ձեզ առաջարկում գնալ, վատը չի ռացիոնը եւ տենց։ Եվ էժանը, այո։ I just wanted to mention that with the packaging directive or producer responsibility, also in Sweden, I mean, we're actually mandated by law to take out our packaging waste from our municipal waste, because it's the packaging directive, the producers that pay for the collection and recycling of all packaging waste. And it's the municipality, which is another entity obviously, that is taking care of the other municipal waste. But since there is no punishment, there is no penalty, there is no consequence if you don't sort out your packaging, that is a kind of law, in my opinion, that is more or less useless. I mean, the important thing, I mean, the law is important, but enforcement of the law is enforcement and nudging people and putting people pushing them in the right direction. And there are many different techniques and methods to do that, not just the law, but even in our place, this law is there, but there's no penalty, so. Yes, but I also wish to re-emphasize what Anders said, that again, there's no point in pushing people in a certain direction, for instance, sorting their waste, and then comes the truck and mixes everything. The next time, when you roll out a sequence on television, national television, or you have a training program in schools, or you have some kind of public awareness campaign, and you say, okay, now we're going for source sorting,
people will say, no, I've seen how it works. I sort my waste and you mix it in the same truck. So all the pieces, all the parts of the chain must be in harmony with each other. You've had that experience in Sweden, right? Yes. Բայց ստեղ շատ կարևոր կետ են կար, որ իրազեկման բանն ենք շատ կարևոր, իսկապես կարիք, որտեղ օրինակ շատ պարզ մի բան է կատարվել, հա, մարդիկ տեսել են, որ այդ սորտավորված աղբամանները մի մեքենա է վերցնում, իրենց թվացել է, թե այդտեղ խառնվելու է, բայց այդ մեքենան կարող ունենա օրինակ երկու բաժին, մեկը մի տեսակի համար, մյուս տեսակի համար, եւ մարդկանց ոնց շփոթմունք կար առաջանա, որ վայ մենք սենց սորտավորում ենք, տեսակորում ենք, բայց դա ի վերջո խառնվում է, մենք խաբվում ենք եւ այլն, այսինքն ամեն բանի հետ մի ինչ որ իրազեկման բան է պետք։ Ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, մի մուսանովեն, օրինակ ասում կամ այս դահլիճում թեկուզ ով գիտի, սանիտեկի տեղադրված են առաջին 3 տարի առաջ տեղադրված են որ արդեն հիմա ավիրված են այդ աղբամանները, ով գիտի թե ոնց են բացվում, այն տակի երկաթը, որ արդեն էլ չկա երևի շատերի վրա, ինչի համար է, ոչ մեկ չգիտի, բայց այդ երկաթը նրա համար էր, որ ես ոտքով սեղմեմ եւ այդ դուլը բացվի եւ ես հետո չասեմ, վայ ես զզվում եմ ձեռքով ձեռ տալ, դրա համար ես չեմ փակում։ Բաց աղբամանները գիտեք ինչ արդյունք ունեն, ու այդ երկաթը արդեն ջարդված չի։ Սանիտեկը կամ այն ժամանակվա քաղաքապետարանը ընդհանրապես մի հատ մեծ ստիկեր պետք է տիպ կպցնեին, սենց մեծ սելակով ներքև, բացելու համար սեղմել ոտքով։ Վերջ։ Բոլորը կիմանեն։ Իսկ հիմա չեն կարող մեղադրեն գոչինքը, որտեղ իսկականից պարզ չէր դա։ Ես չգիտեի ասել։ This morning we talked about data and our experience in this technical waste data collection, right? The analysis. This afternoon we will move into something that, at least in my mind, is more exciting, which is what to do about it. You know, how do we plan? What is more strategic? What are the options? What did others try? How did it work? What are the mistakes and what are the good things? What are the challenges and what are the opportunities? So I will start with doing some kind of broad introduction, looking at different important components in a sustainable waste management system as a whole, and in waste management projects. And then after that, we will move into choices of technology. Not so much, but we will see. It depends on your taste, what you would like to hear more about. But we have a pyrolysis expert here, so we will surely talk about incineration and biogas, which we mentioned also this morning. And then I would like to encourage you to, interrupt and put questions and give some example or ask if there's something you don't understand or if I'm speaking too fast or not clear enough, so that it's a workshop and not just a presentation. So I'll start with this picture from my colleagues. And the reason why I'm showing this, actually this guy is Armenian. It's one of my colleagues, Arman. Unfortunately, he's not with us anymore, but he was a very good waste collector in Sweden. So this is one of our trucks. And what this says here, as you can see, this yellow one, is sort out your food waste and it will become biogas. That will actually fuel this very vehicle. So you can see how the circle is closed. So you collect food waste separately, produce biogas, and then you run your vehicles on the biogas, which is again collecting food waste and so on. I'm not sure if that's why they're so happy, but anyway, it was... And I actually went with them, on that very day when I took this picture, I went with them to collect glass and paper and plastics for the whole day. I also carried the bags and pushed the bins. And that was one of the best learning experiences I ever had. Because that's when I understood what it means to pull a 1,000 liter bin, or a 600 liter bin, or a 240 liter bin full of glass. So I recommend everyone in here to try it, and then
or any practical experience is useful actually. So very briefly about LL-bolagen. As I mentioned, we do waste collection and recycling. We operate recycling centers. We also do snow clearance and sanitary cleaning, like graffiti removal, for instance. And we have other entrepreneurial services and environmental consulting. We were founded in '91. Right now we have around 150 staff and around 70 vehicles. And our annual turnover is like 20 million euros. But we don't operate abroad, only in Stockholm area actually, not even nationally in Sweden. So we're a regional family-owned company. Since Ingrid presented herself, I will also represent myself. Here I'm at the landfill actually, or actually since someone asked, this is a construction waste dump site. So they are sorting construction waste for recycling in that site. And I'm doing some occupational health, quality and environmental management as a consultant in that site. So in my company, I'm the sustainability manager. So I work with the operations indirectly, if you like. I also do marketing and bids, and I help with business development and innovation also. And I have worked with Ingrid, for instance, for 10 years at Sweco, with international projects, and before that at Poiri, another consulting firm. So I worked, from that list of countries, I worked mostly in the Philippines and Kenya and South Africa. And Armenia, I think, is coming up, is a runner-up for place 4. I always start with this picture because this is the capital of the Maldives, the small island country far from Sri Lanka. And as you can see, there's no space. There's no space left. And when you put up a landfill, for instance, where are they supposed to put the landfill here? So, as you can clearly see from this one picture, the cost of land is high, and the landfill is competing with everything else, and there just has to be a clever system in place. Their way of being clever is actually dumping everything in the sea, which is not to recommend, but this is where they are. So, integrated urban development and coordination between different activities, not only waste management but urban planning and so on. And I won't go into detail, but I just want to, I think this is like the red thread or something of this whole presentation, this last paragraph here. What is integrated solid waste management? I mean, the whole point of waste management is not to excel in expensive equipment or fancy PPP treaties or whatever. It's actually to meet the needs of people, to preserve health and good environmental conditions. So, again, there is a tendency in waste management that we get stuck here with this one. We always talk about the perfect technical solution. I mean, what is it? Is it incineration? Is it composting? What do the trucks look like? Etc. But this is just one part, and it's actually the reason why this part is failing in many countries is because of the other parts. For instance, that people didn't like the system. It doesn't suit their tradition or their religion or their social setting or whatever. Or that they don't know, they are not trained, there's no awareness, they don't know what they're doing, they don't understand why they're doing it. Or that the work environment, as you could clearly see from those previous pictures, the work environment is very, very challenging here. And as you can see from those pictures on those bunkers and chutes, those waste collectors, they cannot even physically get the waste out. I mean, how can they do their job? It's impossible. So it's not their fault, but the work environment is so challenging that it has to be addressed to make the thing work. I mentioned environment and health, of course. And all this, of course, has to be
governed by the legal and institutional framework. You already mentioned that there are laws in place, there is legislation in place, but very little monitoring and very little enforcement. Organization, that's also something I think that is underestimated, to have the right organization. Like for instance, if those waste collectors have an issue with their work environment, there should be someone that is in charge of this and goes to that particular site and say to the property owner or someone else that you have to clean this up. Or you have to put a lock on the door so that the rats don't get in, or you have to do this and that. So that there's some kind of supervision of the whole work environment and the whole efficiency of the system. And finally, everyone's favorite subject, which is money. Money makes the world go round. If there's no money, there is no action, right? So this is, anyone can guess? Where is this? Of course you knew that. That was too easy. So, I mean, you have a law and you want to start with your sanitary landfill and all, but what if it will end up like this? All those other things, the finance and the supervision, the organization, the long-term planning, the regulatory frame, all those things have to be in place. And they have to work constantly, not just for the first 6 months, but for the next 40 years. And that is a challenge. When we went around to, you mentioned that, Ingrid, when we were talking about hazardous waste, that they are inspecting the hospitals, but those inspectors are lawyers. They, yes? I don't know that for sure, but I got that information. It needs to be translated. Yes, okay. I got that information that it could be that way, that those inspectors are lawyers and not really trained in environmental work. But I'm not sure. Can someone tell me? The inspectorate that goes around, for instance, to the hospitals, you know, to check that they're actually, you know, complying with the regulations around infectious waste and sharps and so on. And also the inspectors that comes to, for instance, the medical waste treatment facility outside Nubarashan. Ecoprotect, yes, which we visited, and I was impressed. I think it's I don't know exactly what, you know, the emissions in the stack, but I think that they have a very high level of awareness among the staff, and that's also very important when you go to a facility. So, but I don't know about these inspectorates. So, yeah, I mean we will not find out now, but I mean the challenge is that if you're going to control something and supervise something or plan for something, let's say it's an industry, for instance. In Sweden and I think most parts of Europe, they have to do environmental reporting. They have to specify each year, by the end of each year, that this is the waste that we produced. This part was hazardous, this one was non-hazardous, this one was brought to a landfill, this one was used for recycling or whatever. They have to present an environmental report. And if they don't, and this is the interesting part, they lose their permit. So this is one of the most important messages when we talk about industrial waste and construction waste and any, let's say, non-residential waste actually. Those are operators. They have a permit. They have asked for your permission to do this kind of operation. They have to be responsible all the way. Not just when they start up to fill up their papers, but they have to report regularly. This is what we're doing. We're hiring an approved collector, for instance. We make sure that collector is saying what he's doing with the waste so that he's not dumping in the nearest lake. So I think environmental reporting is one of the things that will have to be in place and follow up by
sector-specific knowledgeable persons. This one, we already talked about this one. The challenges in their work environment and how to, this is a low-hanging fruit to me, to try to improve this immediately, to get them proper gear and to close some of the chutes and to do something immediately. But it is a challenge with occupational health. Then, of course, we have the informal waste systems. I'm just mentioning this because they're doing work that should have been done by the local government, actually, or by people in general. They're just trying to do something at the very end of the chain. But all these things should have been done at the start. So, and yes, of course they make money, but the ones that sell them and package and export, they make the most, of course. There's no control, no one knows what they're doing, there's no documentation or registration, anything. Of course there are social issues at the landfill, they're not really protected, health risk, environmental impacts. And then, again, the yield, the recycling that you manage, the recyclables that you manage to scavenge or to save from the landfill, those have poor, that is poor quality compared to the source. Sorry. Just a quick remark, because many may not know that we actually at least at the major landfills and dump sites, we have this almost everywhere. Ամենտեղ կա այս մեր աղբավայրերում։ Այս մենք նաև recycling-ի growing sector-ում ենք ունենք, այո։ Այսօր պիտի ասվել, այսինքն 5 տարի հետո չի նո։ Ես 10 տարի չեմ։ Նշի որ Աֆրիկայի հետ գրեցան մազերները։ Չի ամառի ֆոտո չկա, մեր աղբավայրում աշխատողները հրաժարվում են։ Harutun is right, we have a lot of informal sector, but maybe 2 weeks ago or a month ago I got from the ministry a huge list of the companies that are actually doing recycling, not people. And the list is increasing, you can see it. So this is not exactly a typical case for us. And you can see that people are putting waste collecting bins in the cities, and Askene collects it and drives it to the collection point. So I think this is something that will be solved out very, very fast, actually. And these are NGOs and small companies, the government is not really even inside it, and they do quite proper job. So, just a comment. Yeah, I hope you're right. I hope you're right, but from what we have seen so far, I'm not sure it will be solved quickly. I have noticed you have a lot of good initiatives, and the number of recyclers are increasing. But to institutionalize it and to scale it up, that's really the issue. To make it mandatory, to effectivize it, to create those big financial streams rather than small individual. It's good as a business opportunity for a small company, for instance, but I think you need to get let's say, bigger grip on the whole issue. I think just to highlight that point, there have been initiatives as far as I've been here in Armenia for 12 years. And from the beginning, I remember recycling initiatives that were not sustainable. There were small NGO initiatives here and there. The scale has changed. The number has increased, probably because there's more donor money in it now. But that's the problem, because there's donor money in it, and there's no systemic solution to maybe there's a lot of capacity building happening, and that could lead into some more systemic solution, but at the same time, we need to really focus on the systemic solutions as well. Thank you. Շատ լավ, ես ուղղակի ներկայանամ, հետո նոր ասեմ կարծիքս այս հարցի շուրջ։ Ներկայացնում եմ Էկոաղբ հասարակական կազմակերպությունը եւ Աղբչե ակցիաները։ Արդեն 1 տարի 8 ամիս է, արդեն 9, մենք քաղաքում բանուկ փողոցների վրա իրականացնում ենք ակցիաներ
ու անցորդներին իրազեկում ենք, որ Հայաստանում վերամշակումը հնարավոր է։ Իրականում խնդիրը նրանում է, որ շատ քաղաքացիներ իրականում պատկերացում չունեն, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում թափոնների ու առհասարակ այն ամեն ինչի հետ, որ հնարավոր է վերամշակել։ Մենք առաջին քայլերը, որ անում ենք, փորձում ենք մարդկանց սովորեցնել ինչա աղբը, ինչա թափոնը, որտեղ շատերը ամեն ինչին աղբ են անվանում ու չեն գիտակցում, որ կարելի է, հնարավոր է այն կենցաղում առաջացած այդ աղբը, որ իրանք տենց պատկերացնում, դրանցից կարելի անջատել ու տանել վերամշակման, օրինակ պլաստիկ շիշը, օրինակ իրանց ամանի հեղուկի տուփը, կամ ասենք խոզանակի տուփը, մազերի ներքի տուփը եւ այլն։ Փողոցային ակցիաները իրանք այնքանով հաջողեցին, որ մարդիկ ստիպեցին մեզ շարունակել։ Շատերը մեզ այո դիմեցին ու ասեցին, ինչպես նշվեց այստեղ, որ ժամանակավոր եք դուք այս ամեն ինչը անում, մարդկանց սովորեցնում եք ու հետո դուք այդ ամեն ինչը կթողնեք, մարդիկ սովորած կլինեն ու այստեղ լուծում չկա, ասենց չի կարելի շարունակել, շատերը այդպես փորձում են կանգնեցնել, բայց իրականում այն պատճառը, որ մենք չկանգնեցինք ու շարունակեցինք, հենց մարդկանց պատրաստվածությունն էր։ Շատերը գալիս էին դրսից, ապրում էին մշակութային շոկ, որովհետև գալիս էին իրանք առօրյայում ունենում էին պլաստիկ ու վերամշակվող թափոն, բայց չգիտեին ուր տանեն, ինչ անեն։ Ու այդ ամեն ինչի շնորհիվ այսպես շարունակական գնաց, բայց հիմա ինչ էի ուզում ասել այստեղ։ Իրականում կան առաջարկների ցանկ, որ օրինակ մենք ենք նկատել, որ կարելի է իրականացնել ու գալ ավելի կայուն մակարդակի, այսինքն պետք չի միանգամից հեծանի հորինել ու չգիտեմ սպասել, որ միանգամից հեղափոխություն պետքա լինի, այս ամեն ինչի մեջ պետքա գնալ քայլ առ քայլ։ Մենք հասել ենք այն կետին, որտեղ մենք զգում ենք, օրինակ, որ պետքա կառավարությունից աջակցություն ստանանք ու դրա համար ունենք որոշակի առաջարկներ, որոշակի բաներ, որ մենք ուզում ենք առաջ տանել, լինել կառավարության կողքին, աջակցել, սատարել, քանի որ նշեմ, որ մեր հասարակական կազմակերպությունը այն կազմակերպությունն է, որը սկսել է 0 ֆինանսավորմամբ, 1 տարի շուրջ աշխատել է 0 ֆինանսավորմամբ, ոչ մեկ չի ֆինանսավորել մեզ, սա արել են քաղաքացիները, իրանք են կանգնել ու այդ ամեն ինչը արել։ Հիմա այս պահին ուղղակի ամփոփելով ասեմ, որ օրինակ կան օրենքներ, որ եթե կառավարությունը փոխի այդ օրենքները, շատ ավելի հեշտ, ավելի արագ առաջ կգնանք։ Այսինքն կան մեզ համար հիմա բարիերներ, որոնք մենք չենք կարող քաղաքացիական նախաձեռնություն լինելով դրանք անցնել։ Դրանք մեզ խանգարում են։ Եթե դրանք փոխվեն, մենք ինքներս էլ այսպես կառավարությանը զուգընթաց ինչ որ քայլեր կանենք, որ այդ ամեն ինչը շատ ավելի արագ լուծվի։ Thank you. Yes. Մի փոքրիկ նշում էլի, ստեղ նկարում պատկերվածն է ճիշտ, այս վիճակն է, աղբավայրերում ու Նաթելյանն է ճիշտ ասում, ռիսայքլինգով զբաղվող ընկերությունների քանակը աճում է, բայց մի բան է պետք նկատի ունենալ, որ ռիսայքլինգով զբաղվող ընկերությունները շատ հաճախ գնում են այն թափոնները, որոնք որ հանվում են աղբավայրերից։ Այդ շատ կարևոր բան է, ես օրինակ խոսել եմ, այդ ուղղակի ստատիստիկա է, այսօրվա դրությամբ հիմնական հումքը, հատկապես պլաստիկ, Սիմոնն էլ շատ լավ տեղյակ է թվերից, պլաստիկ թափոնների օրինակ հումքը, վերամշակողները հիմնականում ստանում են աղբավայրերից, այդ փաստ է, այսինքն այս դեռ շարունակվում է ու սրա լուծումը շատ բարդ է, այն իմաստով, որ օրինակ, եթե Երևանի Նուբարաշենի աղբավարը, երբ որ նորը կառուցվեց, հինը փակվեց, սա Նուբարաշենից կվերանա, երևի թե միակ սցենարն է, երբ որ կարա սա արդեն դառնա ինչ-որ մի ավելի ինստիտուցիոնալացված գործունեություն է։ Բայց հարցերի ժամանակ կլինի։ Այս վերջում կա discussion դրված է։ Այո։ Okay. Actually, I just want to mention two Swedish examples. I mean, this kind of waste, the plastic waste that you could recover from an environment like this, would never, ever be accepted in any Swedish plant. Am I right? Yes. Because it's so downgraded, the quality is so poor, it's completely soiled with things that will damage the recycling process, actually. And contaminated.
It's contaminated, yes. It could be, I mean, it could actually be infectious as well. And with half biodegraded food and so on. But also the mere quality of the plastics is not to wish for. I mean, it's not used, it cannot be used properly in a professional business recycling way. And also when I was still in pulp and paper industry, and I mean, this is like 20 years ago, they had in one paper, I mean, first you collect paper, right? And you think you're done with it. They post-sorted that paper into 25 different fractions. And at that time, 20 years ago, I think it's more now actually. And all those individual papers have different prices, they go to different paper mills, they go to different products, and it's quite sophisticated. And sometimes when we talk about recycling, we tend to think that recycling of plastic is just one thing. It's not one thing. You have like hundreds of different plastics. And some of them are easy to recycle and some are not. So for instance, we collect, I think now 41% of our plastic, our consumer plastics in Sweden. But out of those 41% or 40%, only 1/3 is material recycled. So the yield is not that great actually. And we're like fighting to improve that, but it's not that easy to just say we'll recycle all the plastics or all the paper or all the cardboard or something like that. It requires quite a sophisticated process. And I wanted to, since I have understood that you have been approached by a number of, let's say, investors, and they are proposing this and that, and they're saying that now my technology is the best, and I'm giving it to you almost for free, and it will solve all the problems. So I think that I'm not so happy with this zero waste management thinking, because you will always need a landfill, and there's no quick fix. I think we all understand that by now. There's no quick fix. There's not like one machine that will just make everything disappear. And many countries where I have been, they want a modern system. They think that a modern Western system is something like a one-size-fits-all. Like there's one solution to all the problems. And of course it's not like that. That's why we're doing this data collection, for instance. Like what are the particular conditions for Armenia? What are the institutional conditions, financial conditions, geographical, climate conditions? So it's not so easy to take a technology that is working in Sweden or Switzerland or whatever and just dump it here and think that it will just run smoothly. I also think, based on my professional experience, that people are always interested in the investment. They always talk about the investment and the project. But the boring part, the boring part really, which will continue forever, is operation and maintenance. So right now, we're in a situation where the government thinks, okay, we will buy 30 trucks. Waste collection trucks, maybe? We'll see. But who will maintain those trucks? How do we make sure that they can operate for the next 10 years? There's not so much talk about that other part. People are very excited about the investment itself. You know, it's like going to a new restaurant. In the beginning, it's so smacked with people in that restaurant. Everyone is there. Everyone wants to be there. But after a while, they're like, okay, other restaurants pop up and you go somewhere else. So, I mean, in waste management, sustainable waste management, obviously, you have to be consistent and patient and solve problems as they evolve. I also think, coming back to those little blue dots, that the interest and understanding of soft components, like legal framework, capacity development, public awareness, money, actually also, and disbursement of money, or how you portion that money to make your investment survive, that is not so much talked about. You talk about the investment as a one-off, like, okay, here we are, we have chosen this, whatever, and we're putting it here, and we're building it, and there's a project team, and so on. But, I mean, this one has to survive for many decades to come. And the last one, I'm not sure, are you
you have a lot, you mentioned before that many projects are completely dependent on donors, right? Or volunteer efforts that people or volunteer get tired efforts. and move on. You know? Exactly, and you won't be a volunteer forever, right? At some point you want your money back. This is an example from a Philippine landfill. I mentioned I worked there for 10 years actually, on and off. And it's the first sanitary landfill in the Philippines. It's the first time anyone actually read the legislation. The legislation was probably the best in the world. There was a Canadian consultant writing the whole thing. And when we got there and embarked on detailed engineering design of this landfill, they were so surprised at the Environmental Protection Authority when we were applying for an environmental permit. So they said, we don't know what is this that they gave us. And we said it's an environmental impact assessment. And it's part of the regulatory procedures to put up a sanitary landfill. So they said, but no one ever used this before. Like, what am I supposed to do with this environmental impact assessment? We're like, but you're the regulating authority. You have to give your environmental compliance certificate. That's why we have this kind of discussion for 6 months. When they were just like, oh, can you not just build the damn thing? You know? And then, of course, there were so many issues, technical and financial issues around this landfill. But one of the important messages for you, what they did when they were planning, when they made a business plan, how will this landfill survive? It was actually quite important that they sell the biogas, the methane gas coming from the landfill. That was part of the revenues. Not only, of course, fee collection, gates, the gate fee for anyone to use that landfill, they have to pay a gate fee, but also to extract the biogas, the methane gas, the landfill gas, and convert it to electricity and sell it. That was the plan. But then came the, I think, vice mayor and said that the investment is very high, let's just skip the biogas part. You see where I'm going with this? Okay, so no investment, no revenues. So they cannot sell gas if they're not taking it out, right? And then, of course, this one, in this particular city, the fees were not really collected. So finally, what we did, which I also want to give you as a piece of advice, is to find some way to combine the waste collection fee with energy, like electricity bill, for instance, or the water bill, or any other bill that you know that people will actually pay. In this case, people are so poor in this area, so they didn't dare to put it on the water bill, because what if people would, if you cut the water, that can actually be very dangerous. But if you cut electricity in the Philippines, you will not freeze to death. It's always like 34 degrees Celsius, or So we used the electricity bill to make them pay the waste collection fee, and it worked. But we do pay. We have a waste collection fee in Armenia, no? Yes, but collecting that fee is a problem. No, it's not. No, it's not. What? It's paid really well. Yeah. Okay, Over let's 90%. okay, let's I'm saying if it were a problem, you can think along those lines. It's the affordability. Եթե թույլտակ քիչ վիճակագրական տվյալներով վերջին տարիներին բավականին շատ լավացել է մեզ հավաքագրման տոկոսը բարձրացել է։ Մենք ունենք արդեն, եթե նախորդ տարիների ընթացքում հավաքագրվում էր մինչև 50%, մենք արդեն կարող ենք ասել մինչև 70-80% մենք հավաքագրումը ունենք աղբանության եւ գնալով բարձրանում է։ Եվ շատ ավելի բնակավայրեր են ներգրավված, մենք մինչև Երևանում եւ քաղաքներում ավելի բարձր է, ես միջինն եմ ասում ամբողջ Հայաստանի բնակավայրերի կտրվածքով, ինչ վերաբերում է, որ պետք է շատ լավ է, որ ասենք մյուս ենթակառուցվածքների հետ միացված է լինում, ինչը մի քիչ ավելի խիստ է, ասենք ջրամատակարարման կամ էներգամատակարարման հետ է, մեզ մոտ ուղղակի մի քիչ այն է, որ դրանք տարբեր մասնավոր ընկերություններ են, ինչը մի քիչ թույլ չի տալիս, որ մենք այն կապենք նույն վճարումները, ասենք կապենք ջրամատակարարման վճարների հետ կամ էլեկտրաէներգիայի վճարմատակարարման համար,
Ամեն դեպքում բնակչությունը բավականին արդեն գիտակցում է, որ պետք է վճարի, կարևորը որ ինքը տեսնի արդյունքը, որ մաքուր հավաքում է, ինքը կվճարի։ Ո՞ր այդ աշխատանքները այդ Կարևոր բարձրաբանում եմ ուզում անեմ, ուղղակի աղբանության վճարը։ Ուղղակի աղբանության վճարը, ինչ պետության որ գանձվում է, այո, արդեն պատկառել տոկոսներով, իր մեջ չի ներառում աղբավայրի շահագործման ծախսերը։ Այդ է մեր խնդիրը։ Եվ քաղաքականքը չի բավարարում, որպեսզի մենք աղբանության վճարը բարձրացնենք այնքան, որ ծախսերը ներառեն նաև աղբավայրի շահագործման ծախսերը, այդքան։ Պարոն Բաշյանից հետո հեշտ շարունակել է։ Հաջորդ կետն էլ դրա վրա պիտի ավելացնենք, որ միշտ ցանկացած երկրում որտեղ կա սոցիալական խնդիր, այդ հավաքման, այդ վճարների բարձրացում լինելու է սոցիալական հարց, հա, որոշ երկրներում վերող հեղափոխությունների, միջին ասեմ, հա, կոմունալները, տենց իրանք խնդիր ունեն, որոնք իրան կպնեն բոլոր քաղաքացիներին, ու ինքը ամբողջ էլեկտորատին է կպնում։ Դրա համար կա ուրիշ լուծում, որ ուրիշ երկրները, թվում Եվրոպական միության կիրառում են, հա, եթե դու քեզ պետք է կոնկրետ այն աղբը, որ վերամշակման է գնում, դու այդ հարկդ կիրառի նրա վրա, ով որ այդ աղբը վաճառում է սպառողին։ Եվ ի գովեստ մեր կառավարության նշեմ, որ բնապահպանության նախարարության, տարածքային կառավարության նախարարության ջանքերն էս դրան է գնում, եւ առաջի էպիզոդը արվեց, որ այդ մեծ սուպերմարկետների վրա դրվեց այդ հարկը, ինչ անուն ինչ են դրում, վճարը, որովհետեւ հետս սկսեն բոլոր պլաստիկ տոպրակները վճարվել, ուրիշ հարցա թե հետո իրանք ինչ պետք է անեն այդ հավաքած փողի հետ, պետք է հետս գա դա այն կիրառության, որ առհասարակ, այսինքն եթե կոկա-կոլան վաճառում է պլաստիկ շշով կոլա, որը մարդիկ առնում են, դրա ձեռքբերման գնի մեջ պետք է լինի այն գումարը, որ հենց այդ նույն կոկա-կոլան գնա իր պլաստիկ շիշը կամ հավաքի կամ ընդունման կետ դնի, որտեղ մարդիկ բերեն։ Այսինքն շատ կարևոր սվետ մասնագետների կողմից բաժանվեց, որ եթե ինքը խոհանոցային, հա, օրգանական աղբա, որը ուրիշ բան պետք է արվի, դա ուրիշ քաղաքականություն է։ Բայց այն լավ որակի պլաստիկը, որ մենք ուզում ենք ուղիղ գնա վերամշակողին առանց աղտոտվելու, հա, սննդի մնացորդներով եւ այլն, դրա մոտեցումն էլ հենց այն է, որ եթե մենք չենք ուզում շարքային քաղաքացուն տուգանենք դրա համար, հատկապես որտեղ դա կնշանակի, որ լավ, եթե թանկացնենք, եկեք հիմա աղբը կշռենք, հետո էլ թանկացնում ենք այն տեխնոլոգիան ու տեխնիկան, մեքենաները, որոնցով մենք այդ աղբը հավաքելու ենք, որտեղ եթե ինչ-որ մարդ ավելի ցածր եկամուտ ունի, հավանականությունը, որ իր աղբի մեջ կա պլաստիկ, շատ ավելի փոքր է, քան թե բարձր եկամուտով մարդն է, հիմնական ավելի քիչ աղբ է թափում։ Այսինքն արդար է տնտեսագիտական առումով բարձր ոչ թե կիրառել շնչի վրա, ինչպես մենք անում ենք հիմա, այլ անցնել քաշի։ Դա էլ ավելի բարդացում ամբողջ ենթակառուցվածքի եւ շահագործումը եւ սպասարկման գինը։ Դրա համար ավելի մեր պարագայում ունենալով, չգիտեմ, 36% աղքատություն, թե ինչքան է պաշտոնական ցուցանիշը, անդրադառնանք նրանց, ովքեր այդ աղբի սկզբնաղբյուրն են, այսինքն այն ապրանքներ ու ծառայություններ, որոնք վաճառվում են պլաստիկի կամ այլ վերամշակման ենթակա աղբի եւ այդ հարկերը, турքերը կիրառել դրանց վրա եւ արդեն այդ հավաքած գումարներով գանձումը թող իրանք կազմակերպեն։ Դա արտադրողի պատասխանատվություն։ Տեղափոխել, այո, ոչ թե Producer responsibility scheme։ Նա դա հարցի դնեմ սա քննարկման համար միլիցիա։ One more question, maybe just for in your discussion, if you could address this, is there also sense to think about tariff differentiation or different rate system for different, I mean, that also should be part of the discussion. Actually, I was just about to mention that. The first thing is that also in our country, the collection fees are not covering all the costs from collection to transfer stations, to compacting, to treatment, to incineration and so on. It's simply not high enough, the collection fee. And believe it or not, but Swedish people also protest when they raise the fee, even though I think the fee level is ridiculous. It's ridiculous. It's like $150 per year. And $150, if you go to a very good restaurant with your loved one or something and you drink maybe a little too much wine, I don't know, then maybe you spend already $150. Because you have been to Sweden, right? You know that just the pasta could be $30 in any restaurant in the evening. So I think $150 for 1 year waste collection, including
treatment and collection, I mean the whole system, is actually quite cheap in our reference. I mean if you compare with other prices. So I fully understand that people protest. So that's why the trick is to hide it. So they hide it in something else, which they have to pay for anyway. Because I don't know why, but waste collection is always the lowest in the, I see you're shaking your head, but I really think that, I don't know why it is like this. I think it's a psychological thing. That waste collectors, waste collection is something that people think will just work by itself. They're very surprised all of a sudden when the waste collectors don't pick for a week what happens in the street. Once I was in South Africa and they were protesting, the workers, the waste collectors. They were protesting against their wages, I think, or work environment or something else. So they just skipped waste collection for 2 weeks. Imagine Yerevan without any waste collection in 2 weeks. Can you see it? Can you see the picture in your head? We've been experiencing it. You have experienced it. So that is enough for a revolution, actually. It's enough for an internal war. It's enough to spark anyone who would like to complain about the mayor or the politics or the finance or whatever. It's a very powerful signal. And despite that the waste collection is so important, people just don't understand the costs associated with it. That it's an expensive system. The whole system is expensive from the very source to the end. And differentiation, yes, absolutely. Industries must pay more. High-income residences should pay more, actually. If you create a lot of waste, you should pay more. There was another village in Sweden where they initiated weight-related fee collection fees. So if you had a higher weight with your municipal waste from your house, you have to pay more. And and this is like, I think 15 years ago or something like that. And then the politicians scratched their heads and thought, now, what will happen now? All the families with kids, they will hang their diapers to dry in the yard to reduce the weights. You understand? Yeah? Because they thought, have you, all of you, how many of you have kids? How many of you have noticed the weight of a diaper? Yes? So it will seriously affect your waist weight, actually. So they thought, okay, now we have another issue coming up, and all families will hang their diapers before they put it in the waste so that they don't have to pay that much. But it never happened like that, so we were worrying in vain. So it's actually working. It really does affect people's behavior, that differentiate. And also in my house, if I compost in my backyard, I get half fee. The fee is only 50% if I take care of my organic waste myself. So you can influence people's behavior with these simple things, like shifting around the money and ask more where it's easier to collect or where you know that they have the money so that you don't have to push a poor family, for instance. Okay, yeah, I just have a comment here. This is all great, but one thing you have to remember is that if you do work around with different fees, there's always a risk that the waste will go somewhere else. Yes. And we do experience that also in Sweden. Now we have some construction waste being dumped in the woods because the construction companies, that goes to small houses, they do not want to pay the fee going to the recycling centers. And so what they do is they have started, to dump construction waste around Stockholm in the woods. So many of the property owners, they have now to put something, so you can drive into those small, nice roads where you want to go when you want to pick mushrooms. Very, very disturbing for me as a mushroom picker. So this is one thing that you have to remember, because waste is not, like Karen said, it's not something that you can turn off. You will always generate it. And also, quite frankly, I don't know why we are so keen on
having this fee instead of just putting it on the taxes. Yeah, exactly. Yeah, so then we wouldn't have to worry about it. Just an idea. Yeah, I won't go through this, but the first point here is what I'm emphasizing, that people must understand and accept the value of waste collection and treatment. And the other one, which some of you are representing NGOs, and what I never understood is that, you know, NGO, in my mind, in my experience, NGOs are very strong at public awareness. Training, they're strong with training, they have the networks, they have the methods, they have the local presence, they have the local understanding, they know their people. While the local government is on a completely different level. It can be bureaucratic, it can be heavy, it's slow, it's a little bit too much administration, it's hard to get the money out sometimes. So why don't the NGOs and the local government work together? Like why are you laughing? The NGO could be doing public awareness for the local government at a very minimal fee. It would help them and it would help the local government. Am I right? Yeah. But I've never seen it happen, or very seldom there's like a close cooperation between an NGO and a local government. Or the informal sector, if you like the ones we just saw on the landfill. They can be engaged, they can get paid, they can collect the waste earlier, they don't have to be at the landfill, they can be at the source. Իրականում դուք շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, մենք հասարակական կազմակերպություն ենք. We are a foundation, we're a non-governmental organization. But we have been working with 30 municipalities in Armenia very closely, and the model that we have developed entails close cooperation of the civil society, local CBOs, community-based organizations, us as nationally working civil society organization, and local municipalities. So without this kind of cooperation, it is not possible in the regions of Armenia, in smaller municipalities, to succeed in even for one step. We are doing recycling and we have really very good successes. Simply we have a problem in replicating in different areas because municipalities are different. We go only in those places where there is an understanding and where is a commitment on the side of the local government and the vision how to deal with the waste in general and why it is important to separate and recycle and so on, and why it is important to do public education. So 1/3 of all our projects, and we have started from zero funding, but now we have big fundings. 1/3 is infrastructure development, the other 1/3 is capacity development of municipalities and local authorities, and the other 1/3 is public education. Everywhere that we go, that's our model. Thank you. Represent yourself. Armenia Urban Foundation. Okay, so I think we're ready to move into some more concrete technical solutions. Maybe? Let's go. So that we can discuss what are the options, what are the technologies that are available. Yes. I have a presentation. Yeah. Oh. Yeah. Are you done? You have some pictures? Yes. Because you're leaving, right? Yeah. I'm leaving at 4. When? 4? Then. Oh, at 4. Okay. Okay. Then we If you- continue. But she leaves at 4, and your presentation is how long? It's. How long is your project? Quelques jours. So it's more than 20 minutes, you say? More than 20 minutes. So probably, I don't know, shall we, how do we do this?
Can you give a context to pyrolysis? I mean, give us a big overview, and then she can present what we know about Armenia. Let's try. Okay. So. Okay, Ingrid, maybe you continue, yeah? Or Okay, hello again. I hope that most of you were here on Monday. How many of you were here on Monday? Okay, quite a lot were not here on Monday. Okay, so my name is Ingrid Hallstad, and I have been working in the waste management business not so long as Anders, but I have been more than 30 years now. So I've been at Sweco for 20 years, and we are a totally independent consulting firm. So we are sub-consultants to LLAB. And I have been a consultant for 20 years, and I have also passed from the Swedish Environmental Protection Agency. So I've worked quite a lot also on legislative issues. Okay, so after all this discussion, it might seem a little bit odd, and we have to come back to some of the issues in our presentation, and to go into technology, because as Karen said, technology is not the sole answer. And as far as I understand, there are lots of companies, we have learned that they're approaching you and they say, okay, we can solve all your problems. And that's always the same, right? They can always solve all your problems with one type of technology. And I think that in your case, or in most cases when you start to upgrade, it does take time. And it has taken Sweden, more than 50 years to come where we are. And we had a fantastic financial situation as well. So, but you do obviously need to take care of some of the problematic waste. And some of it is, of course, the hazardous waste. But again, when we talked about legislation, I just wanted to say a few words on that. Like you have legislation that says that if you do collect batteries, for instance, then you are becoming an entity that is responsible, and you have to have a permit. This is very strange to me when you sort of just say that all waste is, just because it's a hazardous waste, it doesn't mean that it's hazardous in all instances. It could be hazardous when you actually put it on an illegal dump, or it could be hazardous when you actually handle it. It could be hazardous when it's stored somewhere, but it doesn't have to be. So I think that our legislation shouldn't, prevent us from doing the right thing. One example is that at the EcoProtect, I'm not advocating anyone now. I'm just saying because we were there at the EcoProtect's facility. What they do, which is very good, they have, in the hospitals, they have a separate collection of mercury, which is very good because you don't want the mercury into the cement, into the kiln or into the furnace, because mercury is very hard to take care of once it's in the flue gases. So, I don't think that they should have to have a permit for storing the mercury in certain bins. So when mercury waste is separate, when mercury containing waste from the hospital in a separate container is coming to the incineration facility, what do they do with that? Based on your example. Based on my experience is that they put it in a separate bin for now. It doesn't go to incineration. No, it doesn't go to incineration. They have two separate bins where they put it.
what is the ultimate fate of it here in Armenia that you visited this? They don't know exactly. No, they just store at their facility. This is what we know, and then probably a Minister of Emergency takes care of that. Or, but they store it separately. Or supposed to take care. Or supposed to take. Thank you. Okay. So in Sweden we have banned mercury, so we store it long term, which is we bury it in the ground. When you look at appropriate technology, I think that we should, first of all, we should think, should it be small scale or large scale? What kind of waste do we have? What kind of types and volumes, etc.? The climate and the location of our area where we collect the waste. Do we have energy needs? Do we have cooling needs maybe? What region can we actually cooperate, or could we have a centralized facility, or should we have regional, etc.? And you should really utilize the energy if you can. Especially if you have district heating, or if you have gas systems, you can easily utilize the gas in biological treatment. And there is large scale or small scale. You also have urban-rural linkages, like if you have need for a fertilizer. And I will just talk briefly on that. And other things, do we have sewage treatment? Do we have a gas network? Do we have the roads? Usually the roads are very bad, especially to the landfill. So when we do plan for facilities, we have to make sure that we look around, that it actually fits into the society, and that we might look at some solutions now and some solutions in the future. So I mentioned on Monday that energy recovery, I prefer to call it energy recovery than incineration, because incineration has such a bad connotation. So in Sweden this is a very strong technology, and I think that we are doing a very good job in Sweden, because we recover the energy. We have a district heating system, so we utilize the heat, but we also generate electricity, because electricity is something that we always need, but we also utilize the heat. So basically, this is an incinerator in the southern part of Sweden, Sydsad. And what happens is that the waste comes into the bunker, and then there is a crane, and sometimes you have actually someone sitting there and put it into the furnace, and sometimes it's automated, because now you can program the crane so that it puts the right amount of waste into the furnace. And this is a great furnace, which means that it's usually a moving furnace, and the waste is burning, and it should be around like 900 degrees. But as you can see, this is a quite complicated system if you want to do it correctly. Here we have the furnace, and then we have all kinds of exchange heaters, and we have a very complex system for the flue gas treatment. And of course, you have ash coming out from the fly ash coming out from the cleaning system. So operating of an incineration of waste is much more complicated than if you just do some homogenic waste, or homogenic fuel, like bark, or if you use carbon or coal and whatever you have. This is much more tricky, so you have to have a good skilled staff.
I just wanted to say, since we're going to talk about pyrolysis, plasma gasification is something that is coming up. And why? What is plasma? You have very high uniform temperature, and all the waste is broken down into simple molecules. So, the good thing is that you can utilize a hydrogen gas, and it's a company in Sweden that is Plagasi. They are sort of combining two well-known technologies, and sometimes you will hear that, oh, it doesn't work with plasma gasification. And again, here you need skilled staff to do it. Because it's not, with the incinerator, it's not just to have a good flue gas cleaning system, it's also to control the waste going in, and it's also to have a good process when you actually do the incineration. So the big difference, again, between plasma gasification, and we will hear something about pyrolysis later on, is I would say that the slag is, you don't really get an ash that you have to take care of. You get a vitrified slag. And with incineration, it's an ash, and it's a slag that has to usually be landfilled. Huh? Heavy slag. Yeah. Like pieces of molten glass, something like that. Yeah, but also, because there are lots of things that will not. But what you actually could do, you could actually take the ash from the incineration, and you could put it in a plasma gasifier with other kinds of waste, of course, with higher energy content. But this is, of course, this is quite expensive technology, and you have to have skilled staff, as I said, to operate. But I think that this is actually something that will come in the future. It's a lot of interest, at least in Sweden, to do it because you want a hydrogen gas. You want to use it as a fuel for vehicles. Sorry, can you go back to the? Can you go back to the previous? No dioxins, nitrogen oxide, sulfur oxides. Yeah. Basically none. None, Yeah. very low. This is because of the filtering and the scrubbers. No, it's not because of the filtering. It's basically because of that when you're in the plasma phase, everything is broken down. Of course, there will be a little bit that you have to clean in the flue gas, but mostly it's the hydrogen that's being formed. Can I have a question? Yes, of course. I don't want to go into a lot of technical details now, because this is. But if you have a Do you have any existing operating plasma gasification plants in Sweden? Not in For Sweden. how long? No, not in Sweden, no. But there are in other parts of the world. And what do you mean by saying proven technologies? There is a proven technology that plasma gasifiers exist, and they work. In some countries. In some countries, yeah. I think one explanation why there are not treatment plants like that in Sweden is because we already have 35 existing combined heat and power plants with older technology, if you like, moving grate or incineration, the way it was built in the 70s, 80s, municipal plants. Exactly. So there, and the other explanation, which is a bit ironic, is that we are so good at recycling now, so that the combustible volumes are going down, and we don't have enough to feed our 35 municipal, combined heat and power plants. So we have to import waste. We have to import mixed waste from UK, from Ireland, Germany, some from Italy, Baltic states, and so on. So we're actually trading, they get paid, of course, those treatment plants. UK pay a gate fee for the incineration, and then, of course, they burn it and they sell the electricity. So they make money twice. And I also wanted to add,
one of the reasons why plasma gasification has not been, very successful is that we did have a few disaster projects around the world. So that's one of the explanations. And also, I don't know, there is a very within industry they don't really trust that technology yet. So that's another, sometimes this happens. Okay. I'm not saying this is something for you, or I'm just saying that it exists. And I think that the fact that we now have a big problem with the ash, with the residues from waste incineration, is that we have to do something about it in the future. What is proven technology? Okay. I also wanted just to say that, if we can also talk about, we can also talk about large-scale biological treatment, and with biogas facilities, or we could have, composting facilities. But I also think that we should think about, like I said, small-scale or large-scale. So this is just one example, and this was a project that we had in Georgia a few years ago, maybe 10 years ago, and this was a small scale in the farms and in one monastery. They started to use. This is a pretty simple tank, and they would put. Their waste, their organic waste, but also manure, and they would, and the end product, the digestate, would be used as a biofertilizer, and it would be better than just to put on the manure directly on the fields, because it was more readily taken up by the plants. Yeah, but if you add manure, you have too many heavy metals in it. The manure? Yeah. Why? Because there is a heavy... I've done my PhD on this and a few postdocs. And depending on the animal food, and you don't know what the cows are eating, first of all, if you put food waste from city, it wouldn't work, you told it. If you add animal manure and it has antibiotics, it will not work it. If the animal gets a commercial feed, which is again what happens in the factories, it will not work it because you have so much heavy metals. Like United States would not let you to use it as a fertilizer if people are going to sit on this grass 7 years. Literally, if you use it on the grass, you cannot say sit on it. I'm not talking about even growing something for 7 years. And municipality will pay the farmer to put this toxic thing on his soil for 7 years, and then maybe people will eat it. So it's a bit very weird situation to use it as a biofertilizer. I'm completely okay with biogas. Completely okay with biogas, but the leftover has to go to pyrolysis or incineration or whatever you do after. Okay, but I think sometimes I think that we're sort of, they would use the manure anyway. And when we're talking about, these kind of, they have the forage that they have for the animals, comes from, they are just grazing yeah, in the fields. I thought we are talking about Armenia today, so. No, yeah, I'm not talking about Armenia, but in general, and you're completely correct, that if you have biological treatment, you have to make sure that the waste going in, waste or manure, whatever, that it's clean, or with low, and with, of course, with low levels of metals, etc. But I think that this was a very important project because that was also good because they didn't have to cut down the trees. They didn't have to cut down the trees, so they could use, the gas for, in the stoves. They could, cook their food and everything. And this is also, there is some. Here you have a hygienization. So, can I add on that, Ingrid? Yeah. This was a pilot. It was a pilot with two biogas. The one we are talking about now, the lady there is a Georgian lady. Oh, okay.
It was done in 2007. I know that because anyway. I mean, it's just a small pilot actually. They know exactly where the food comes from, and they're not using any expensive fertilizers or anything like that. But what surprised me with this one, actually I used to lecture on this one sometimes because you can't really pinpoint what kind of project was this. You can say it's a waste management project because they're taking care of their food waste and their manure, yes. But it's also actually a climate change project because they're using biogas instead of other fuels. They don't have to buy gasoline or I mean any gas or they don't have to cut down the trees. So it's actually a deforestation, anti-deforestation project, right? And methane capture? Methane capture, absolutely. And it's also about sustainable farming because they're using organic fertilizer instead of those inorganic, which can contain cadmium, as we all know. So there were so many labels, and it's actually also a gender project because those two pilots were specifically directed at widows in the countryside. They had no husband to support them. They were a bit old, as you can see. They didn't have any means of transportation. They didn't have any cash. They just tried to survive. They had maybe 3 cows and 20 chicken or something. But through this simple mechanism, they were actually able to make a difference and to be able to cook for themselves without buying that gas. So it really helped them with subsistence money, if you like. And what surprised me was that the main thing that they saved on, money-wise, was not the biogas. It was the fertilizer. When we did the calculation in the beginning, we thought they would save money from not buying gas or not, you know, try to buy some fuel somewhere. But it was actually the fertilizer that made the difference because, of course, they were buying fertilizer also before that. So that was a surprise to me. And this could also be used like in, you know, if you have a village, you know, you could have a larger plant, you know, for the manure and for the waste. So I'm just saying that we don't have to say that, you know, incineration is nothing for Armenia or you know, large biological or biogas facilities is nothing for Georgia. I think, or for Armenia. But I do think that we have to look at different solutions in, you know, in the big cities and in the villages. I just wanted to show you a few practical experiences from Sweden, and this is in Helsingborg, in the southern part of Sweden. It's Stillborna, and they have combined heat and power plant, but they also have an anaerobic digester and a landfill. So, but as we have said before, you know, very little is going to the landfill today, and the landfill is, of course, you know, also sorting waste. So having one or the other is not, and this facility accepts. So this is Speco design. So I just had to show it to you. But I think it's interesting to see that also here you can see that we are co-incinerating household waste and some industrial waste. And really a lot of, you know, for instance, hazardous waste you can actually incinerate in a regular incinerator. And I also talked about that on Monday, that it's not such a huge difference. There are some things that you have to use a higher temperature, like chlorinated stuff, for instance. And also, when you do invest in incineration, I think, or energy recovery, you should think big, because a large facility can handle all the big investments that are needed, you know, in terms of flue gas cleaning and reception of the waste, etc. And also I think that this facility also doesn't just take from the city or the municipality of Helsingborg.
they take from other municipalities as well. If I could just... Yeah. I think, coming from an environmental perspective, incineration always gets me kind of defensive, right? Because of material kind of inability to reuse the material, take it out of the kind of the chain or cycle, but also in a case like Armenia, our lack of capacity to really manage the environmental risks. We've had examples of operations in Armenia. We still have examples of we cannot manage the flue gases, we cannot manage the emissions. And for me, it's always kind of scary to think about bringing another facility into the country, large-scale facility, and also the fact that we probably don't have that much waste in this country to support a big facility, although that depends on some of the results of this study. So my fear is then importing waste and our inability to control what we import. If we start getting toxic stuff, who's going to check? I mean, this whole ability to do environmental management, I think you need to have that in place in order to take on a project like this. Incineration as a solution. Yeah. Okay. If I may also add to this, also, I mean, the big success with incineration in Sweden is due to the big heat transfer infrastructure. District heating district system, heating, which we don't have, right? So. You know what? I'm not saying that this is something that you should go for. I'm just saying that this is something that, we could think about it for the future, or I'm just saying that this is one of the technologies. And I don't understand, I do understand your fear, but I think that the fear is a little bit too, I don't think it's fair to waste incineration. I mean, a waste incinerator can work very well. I've had people coming to Sweden, and then we go on a tour to a waste incinerator, and then afterwards people will ask me, but where are they actually burning the waste? Because it's so clean that they cannot imagine that, even though we look at, we do the peep show, we look at, the waste being incinerated. But it's hard to believe because it works very well, and we have very low emissions. So I'm just saying that it can, but it can also work like I have seen very bad examples. Well, the biggest incinerator, one of the biggest incinerators in Denmark is in the middle of Copenhagen, right? Yes, in the middle of the center. Yeah, but that's not the concern. I mean, it may be very clean, very nice, like skiing thing, etc. I mean, very good design, but we're concerned what comes into the furnace and what comes out of the pipe. The concern is we can't monitor it right now. The issue is not, my question is not about the technology and the ability of the technology to do it. My question is that technology in an Armenian context, in another kind of context where you don't have adequate environmental governance. That's my question. I completely agree with you. I think this is not something for now. But I do think that we do have a big problem on the dump sites today and the landfills, because we have a lot of uncontrolled burning. And that burning of waste, that when waste is actually burning in the open in the landfills, then you have a very perfect window for dioxin formation. That's what's going on in Nubarashen all the time. I know, and this is what's no one can deny that. And this is what's going on all over the world, unfortunately. So I'm just saying that that we should find something. We should find some ways of taking care of that. I'm not saying that we go for investments now. I'm not saying that. And maybe since you have actually do have a gas system, that maybe and you do have a lot of organic waste in your waste. But we will come back to that. We will do like the roadmap later on. So. I just wanted to show you that you can co-incinerate, household and industrial waste, and there is still room for also for biological treatment. And this is the biogas.
facility. We have other examples also. This is just north of Stockholm. They started out with a facility to burn industrial waste because there was a lack of capacity. But now they also, in this facility, they also accept household waste, and they will also invest in a new biogas plant. But as I said, the biogas facility requires much more stringent control of incoming waste in order to be able to use the digestate as a fertilizer. And we have, certain things should never go into the system, like mercury, for instance, because that's also a problem in the incinerator, in the flue gas. Okay, so I think now this was just, a few. I'm just saying that there are lots of opportunities, but never trust someone. You always have to remember that whoever comes in, also consultants, we come in, not we of course, but other consultants, they come in with an agenda. This is a big problem actually. I would say we have seen it in so many places that also consultants come in, and they are, because you grow up in a certain society. Like I'm not saying that British consultants that they have a certain agenda, but the fact is that in Great Britain, in London, they are so proud. They said, "Oh, we're going to recycle 94% of our waste in a few years." And then I said, "Hey, yeah, good. Okay, what did you start with?" And then they said, "Oh, we just started with the collection of paper." And this was just a few years ago. And this is like ridiculous. And I said, in Sweden we started in the 50s to collect paper. So what else is new? I mean, I think that they don't have any incineration or energy recovery in Great Britain. So we also have our experience from the Swedish system. But I do think that we also acknowledge that we cannot just, come in and say, "Hey, you should just adapt to the Swedish system." Of course. Because you shouldn't. I mean, we have to look at, the context. But I think it's also interesting to show a little bit, what's going on in our part of the world. I mean, in the Scandinavian countries. And I do acknowledge that there is a different context here, and you have to look what would be suitable for Armenia, and we will come back to that. I mean, to sort of to what we think would be the roadmap. Can I just add something, Ingrid, on that? It has happened to me, and I think you as well, and probably others, that you come to a country. A local government, a client, or anyone that is trying to come up with a new sustainable solid waste management system. And then you say, okay, we can do this for you. We can go through all the parameters, the conditions. We can come up with recommendations. We can do data collection. We can do all of that. Then we try to find the funds from somewhere, Swedish government or UNDP or ADB or whatever, and then they say, "Oh, okay, but actually we just had a supplier here yesterday, and he's doing the feasibility for free." Like, okay, so that supplier, what do you mean supplier? Well, he's suggesting that we put up a biogas plant or an incineration plant. And he's saying he will do the whole work. We don't have to go to ADB and ask for money or wait for all this to happen. We just let him do the feasibility study for us. And he will come up with the perfect recommendations. So we say, yeah, maybe, but the most probable thing that will happen is that he says that your conditions are perfect for my particular plant. Have you experienced this? Well, everybody has. Everybody has, right? So that's why I think it's important to find someone that is coming up
I mean, no one is perfect, but of course, if you have an agenda like that, at the end of the day, you want to sell something, then of course you will tweak the feasibility to fit your own marketing plan. But also, what's the trick there? I mean, And typically in those cases, what is the catch? The catch is that they want a long-term contract, a fixed price, and then they will not deliver. What is it that they're overselling or misleading? Why not go with them? There are so many answers to that question, but it depends on the supplier, right? But I'll give you one example, which was a bit depressing actually. I had been doing a long environmental training in the Philippines on things that we are talking about now, on different kinds of technologies, what are the risks, what are the emissions, what are the most suitable choices or possibilities for that particular site. And then at the end of that training, someone said, okay, Karen, can you please take a look at one of the proposals that we have received from a private investor? It's about incineration. So I said, sure, that's part of the training, so let's see the proposal. And do you know what it looked like? It's just a brick house, the size of maybe a quarter of this room. It's just bricks, and there is a metal door, and there is a chimney. That's the end of it. So I couldn't help, I don't want to, embarrass them, but I couldn't help laughing. I'm like, we just had like a 2-week environmental training, and you're already asking me what I think about this proposal, this incineration plan, which is just a huge environmental hazard and health hazards too for everyone that is close to it. I said, yes, but it's cheap. It was just $15,000. I'm like, yeah, but for those $15,000 you will create so many problems that will cost you millions and millions for years to come, with health hazards and treatment and flue gases and dying environment and I mean, even if you just ignore all of those things, you just look at the proposed incineration plant itself. Just imagine you push everything into this room, you try to make it burn, so you need support fuel probably. Some kind of support fuel to make it burn, and then you wait until it has gone down to ash, and all the flue gases have gone through the chimney and just disappeared to the next village because it was a very high chimney. And then at the end of it, you have to wait probably for, I would think, 18 hours before you can touch the door. You cannot touch the door because it's a metal door. It's not, you cannot go inside. It's too dangerous, too hot. Okay, so then, and of course, during this whole period, new waste trucks are coming in, It will just continue to fill up the yard with new trucks, new waste. So eventually, I'm thinking maybe in 2 or 3 weeks, they will have a huge waste pile there, and an environmental hazard and an incineration plant that is not working. So that is a case where they came with some kind of study, which was, I think, 4 pages. This is our technology, it's working very well, it's very cheap, it's only $15,000, just go for it, So that was, of course, a small local government in the Philippines. They didn't have any capacity to judge the technical standard of this proposal. That's why it's so important to ask someone. It doesn't have to be a foreigner, of course, it could be a national ministry or the Environmental Protection Agency or local consultants or wherever, as long as it's someone that doesn't have an agenda. I don't know if that just confused you or... No, but it's just, I don't know if... Maybe Marnik can address this. I think we're getting a little bit more sophisticated technologies than just a room, but how do we make sure we don't fall into a trap? And also then, I guess this is not so much a technical question, how do you manage that political process where you're getting all sorts of pressure to do something very quickly? And you need to, she's getting, 5 calls a week or, 10 calls a week, and all the pressure is on her to solve the problem. At some point you might just break and you might just go for something.
And so how do you like manage that and understand and be able to respond that this technology, is really has these risks, be able to clearly express that there are these risks, but that's why we're not jumping into it very easily. So I think that's kind of... Շնորհակալություն։ Իսկապես այս ժամանակաշրջանում, չգիտեմ, ինչ որ միացած փուլ սկսվեց, որ անընդհատ մեզ մոտ գալիս են, ասում են, մենք ուզում ենք ձեր ամբողջ ճախը վերամշակել, տվեք մեզ, մենք մեծ ներդրումներ ենք անում, 300 միլիոնից 500 միլիոն դոլարի չափով մենք, մենակ դուք ախպը տվեք, մենք բերում ենք, դնում ենք ամեն ինչ բնապահպանորեն ինքը շատ անվնաս է, մարդկաց առողջության շատ անվնաս է, Եվ հիմնականում այդ բոլոր առաջարկները, որ մենք ստանում ենք, հիմնականում, քանի որ մեզ մոտ թափոնների խառը հավաքում է եւ առաջարկում ենք խառը թափոններից վերամշակել պիրոլիզ տեխնոլոգիայով կամ սինտեզ գազաֆիկացման տեխնոլոգիայով, եթե մենք տեսականորեն նայենք, ինքը մի հրաշալի բան է, հա, նայում ես տեսականորեն հրաշք, այսօր դրեցի, հաջորդ օրը երթվդերես, որովհետեւ ոչինչ, ծախսերը այդքան շատ չի, բայց դու այդ էլեկտրաէներգիան կալորիականությունը այնքան բարձր են իրեն գնահատում, որ ստանում ես այն գազը կամ հոսանքը, որ դու արդեն հաջորդ օրը միլիոնատեր ես, շատ լավ է երկրի համար, եկեք այս ամբողջը դնենք։ Բայց երբ որ մենք սկսեցինք հետաքրքրվել, որ որտեղ է դա կիրառվում, հա, նույնիսկ բոլոր միջազգային կառույցներին Հայաստանում նամակ ուղղեցինք, խնդրեցինք, որ փորձագիտական իրենց եզրակացությունը տան, շատ երկրներ հրաժարվեցին, մենք դրա հետ կապ չունենք, Գերմանիան ասաց մենք պիրոլիզ չենք անում, մենք մյուս ասեց դա չենք անում, բայց ամեն դեպքում բերում են իրեն հստակ փաստաթղթեր, սերտիֆիկատներ, լիցենզավորված գործունեություն, որ մենք անում ենք դա։ Այդ իսկ պատճառով դա հիմք հանդիսացավ մեզ համար, որ մենք խնդրեցինք USAID-ին, որպեսզի աջակցի մենք նրանց ուսումնասիրություն անենք, ընդհանրապես դրա կիրառելիությունը, որտեղ ոչ մեկ մեզ չի ասում, որ գիտեք, այս գործարանը ստեղ կա, 10 տարի աշխատել է, ոչ մի վնաս չկա։ Խնդիրը, եթե ինքը լավ բան է, ինչու՞ չէ, եկեք կիրառենք, բայց եթե ինքը ունի ժոր ռիսկեր, ինչու՞ Հայաստանը առանց այդ ուշացել է այս բոլոր գործընթացներից, եկեք մենք լավագույնը գոնե տնենք, հա, ամենանվազագույն ռիսկերով Հայաստանի համար։ Մենք հուսում, որ այս նաև մեր բոլոր փորձագետների շնորհիվ, որը մենք ինձ մոտ ստեղ հաշտվեցին առաջարկությունները, ես ուզում եմ նորից նշել, որ մեր փորձագետների մոտ սա նախնական արդյունքների զեկույցն է, հա, վերջնական իրենց առաջարկությունները պետք է տան հոկտեմբերի, այսինքն դեռ պատրաստ չի այն առաջարկությունները, ինչ են իրենք առաջարկում Հայաստանի համար։ Հիմա իրենք ներկայացնում են ինչ մեթոդներ, տեխնոլոգիաներ կա, իսկ որն է Հայաստանի համար լավը, դա իրենք այս ամբողջ ուսումնասիրության ընթացքում այս արդյունքներով մեզ կներկայացնեն։ Ու մենք շատ անհամբեր սպասում ենք այս բոլոր արդյունքների, որպեսզի իմանանք ինչ ենք անելու, հա, շնորհակալ եմ։ Can I just ask a short question? Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Ձեր անվանումն էլ ասեք։ Նայնա Ավետյան ասեցին։ Շնորհակալ եմ։ Առավոտից գայք ներկայացնենք։ Sorry, it's just a question. Those proposals, when you get those proposals, are they offering you to come and see reference plans? Because that would of course be the minimum requirement, that you will see the plant working and then you make your own judgment if it's suitable or not. Մի քանի առաջարկներ ունենք, որ ասում են եկեք, տեսեք, ասենք Ռուսաստանում ենք մենք դրել, մեկի Բրազիլիայում։ Ասում ենք ինչքան ժամանակ է դա գործում է, դեռ 6-7 ամիս է աշխատում է։ Այսինքն այն փորձը չի, որ մենք իմանանք, հա, գոնե մի տարի, 2 տարի ինքը ինչ վնասներ ունի եւ չունի, հա։ Բայց նաև Չեխիայից են մեզ մոտ մեծ դիլեգացիա եկել եւ ասում էր հստակ եկեք մեզ, որ մենք ցույց կտանք, չգիտեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մենք նույնիսկ ասեցինք հասցեն տվեք մեր դեսպաններին, մենք խնդրենք իրենք նոր պարկեն կնային, ինչ-որ սենցալը գնարկվում է, ինչ-որ թղթեր են ներկայացնում, բայց ամեն դեպքում շատ են, դրա համար մենք փորձում ենք այս հարցը լուծել մի քիչ ավելի հստակ ու հիմնավորված, հա։ Maybe this is a love ժամանակ որ ասենք not delay presentation. I strongly relate to the concept you can't let the vendor define the terms of the work. You can't let
whoever will be vending you the technology define your terms of reference. We've seen that happen in IFI contracts, in loan agreements. Always ends bad because they sell you a Jaguar where you could be happy with a 1990 Opel. Yeah. Why? Because you want a replicable solution. So you want something cheap, replicable, that you can do in many cities, many towns. And they either bring you crap like you had in the Philippines, or they bring you this top-notch, state-of-the-art, mega-million stuff that, oh yeah, wonderful ribbon-cutting ceremony, now what do I do with this? How do I do it with other cities? And what is very important is the Armenian government, the national government, the local experts, institutes, researchers, agencies need to be involved in the development of that terms of reference, because those know the true risks of a given technology in a given country, in a given political context. We are a country that we cannot manage mining risks. We've managed to take a wonderful idea like small hydropower and turn it to an environmental disaster on our rivers, okay? And we're talking bringing an incineration technology into the cities where in every industrial plant we've been struggling in the last 20 years to capture industrial air pollution. Our monitoring is so sporadic, so episodic, so non-inclusive. We usually don't know what emissions we have where. And there's been so much corruption before this government in environmental inspection. All these concerns and a long list of others, which I don't want you to take your time on, need to be kept in mind when you're designing in terms of reference for a technology that, I borrowed this quote from Professor Mirzoyan. We don't have a plastic problem in this country yet. And we don't have an ocean, we don't have coastal tourism, etc., etc. Plastic waste is becoming slowly a problem, but what we already have is a record-breaking level of cancer patients in this country. Some of the pollutants that will be coming out of that stack are cancerogenic. So we need to pick our priorities. Do we really want to burn stuff in places where dioxins may end up in people's lungs, where we're #1 in lung cancer, okay, breast cancer? 226 people out of 100,000 people have cancer. That's #1 in the world in terms of incidence of cancer. So we should be very careful what might end up in the environment, not because of a Swedish technology or German technology or else, or some of the enforcements of environmental regulation traditions, habits, and other institutional capacities which may hamper those enforcements. Thank you. Okay, just a small comment before Natala comes in. Yeah, I mean, you're completely right, of course, but your problem is that those dioxins that you're talking about, they're already getting into the environment. Because when you do have these uncontrolled fires on the landfills, for instance, then you already have a problem. So, plastic is out of landfills because you just showed how people are picking it. No, it's not. No, it's not. It's not completely. It's not the same level. I mean, this is absolutely two different things. No, okay. Yeah, but that's not, it's a very specific discussion. Yeah, we will not go into that. What I'm saying is that I think that you have to have some emergency solutions in the beginning, and that is what I was trying on Monday to show you what we have been doing in Georgia. That we were actually trying to for very little money, do a large impact, which was, to try to improve the conditions at the dump site. And I think but you know what? No vendor or no supplier will come and tell you that they will do that. And very often, unfortunately, the foreign aid organizations or banks, they're not interested in that either. Because what they want to do is they want to build a facility. And we have also seen in many countries where you actually build good facilities. You build something, you build a very good landfill, or you build an incinerator. I believe in Azerbaijan that they built an incinerator, but no waste is coming there. And why? Because it's cheaper to dump it. And the thing is that also with EU-funded money in Georgia, they have this
the landfill, with everything is fine, with the proper lining and everything, and with gas collection and the whole thing. But at the end of the day, they don't have a compactor. They don't know how to compact the waste. They are trying to sort out material in a very expensive sorting on a sorting belt. Yeah, and they get about 1 or 2 or 3%, and the rest is going to the landfill. So at the end of the day, we have to go. I think we have to go slow. I think we have to look at what do we do now? What do we do in 5 years? What do we do in 10 years? And no one solution will solve the problem. So now, tell us. So I suggest we switch to the next report. Okay. Մի հարց կարելի է միջև մյուսը։ Միջև Նաթան չնայած բաց է, էլի, բայց շատ արագ է։ Մենք հարց շատ պատասխան։ Հարցը սովորված է խորհրդատուներին, ամբողջ աշխարհը խոսում է, որ շվեդները աղբը ներմուծում են, դուք էլ ասացիք, որ ներմուծում եք աղբը անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, ու ուզում եմ իմանալ ինչ գնով եք ներմուծում, այսինքն գեյթին որքան է ձեր ինսիներացիոն գործարանի համար տոննայով։ Ոնց որ չասեց Ամերիկայից են ներմուծում, Եվ կարող եմ անգամ ես պատասխանել մոտավորապես 50 եվրոյի չափով տոննայի համար Անգլիան, օրինակ, վճարում է կամ որևիցե մեկը Շվեդիայում ինսիներատոր gate fee. But wait a minute, for imported waste it could be more, because this is a free market. So if you don't have, because also the Great Britain, they're still members of the European Union, right? Even though we have the Brexit. So they also have an obligation to reduce the amount of organic waste going to landfills. So they take the opportunity to send it to Sweden. But the thing is that Swedish facilities, they can take whatever they like. I mean, the gate fee. It's just it's a market. It's a market. But he's only government. And you can also, of course, they set the standards to say that you have to sort out, the batteries, etc. But if this happens or not, you will see when you actually, when the amount of cleaning stuff that you need in the flue gases. Okay. Thank you. We really need to switch to move forward. Բարև ձեզ, իմ անունն Աթելա Բյոսոյան է, մեր էքսպերտները ասում են, որ պետք է անաչառ էքսպերտ լինի, ես երևի հենց այդ անաչառ էքսպերտն եմ, որտեղ ոչ մի կազմակերպությունից հանդես չեմ գալիս, ինչպես էր հայերեն, freelance consulting եմ անում, մի երկու բառով ասեմ, background-ս հիմնականում Իսրայելից է, դոկտորական արել եմ wastewater, waste management, environment, հետո աշխատել եմ շատ Ամերիկայում, հետո Իսրայելում, հետո եկել եմ Հայաստան։ Այսինքն այս լիքը տարբեր երկրներում տեղյակ եմ ինչա կատարվում։ Շատ կարևոր է իմ համար այս պահին ասել նաև, որ ես environmental chemistry microbiology մասնագետ եմ նաև, այսինքն իմ համար բնապահպանական կողմը երևի ամենակարևոր կողմն է։ Դրա համար երևի ինչ-որ նաև անաչառ չեմ, որովհետև շատ ուզում եմ, որ Հայաստանում չլինի մի բան, որից հաշվենք մեր երեխաները անառողջ ծնվեն, ու դրա համար անդադ այդ կողմից պայքարում եմ։ Ծրագիրը նախարարությունը USAID-ից Development Technologies Global-ի հետ համագործակցության հետ համագործակցության ընթացքում է առաջացել, գումարը տրվում է USAID-ից եւ DT Global-ից, պիտի ասեմ, եւ իմ հիմնական գործը եղել է, պատվերը եղել է տեսնել պիրոլիզը եւ գազացումը, gasification անգլերեն, կիրառելի է արդյոք Հայաստանի համար, թե ոչ։ Այսինքն շատ կոնկրետ գործ է եւ շատ կոնկրետ պատասխաններ ես պիտի տամ։ Ցավոք սրտի ժամանակը 3 ամիս էր, չէ, 3 ամիս 1 օր ուղիղ եւ ահավոր բարդ էր, բայց ես փորձել եմ բավականին իրեն կոնկրետացնել եւ տեսնել ինչպես կարելի է սա անել։
Մեր էքսպերտները խոսեցին incineration-ի մասին եւ միշտ գազացման մասին, պլազմա գազացման մասին, ընդհանրապես ոնց որ մի process-ի 3 տարբեր ձև լինի, այլման ժամանակ եւ պիրոլիզի ժամանակ եւ գազացման ժամանակ շատ բարձր ջերմաշան ենք օգտագործում, ես այստեղ երևում է բոլոր դեպքերում, այլման ժամանակ պարզ է թթվածնի խնդիր չի լինում, որտեղ պիտի այրվի եւ ջերմությունն են հիմնականում հավաքում, հետո վերածում են կաբետպես, են օգտագործում կամ վերածում են հոսանքի։ Պիրոլիզի ժամանակ թթվածին օգտագործում են կներեք գազացման ժամանակ, բայց շատ քիչ։ Այսինքն այնպես են անում, որ վերջում չառաջանա CO2 եւ ջուր, այլ առաջանան նյութեր, որոնք կարելի է հետագայում այրել։ Այսինքն այստեղ մի քիչ էգոիստական վերաբերմունք է աղբի նկատմամբ, որովհետեւ ուզում ենք ռեսուրս կորզել։ Այսինքն ոչ միայն ջերմություն ստանանք, այլ ստանանք մի պրոդուկտ, որը հետո կարողանանք օգտագործել։ Պիրոլիզը համարյա նույն process-ն է, ուղղակի թթվածին չենք օգտագործում։ Եվ պիրոլիզի ժամանակ հիմնական դե ասեցի գազացման ժամանակ գազեր են առաջանում այստեղ է, պիրոլիզի գազացման ժամանակ նաև առաջանում է ածուխ։ Քիչ, բայց ածուխ առաջանում է։ Պիրոլիզի ժամանակ առաջանում է ածուխ, գազերը եւ յուղ։ Կենսարյուղ է կոչվում, խոսենք այդ մասին, եւ այստեղ տեսեք թար գրած է ձյութ, սա շատ կարեւոր է։ Եվ կախված պայմաններից, իրավիճակից, ինչ նյութ ենք լցնում, ինչ ջերմաշան ենք տալիս, տարբեր քանակությամբ կարող է առաջանալ, այսինքն կարելի է լավ մտածել շուկայի մասին։ Մի բան, որ իրենք սկսվել են օգտագործել, գազացումը շատ վաղուց են օգտագործել, փայտը միշտ տարել են, կիսավառել են, ստացել են ածուխ, ստացել են այս նույն գազերը, լուսավորության համար են օգտագործել մի քանի 100 տարի առաջ։ Այսինքն ինչ-որ տեխնոլոգիաներ կա, որ շատ վաղուց աշխատում են։ Բայց որպես կանոն քաղաքային աղբի հետ կապված ոչ մի ինչ-որ հետազոտություն, կենսական աղբի հետ կապված, ոչ մի հետազոտություններ չի եղել, կներեք ես անգլերեն եմ մտածում, հայերեն խոսում եմ, շատ բարդ է։ Եվ իմ դեպքում, եթե վերնագրին ուշադրություն դարձեք, հենց կոշտ կենցաղային աղբի համար մենք պիտի տեսնենք, այս process-ը աշխատում է թե չէ։ Վերջին երևի մի 20-30 տարվա ընթացքում, երբ որ նավթի գները սկսեցին բարձրանալ, պիրոլիզը մեկ է դարձավ շատ պոպուլյար, որովհետև յուղ ենք ուզում ստանալ։ Եվ միևնույն ժամանակ, քանի որ ահավոր բարձր ջերմաշյաններ են օգտագործում, եթե նայեք թղթերի վրա գրած մեր գործարանը այսպես, քանի որ ջերմաշյանը շատ բարձր է, ոչ մի պոլյուտանտ, ոչ մի աղտոտիչ չենք սպասում Ալենի հարցին պատասխան, այսինքն դուք սպասում ենք, որ դիօքսինը լրիվ քայքայվելու է։ Ազոտի օքսիդը լրիվ քայքայվելու է, ուրա քայքայվելու չեմ հասկանում, որտեղ էլուր պիտի քայքայվեր։ SO2-ը քայքայվելու է։ Որը ինչ-որտեղ, եթե դուք ունեք կատարյալ թղթի վրա սարքած, փոքրիկ, լավ, կառավարելի համակարգ ձեր համալսարանի լաբորատորիայի քաշիչ պահարանի տակ կարող է եւ լինի։ Իրականում այսպիսի բարդ տեխնոլոգիաները շատ դժվար են աշխատում, եթե մարդիկ եղել են դրսում եւ տեսել են, նույն աղբակեղտաջրերի, մաքրման համակարգը, որ եղածը մի բան չի, էլի շատ տեղեր խափանվում են։ Այսինքն ինքը այնպես չի, որ թղթի վրա ինչ գրեցինք, ինքը անմիջապես կյանքում աշխատում է։ Հատկապես այս պարագայում, երբ որ ջերմաշճանի ամենափոքր տատանումից ամեն ինչ կարող փոխվի, եւ շատ արագ ամեն ինչ կարող փոխվել թթվածնի ամենափոքր տատանումից։ Նույնիսկ եթե պիրոլիզի ժամանակ հանկարծ մի փոքր ճեղք եղավ ու մի թեթև թթվածին մտավ պիրոլիզի սարքի մեջ, անմիջապես պայթյուն է լինում։ Պայթյունի վտանգը ահավոր բարձր է։ Հիմա մենք ոնց պիտի անենք, որ այս թթվածինը չմտնի, տեխնոլոգիական երևի լուծումներով։ Քանի որ իմ գոլեգաները արդեն ցուցադրեցին, ես չեմ ուզում շատ ընկնել հետևից, բայց Ինգրիդը ասեց, որ այստեղ տեսեք, այս համակարգում եթե պիտի սորտավորեք, երբ որ ինքը բիոմասան կամ աղբը լցնելու ժամանակ ինքը գումարի խնդիր է, սա պիրոլիզի սարք է։ Ամեն ինչի համար ինքը խնդիր կա եւ ամեն տարբեր քայլում ինքը տարբեր պրոդուկտ է տալիս, ինչն է այստեղ կարևոր։ Սա պիրոլիզն է։ Գազաֆիկացումը ընդամենը մի քայլ ավել է, այս յուղը դառնում է գազ։ Իրականում գազաֆիկացումն էլ է սկսում պիրոլիզից։ Իր առաջին էտապը պիրոլիզն է։ Ինչի համար, եւ եթե հաշվի անենք, որ այս ամբողջ համարյա նույն process-ն է մի քիչ հետո ավելորդ քայլեր ունի, բնականաբար բնապահպանական, առողջապահական վնասի աշխատողների եւ safety hazard-ի առումով համարյա միանման կարգավորումներ ունեն։ Որպես գիտնական շատ երկար տարիների իմ առաջին արած բանը այն էր, որ մտնեի ինտերնետ եւ տեսնեի արդյոք աշխարհում աշխատում են պիրոլիզի եւ գազացման համակարգեր։ Եվ երբ որ ես մտա ինտերնետ, միանգամից ազնվորեն ասում առաջին ռեակցիան որ ինչ են ձեզ քան փող տալիս, միանգամից ասեմ թող բերեն դնեն։ Հետո սկսեցին բզբզալ, բառից բունի մաստով վերցրեցի եղբորս, վերցրեցի լավագույն ընկերուհուս, ամենայնի տվեցի մի հատ ցուցակ, որ ինտերնետում գրած է,
Եվ խնդրեցի, ասացի շատ եմ խնդրում, մի հատ նայեք, սրանք լարսքեր են, մեծ են, թե փոքր են։ Կոշտ կենցաղային աղբեր միայն վառում, թե մեջ ինչ-որ բան խառնում են։ Եվ հաջորդ հարցը, սրանք հիմա աշխատում են, թե չեն աշխատում։ Եվ ամենահետաքրքիրը, անցյալ տարի մի հատ գիրք է տպագրվել, որը շատ մեծ անուն է հանել, գիտնականի գրած գիրքը, չեմ էլ հիշում հեղինակին, որը կարծեմ պիրոլիզի եւ գազացման մասին էր կոշտ կենցաղային աղբի, եւ այնտեղ գրած էր, վայ, ես Գերմանիայի, ես քաղաքի պիրոլիզը այնպես է աշխատում, էլ դուք սուս։ Եվ ես ինքս եղբայրս ասեց, լսի չի աշխատում, ես իրան չհավատացի, մի հատ ես մտա նայեցի, ինքը ոչ միայն չի աշխատում, այլ պայթյունի հետևանքով մարդ էր մահացել եւ փակվել էր։ Այսինքն ինքը փակվել էր 2012 թե 14 թվականին, 2018 թվականին տպագրված գրքի մեջ ինքը որպես գերագույն հաջողության նշան գրված էր։ Եվ սա իմ երևի մեր արած գործի ամենաերկար մասն էր, որ ես կարող եմ սխալվում եմ, որտեղ ամբողջ աշխարհ ինչ որ կա տպագրված նայել ենք։ Ասենք Google-ի մեջ, Google-ում չկա այդպիսի պիրոլիզի կամ գազացման գործարան, որը աշխատում է կոշտ կենցաղային թափոններով, որ մենք երեքով նայած չլինենք 3 ամսվա ընթացքում։ Եվ ես ոչ մի հաջողակ դեպք չեմ տեսել, որտեղ միայն կոշտ կենցաղային աղբն է եղել։ Այսինքն, երբ որ ասում են, որ գոյություն ունեն այսպիսի տեխնոլոգիաներ, կան, նույնիսկ Հայաստանում կա լավ տեխնոլոգիա, որը այրում է անվատողերը, Աբովյանում, բայց կոշտ կենցաղային թափոնների համար չի աշխատում։ Պիրոլիզի է ենթարկում։ Ինչի չի աշխատում։ Հիմնականում գրականությունը, երբ որ նայում ենք, տարբեր պայմաններ են գրված, բայց հիմնականում գալիս է 5 տարբեր տեսակի գործոններ, որոնք կարող են ազդել։ Առաջինը տեխնիկական գործառնական, այսինքն գործարանը ուղղակի չի կարողանում աշխատել, կամ պայթյուն է լինում, կամ հրդեհ է լինում, կամ ինքը պրոստը ինչ-որ բանը փչանում է, կամ ջերմաշճանները չեն աշխատում, պրոդուկտը չի ստացվում։ Մենք խոսենք այդ մասին։ Սա մի տեսակ վատ է եւ լավ է, որովհետեւ գիտությունը զարգանում է։ Այսինքն ինչ-որ էտապում կա հույս եւ հավանականություն, որ սա կլինի, երբ չգիտեմ, էլի կոշտ կենցաղային թափոնների առումով ենք խոսում, այս նորմատիվայինը թողեմ, տնտեսական, ահավոր թանկ համակարգեր են, այն համակարգերը, որոնք չեն աշխատել։ Այսինքն իմ համար տարօրինակ է, որ մի հատ շուտ խողովակ բերեն, դնեն Հայաստանում, ասեն $10,000 եւ աշխատում է։ Չեն աշխատել շատ առումներով, տնտեսականի մեջ մեկ կառուցման գինը չեն հանել։ Երկրորդը, եթե նորմալ երկրում կամ բնապահպանական նորմեր, որի համար դուք պիտի վճարեք, մաքրեք, օդը ֆիլտրեր դրեք, ահավոր թանկ է։ Երրորդ հիմնական բանը, որ աղբը բերելը երբեմն թանկ է նստում, այս դեպքում աղբը, բայց հումք կասեի, եւ ամենակարևոր բանը պրոդուկտը ահավոր վատ վիճակի է։ Ահավոր վատ պրոդուկտը մինչև իրեն չլավացնես չես կարող վաճառես, այսինքն սրա վրա էլ մի հատ փող պիտի դնես, որ պրոդուկտը լավացնես։ Ես պրոդուկտի մասին մի քիչ հետո կխոսեմ։ Բնապահպանական առումով չեն աշխատել, որովհետև հեսա ցույց կտամ, քանի գործարաններում, ինչքան էլ ասում են, որ մենք բան ենք անում, քանի որ կոշտ կենցաղային թափոնը ինքը շատ տարածել է, ոչ մեկ չի կարող ասել, այ այս հիմա որ լցրեցինք մեջը, ինչ ջերմաշան պահպանենք։ Ի տարբերություն անվադողերի, երբ որ դու ասում ես, այս անվադողի կառուցվածքի մեջ մտնում է SSS, ես դնում եմ ուղիղ 700 աշճան ցելսիուս, ստանում եմ SSS, ստանում եմ դիոքսին, բռնում եմ ինֆիլտրով։ Կոշտ կենցաղային թափոնը մենք ինքներս էլ գիտենք, որ նոր տարում լրիվ ուրիշ է, քան փետրվարի 1-ին օրինակ։ Այսինքն մենք ո՞նց ենք իմանում ինչ բռնենք եւ ինչքան բռնենք։ Եվ դրա համար շատ մեծ խնդիրներ են եղել բնապահպանական, հիմա ցույց կտամ, եւ սա իմ համար շատ կարեւոր է։ Որպես, չգիտեմ, շատ հայրենասեր երևի հայ, եւ ինձ թվում է ամեն ազգ այդ մասին մտածում է, եւ նաեւ որպես կին, եւ նաեւ որպես մասնագետ, որը հասկանում է, որ դիոքսինից եթե ինքը չմահանա, իր երեխան գոնե կարող է աուտիստ ծնվի, ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ ոչ մի երկիր առանց նորմալ բնապահպանական նորմային համակարգի իրավունք չունի դնել ոչ մի այսպիսի համակարգ։ Դա վերաբերում է եւ ռիսայքլինգին, եւ այրմանը, եւ պիրոլիզին, եւ հանքարդյունաբերությանը, պետք է շատ ուշադիր լինել։ Եվ այստեղի բնապահպանական խնդիրները ահավոր են, որովհետև ի սկզբանե մարդիկ մտածել են, որ չի լինելու։ Դիոքսինը քայքայվելու է, սա քայքայվելու է, նա քայքայվելու է։ Այս աշխատանքի առողջության եւ աշխատանքի անվտանգությունը մի քիչ կապված է աղտոտիչների հետ, որոնք վնասակար են, բայց նաեւ պայթյունների հետ։ Սրա մասին շատ ուղղակի չեմ խոսի, որովհետև այդքան ժամանակ էլ չունեմ։ Ինքը 200 քանի էջանոց փաստաթուղթ է, հիմա պիտի փորձեմ կես ժամում ասել դրա համար։ Եվ այս ամենը, այսպես այս ամենը, այս նորմատիվային եւ իրավական միջավայրով պիտի կարգավորված լինի։
Ես ինքս իրավաբան չեմ, իրավունքներից քիչ եմ հասկանում, խնդրել եմ ինձ օգնել այս մասով, բայց վերջերս ես շատ բախտի բերմամ թե պատահմամ ամուսարի իրավական այդ պահով անցել է եւ եթե այդ մեր 100 տարվա հանքարդյունաբերություն ունենալուց հետո դա մեր իրավական դաշտն է, ես չեմ պատկերացնում պիրոլիզը գազիֆիկեյշնը ոնց պիտի փակենք։ Իրավական նորմաները երևի Դավիթը ճիշտ կասի 60 քանի էջ գրած է, չէ ապենդիքսում։ Եթե ոչ 70 քանի էջ, մի հատ էլ տեքստում է գրած։ Այսինքն այդպիսի խորը անալիզ է արվել, այսօր ես կխոսեմ ընդհանրապես երկու փոքր մասի մասին, մնացածը հետոյի համար։ Հիմա ես ուզում եմ, չեմ ուզում ձեր գլուխը շատ հոգնածնեմ ձեր ուղեղը, բայց ուզում եմ այս մասին ես խոսեցի արդեն։ Ինչի կոշտ կենցաղային թափոնները շատ դժվար է այդ պիրոլիզի եւ գազացման ենթարկել, շատ ավելի հեշտ է այլ հետ, չնայած նույն խնդիրներ են լինում, որտեղ ինքը շատ տարասեռ է։ Ինչ ասես կա մեջը։ Ոչ միայն ինչ ասես կա մեջը արտասահմանում, Հայաստանում ինքը նաև 4-րդ կարգի վտանգավոր թափոն է, որտեղ վտանգավոր նյութեր ունենք։ Այսինքն հարությունը ճիշտ էր ասում, կարևոր է մտածենք ինչ ենք մտցնում համակարգ եւ ինչ է դուրս գալիս համակարգ, այստեղ մտցնում ենք վտանգավոր թափոն, ինչ եք ուզում դուրս գա։ Ինքը խոնավությունը բավականին բարձր է մեր նման երկրի համար։ Զարգացող երկրներում եւ մեր նման երկրներում օրգանական քանակը, ուտելիքի թափոնի քանակը ահավոր շատ է։ Եվ ինքը սա ընդհանուր գաղափար եմ ասում, հա տվյալներ հիմա չեմ բերում։ Այս խոնավությունը ինչ անում։ Մեկ իրենց ջերմաշճան տալը շատ դժվար է։ Ուղղակի դժվար է ջերմաշճան տալը։ Այսինքն ֆինանսական ներդրում պիտի անենք, որ այս պիրոլիզի կամ գազացման, եկեք ասեմ պիրոլիզ գազացումը հետևից գնա, էլի, պիրոլիզի սարքը, որպեսզի իրան կարողանա պիրոլիզ անել, մենք իրան հələ մի հատ պիտի չորացնենք, որը հոսանք է, կամ գազանայից ինչով ենք չորացնում, բայց ինչն է կարևոր, որ չորացնում ենք այս խոնավությունը ուր է գնում։ Խոնավությունը գնում է յուղի մեջ, մի քիչ գազի մեջ։ Հիմա ով ուզում իր մեքենայի համար առնի յուղ, որի մեջ կա հաշվենք ծծմբական թթու, աղային թթու եւ ջուր։ Այսինքն պրոդուկտի որակը այս խոնավության պայմաններում շատ անհաջող է լինում։ Փոփոխական կազմն ու տարասեռությունը բերում է, որ ջերմաշճանը չի պահպանվում, որտեղ քիչ խոնավալում ջերմաշճանը մի քիչ իջնում է, դրանից առաջանում են ուրիշ աղտոտիչներ, առաջանում են նյութեր, որոնք պիտի գազային լինեն, դառնում են հեղուկ։ Հիմա մի ամբողջ գլուխ սա մասին գրել եմ, շատ արագ այդ մասին ասեմ, եւ այդ սննդային մնացորդների բացր պարունակության հետ միասին սեզոնայնությունը։ Մեր մոտ եւ շատ երկրներում, ոչ թե շատ երկրներում, բոլոր երկրներում աղբը սեզոնային է։ Այդ երկրներում, որոնք իրանք ներկրում են բանջարեղեն, օրինակ Շվեդիայում։ Ես շատ հաճախ եմ գնում Շվեդիա, ես տենց եւ ընկերոջս հյուր եմ գնում, այսինքն ռեստորանով հաճ չեմ ուտում, ես այդ մենյուի մեջ տարբերություն չեմ զգում ամռանը եւ ձմռանը, որտեղ նույն բանանը, նույն գինն է եւ բերված է ուրիշ երկրից։ Հայաստանում տարբերությունը բավականին բարձր է եւ այս սեզոնայնությունը մինչեւ հաշվի չառնվի ոչ մի թափոնի կառավարման պրոցես երկրում հնարավոր չի հաշվի առնել։ Ոչ մի, դա ուղղակի կլինի գործ, որը կաշխատի ամռանը եւ չի աշխատի ձմռանը, օրինակ եմ ասում, կամ հակառակը։ Հիմա ինչն է շատ կարեւոր պիրոլիզի եւ գազացման համար, այս գործարանները ամենից շատ պայթում են կամ նյութեր են թափում միջավայր, աղտոտիչ նյութեր, երբ որ իրանք կամ դադարում են աշխատել, կամ սկսում են աշխատել։ Այսինքն սկզբում եւ վերջում նորմալ պրոցեսի ժամանակ իրանք ոչինչ կարողանում են կառավարել, որտեղ ջերմաշճանը բացանում կամ իջնում է, չէ՞։ Այսինքն եթե մենք ունենք պիրոլիզի գործարան, որ աշխատելու է հաշվենք հոկտեմբերի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 30-ը, հոկտեմբերի 1-ից մինչև 7-ը մենք թունավորվելու ենք եւ հոկտեմբերի հաշվենք 30-ից նոյեմբերի 7-ը էլի կարող է թունավորվենք, եթե չպայթենք։ Այսինքն այս ամենը պիտի հաշվի առնվի։ Ես ինձ շատ ուղիղ եմ ասում, որ հետո երկրորդ կարծիք չլինի մոտավորապես Էլարդի եզակայության նման, միանգամից սկսվենք այդ բան անենք։ Ինքը շատ բարդ պրոցես է։ Եվ այս բարդ պրոցեսի շնորհիվ հիմա ես ցուցակ եմ ցույց տալիս, պարտադիր չի ամեն ինչ կարդալ։ Շատ հետազոտություններ չկան, որովհետև ինվեստորները, որոնք բերել են դրել են պիրոլիզի կամ գազիֆիկացիայի գործարաններ եւ ինչ-որ խնդիր ա եղել, իրանք չեն ասում կներեք, մենք խնդիր ենք արել։ Ավելի վատ, այն կամպանիան, որ մի անգամ գնացել է բանկրոտ ոնց հայերեն սնանկ է գնացել, ու այն պատճառով է սնանկ գնացել, որ մարդկանց թունավորել է, հետո այդ նույն ղեկավարները գնացել են ուրիշ կամպանիային, բացել մի հատ էլ են նույնը արել։ Այսինքն իրականում շատ տվյալներ չկա, բայց ահագին քանակությամբ տվյալ կա Գերմանիայից եւ կա Անգլիայից։ Երբ որ ասում ենք Շվեդիայում, Դավիթը հարցեց Շվեդիայում կա ինչ-որ գործարան պիրոլիզի, ասեցին չկա, հետո Ինգլիդ Ավել ասեց, որ շատ վատ դեպքեր են եղել։ Եվ այդպիսի դեպքեր կա, որ գործարանը կառուցվել է Գերմանիայում, հետո շատ վատ վիճակ ա եղել, իրանք Շվեդիայում կառուցել է, դադարեցրել է։
Հիմա ես ես ցույց եմ տալու 4 էջ աղյուսակ։ Պատադիր չի կարդակ, ես ուզում եմ որ տեսնեք քանի ձախողված դեպք կա, այն որ չեն թաքցրել։ Ինչի չեն թաքցրել անգլիացիները բավականին դեմ են եղել պիրոլիզին եւ գազիֆիկացիային, հատկապես բնապահպանական կազմակերպությունները եւ լավ սայթեր ունեն եւ հոդվածներ են գրել, գիտական peer-reviewed հոդվածներ, որտեղ տվյալները ճշտված են։ Այստեղ տեսեք ունեմ Տ տեխնիկական խնդիրն է, B բնապահպանական խնդիրն է, F ֆինանսական։ Տեսեք, մարգագեզո հրդեհ Պայթյուն, ճեղքեր, կորոզիայի եւ բարձր ջերմության պատճառով, ցիանիդով թունավորված կեղտաջրեր, թունավոր գազեր, ֆինանսական 500 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Հիմա մնացած ֆինանսականները նայեք եւ համեմատեք Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի հետ։ Տեխնիկական, այստեղ բազմաթիվ, այս բազմաթիվը ցույց եմ տալու դրա համար հիմա չեմ դրել, որտեղ տեղը չէր հերիքում, 900 միլիոնից 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Հա, այս գումարը մնացել է հիմնականում կառավարության վրա Անգլիայում, որտեղ սուբսիդավորել են, ինվեստորներից փողեր են վերցրել եւ սնանկ են ճանաչվել։ Այս էլ այստեղ ֆինանսականն է, բայց չեն ասել ինչքան թիվ, ոչ թե տվյալ չկա, այդ թվերը հայտնի չէ։ Ես որպես 25 տարվա գիտնական այստեղ կվերջացնեին պրոյեկտը, կասեի ժողովուրդ չի աշխատում, եկեք սպասենք աշխարհում աշխատի, հետո մեր համար կմտածենք, բայց իմ տորի մեջ հաջորդ բանը, որ տեսնենք եւ հիմնական բանը տեսնենք Հայաստանում կաշխատի, թե չի աշխատի։ Մի բան էլ ցույց տամ, տեսեք, էլի կար։ Ընդամենը մեկ գործարանի հետ կապված խնդիրներն է, գործարանը շատ համառ է եղել, չուզել փակվի, մի անգամ վնասներ է տվել, իրեն ասել են լսի, գնա փակվի, կարգի արի, կազմակերպի, նորից բացվի, երկու շրջան ունի, Դամֆրիզը բանում է, հեսա Շոտլանդիայում է, այս իրա հրդեհն է։ Առաջին շրջանում 38 շրջանցիկ արտահոսք, այս նշանակում է, որ այդ շնոր գազը, CO2-ը, ծանր մետաղները լրիվ դուրս են եկել միջավայր։ 200 սահմանաչափի արտանետումների գազերի, դիոքսինի արտանետումի 2 խախտում, ես չգիտեմ ինչի ինքս անձնապես շատ զգայուն եմ դիոքսինի նկատմամբ, երևի որ աուտիզմ առաջացնում դրանից, որտեղ աուտիզմի նկատմամբ եմ զգայուն, ու 100 ծանուցում, թե ծանուցումն ու խախտում ինչ են առանձին գրել չգիտեմ, բայց այսպես գրած էլ բերել եմ։ Հետո կազմակերպվում է, գործարանը փակվում է 16 ամիս, մաքրվում է, կարգյաբերվում, վերանորոգվում է, էլ սկսվեց 50 շրջանցիկ արտահոսք, ավելի վատացել է։ Դիոքսինը 6, քլորաջիրածին 2, ազոտական թթվի 1, ծանր մետաղների 2, ծանր մետաղը օդի մեջ է։ Հողի մասին չենք խոսում, եւ կոշ մասիկների եւ ծխի 2 գերազանցում։ Եվ սա ընդամենը մեկ գործարանի դեպքում է։ Այսինքն պատահի չի, որ մի գործարանում ուղղակի մի process չաշխատի, իրանք շատ փոխկապակցված են եւ ինքը իմ կարծիքով շատ վտանգավոր է։ Այս մասը ուղղակի ուզում եմ ցույց տալ, ինչի մեզ քիմիկատների անունները գրել, որ տեսնենք, իսկ մենք Հայաստանում կարող ենք որոշել դիոքսինը արտանետվում է, թե չէ։ Կամ H-քլորոդի մեջ որոշում ենք, թե չէ, ազոտական թթուն որոշում ենք, թե չէ։ Դրա համար իմ հաջորդ քայլը, չնայած ինքը համարվում է հարությունն է ասում, մի տեսակ մեկը նայեք, ասես աղջիկը չեմ հասկանում, սրանց հետո ինչ եմ մնացած արել։ Բայց որպեսզի նորմալ ասենք ինչի Հայաստանում չի աշխատում, ես վերցրել եմ GIZ-ի կողմից զարգացված ինդիկատորների բազան, GIZ-ը ունի ընդհանուր waste to energy technology համար 12 ինդիկատոր, բայց այն 3-ը anaerobic digestion-ին բանին են վերաբերվում, հանել եմ։ Մի քիչ կարգի եմ բերել Հայաստանի համար եւ ինքս ինձ հույս տալու համար ասել եմ սենց ասենք, ենթադրեք աշխարհում աշխատում է, Հայաստանում կաշխատի թե չէ։ Ենթադրեք աշխարհում կան հոյակապ համակարգեր, ես շատ հուսով եմ, որ հաշվենք նայենք գնա Բրազիլիայում կտեսնի հոյակապ աշխատող համակարգ, ասեք եք բերեք դնենք Հայաստանում։ Հայաստանում կաշխատի թե չէ։ Եվ այս ինդիկատորները որպես կանոն ըստ GIZ-ի եւ ցանկացած պարագայում նշվում է կարմիր, դեղին եւ կանաչ։ Հա, կարմիրը այն դեպքն է, երբ որ ինքը չկա եւ պիտի ընդ որում ասում են, եթե 9-ից 1-ը կարմիր է, ուրեմն տեխնոլոգիան չի կարա աշխատի, պիտի նորից այդ կարմիրը գոնե դեղինացնեք, այսինքն մի քիչ գոնե սկսեք այդ ուղղությամբ աշխատել, դեղինը նշանակում է, որ կա, բայց մի քիչ պիտի վրան աշխատվի եւ կանաչը նշանակում է, որ կա։ Այս գնահատման ժամանակ ես եղել եմ դասախոսը առաջին կուրսեցիների հետ, որ մի կերպ ձգելով բացում ես դնում, որ մյուս սեմեստրից դուրս չմնա վիճակում, այսինքն մի քիչ մեծ սրտով եմ գնահատել, մի քիչ ավելի օպտիմիստ եմ գնահատել, դուք կնկատեք։ Հիմա հերթով ես ուզում եմ վրայով անցնել, առաջինը թափոնների կառավարման ընդհանուր մակարդակ, այս իմ ռիփորտը գրելու ամենադժվար բանն է եղել, երևի Դավիթից 2 անգամ կոմենտ ա եկել, 2 անգամ զանգել ենք, խոսել ենք, էլի գրել ենք,
Որովհետև ոնց որ ես հասկանում եմ, հələ չկա երկրում ինչ որ թափոնների կառավարման ռազմավարություն, այսինքն մենք կոնկրետ չենք հասկանում, ինչ ենք ուզում անենք մեր թափոնների հետ։ Եթե մենք սկսենք հասկանալ ինչ ենք ուզում անել մեր թափոնների հետ, շատ ավելի հեշտ կլինի պատասխանել, մենք պիրոլիզ կամ գազացում անենք, թե չէ։ Օրինակ, մենք ուզում ենք մեծ մակարդակով, պետական մակարդակով պլաստիկը հեռացնենք։ Եթե հեռացնում ենք, ի՞նչ է մնում վառել, օրինակ եմ ասում։ Կամ ուզում ենք միգուցե ամբողջը վառենք, շատ լավ է։ Որպես կանոն աշխարհի ամենազարգացած երկրները գնում են integrated waste management-ի համակարգով, որտեղ reduce, reuse, recycle, հետո այդ մնացածը արդեն treatment ես անում, նոր landfill ես անում։ Այս պարագայում վերցնել այդպիսի խառը ռեսուրսներով հարուստ աղբը եւ դասնել պիրոլիզի կամ գազացման մեջ ինքը շատ վատ գաղափար է։ Եվ քանի որ մենք չունենք կառավարումը լավ զարգացած չի, երկրում արկա են թափոնների հավաքման, տարանջատման, փոխադրման եւ ընդհանուր կառավարման բազմաթիվ բանտագրավերներ, ես իրեն նշել եմ կարմիր գույնով։ Մինչև չհասկանանք ինչ ենք անում եւ չկարողանանք թափոնները առանձնացնել, ինչի է կարմիր գույնով, էլի ասեմ, էկոնոմիկ ֆինանսական ֆակտորն է աշխատում։ Որովհետեւ եթե մեկը պիտի գա աղբի մեջից ջոկի սնդիկը առանձնացնի, հաշվեն քարը առանձնացնի, իսկ մարդիկ ով դարել են գիտեն դա ինչ աշխատանք է, ինքը շատ ահավոր ծանր պրոցես է եւ շատ թանկ է եւ ոչ մի դեպքում առանց սուբսիդավորման հնարավոր չի անել։ Իսկ սուբսիդավորում ես կարծում եմ որ պետք չի տա Հայաստանում, այստեղ չեմ գրել իմ ռեկոմենդացիաները, բայց նախորդ ասում եմ որ պետք չի։ Թափոնների քանակությունը, այս էլ այն համար շատ հետաքրքիր, ես ոնց որ ունենանք մի հատ դու տեղյակ չունես քո բանկի քարտում ինչքան գումար կա ու գնաս առևտուր անելու։ Մենք չգիտենք Հայաստանում ինչքան թափոն կա։ Եթե մենք դա պիտի վառենք, եթե մենք գործարանը չենք ուզում բացենք, փակենք, որովհետև վնաս է, վտանգավոր է, ինչ ենք անում։ Ինձ տված տվյալներով նախարարություն 650 տոննա տարեկան կոշկենցաղային թափոն կա, հաշվարկը 1000 տոննա 650։ Հա, կներեք, չգիտեմ ինչի թռել է։ Մի հատ տոննաներ կորե, տոննան գրեցի հետ կորա։ Հաշվարկները տեսական են։ Այսինքն ինչ որ մարդականակի հաշվարկ ունենք, էլի տեսական, դա բազմապատկել ենք տեսական, այս ինչ Երևանում այսքան է մի մարդ ստեղծում, այս գյուղում այսքան է, այս քաղաքում այսքան է, ստացել ենք մի հատ թիվ, որը շատ մոտավոր թիվ է։ Իմ համար սա շատ տարօրինակ բան է։ Սա առաջին բանն է, որ ցանկացած կազմակերպություն, որ ուզում անի եւ երկիր ուզում անի, այս թիվը պիտի լինի։ Հիմա ես այսքան խոսում եմ, որ սա վատ տարօրինակ թիվ է, բայց կանաչ եմ ներկել։ Այսինքն կարելի է, ինչի է կարելի, որովհետև մեկը կարող է գա, ասի ես բերում եմ այսրաչափ պիրոլիզի սարք եւ իցորական 10 կիլո աղբապետ, ես ես չեմ նեղի, եթե շատ մի կմեծացնեմ, շատ չմիջ կփոքրացնեմ, այդպիսի բաներ կան, սարքեր կան, բայց ոչ կոշկենցաղային։ Կոշկենցաղային համար ոչինչ չկա, դեռ սկսենք, բայց կա։ Դրա համար գրել եմ, որ Այս է որ դասատուություն եմ արել ինչ գնահատականը ձգել եմ, այդ դեպքն է, գրել եմ եթե կա փոքրամասշտաբ կամ մոդուլային համակարգեր, որոնք կարող են այդ փոքր աղբի վրա աշխատել, okay, այսինքն այս մի ինդիկատորը ես իմ համար համարել եմ կանաչ with reservations։ Որոշակի վերապահումներով։ Չեք տեսնում ինձ է հայերեն եմ խոսում։ Թափոնների կազմ։ Էլի GIZ ինդիկատորն է, որը ասում է, որ եթե կա վտանգավոր թափոններ եւ չայրվող թափոններ ինքը պիտի չաշխատի, որովհետեւ ֆինանսապես սրանք իրարից հեռացնելը հսկայական խնդիր է։ Սա։ Էլ չեմ ասում, որ եթե սնդիկ ուղակի հեղուկ վիճակում լցրած ավրեն, ինչ ենք անելու։ Ամբողջ աղբանոցը դառնում է վտանգավոր։ Այսինքն ինքը իրականում եթե սրանք առանձին չեն վերամշակվում, թափոնների այս կազմը, այս ինդիկատորը ինքը բավականին խնդրահարույց է եւ այստեղ ես մի երկու բանի մասին պիտի խոսեմ։ Առաջինը, որ չայրվող կամ վտանգավոր նյութերը չեն անջատում, ինչպես ասացինք, մեր աղբը 4-րդ կարգի վտանգավոր նյութ է համարվում։ Դա չի նշանակում, որ ամեն անգամ եւ ամեն դույլի մեջ կա վտանգավոր նյութ, բայց նաեւ դա չի նշանակում, որ պիրոլիզանողը ամեն անգամ ամեն դույլը պիտի ստուգի։ Մենք պիտի ինչ-որտեղ կառավարման առումով հասկանանք ինչ ենք անում։ Հայաստանում այս գրել եմ, ստույգ հաշվարկներ հնարավոր չեն։ Սա իմ համար ամենաերևի տարօրինակ բանն է այս ամբողջ պրոյեկտ անելու մեջ, որովհետև ես որպես գիտնական, երբ որ նայում եմ ինչ հետազոտություններ են արել մեր աղբի կառուցկազմի առումով, ես ահավոր զարմանում էի։ Ասում եմ ոչ մի իրան հարգող ինստիտուտ այդ տվյալները տենց չէ գրի, որովհետև օրինակ տեսակային կազմագրում գումարում է ստացվում 72%։ Ես ոնց հիշում եմ 100 պիտի ներ գումարել։ Մնացածը ջուրն է։ Ջուրը չեն հաշվել, ինչ եք ասում, սպասեք։ Սեզոնայնությունը հաշվել է ընդամենը մեկ
report-ի մեջ, հիմա ցույց կտամ տվյալները, մնացած դեպքերում սեզոնայնություն չի արվել։ Ցանկացած պրոյեկտ, որը պիտի գա Հայաստանում աղբի կաս որոշի եւ սեզոնայնություն չորոշի, իմ կարծիքով անձնական եւ կապակոպիտ հնչի, ինքը փողի եւ ժամանակի եւ էներգիայի եւ մարդկային ռեսուրսի կորուստ է։ Մեզ ընդհանրապես ոչինչ չի տալիս այն հանգամանքը, որ մենք գիտենք հուլիս ամսին քանակերում աղբի մեջ ինչ է եղել կամ ամբողջ Հայաստանում ինչ է եղել, որովհետեւ ցանկացած, ինչպես ինգլիզներն ասում եւ իրենից առաջ, sustainable, հարակայուն կառավարման համար մենք պիտի իմանանք եւ ինչ ենք արտադրում։ Եվ մենք ընդհանրապես չունենք եւ ահավոր քանակությամբ հետազոտություններ կան, շատ։ Երկրորդ խնդիրը, այսինքն այս են մասներ, որ իմ գիտնականի ուղեղը մի քիչ չէր ուզում ընդունել, ես անդադ բզբզում էի ու ոչ մի բան չէի գտնում։ Ծավալային քաշային հաշվարկ։ Ռիպորտների կեսը դեսել է ասում է 10-ը 1 դույլ է, 1 լիտր է, 1 մետր խորանարդ է աղբը։ Շատ լավ բան է, եթե աղբը տեղափոխող մեքենաները մենք ենք առնում, դուք եք առնում, ծավալը շատ կարևոր է, եթե դույլերը դուք եք դնում։ Եթե խոսում ենք պիրոլիզի, գազացման, այրման, anaerobic digestion, կոմպոստի արտադրություն, co-processing, ծավալը մեզ ոչինչ չի տալիս։ Ընդհանրապես ոչինչ չի տալիս։ Մենք պիտի ունենանք տվյալներ, որոնք ճիշտ քաշային են։ Այս քաշայինն էլ էլի հետաքրքիր հարց է, որովհետև ես մի ռիպորտի մեջ կարդացի, master thesis էր նահանգներում արած, կոնկրետ հաշվենք, եթե ուսանող աներ, չէ թող է աներ, որը ասում էր, ես ճիշտն ասած տարբեր ժամանակ եմ հաշվել, մի անգամ անձրև էր եկել, դրա համար ինքը խոնավելու ծանր էր։ Այսինքն կապված թե եղանակը ինչա հարվել, ինչա լցվել վրան, այս տվյալը փոփոխում է, դա այդպես չպիտի լինի։ Գոյություն ունեն նորմալ, մեթոդական ձևեր, որ պիտի հաշվեք աղբի որակը ինչա։ Դրա համար աղբը վերցնում են, սորտավորում են, դնում են, չորացնում են, կոնկրետ 60 աստիճանում, հետո կշվում են, հետո ասում են այսքան եղավ, որովհետև այդ խոնավությունը պիտի հանենք, որ հասկանանք ինչ ենք անում։ Եվ կային էլի այլ մեթոդական անհամապատասխանություններ, օրինակ տեղ կար գրած էր այս ինչ է այսքան, այլ խումբը թափոնների գրած էր 52%, ոնց կարա 52% այլ խումբը լինի։ Ինչ է դա նշանակում։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ, որ գուման են ստացել, կրթություն ունեն դա անելու համար, ասենք, ինչպես կարելի է գրել այլ։ Էլ չեմ ասում, որ ամեն ռիպորտը լրիվ տարբեր կոմպոզիշններ ունի։ Նատալիա ջան, ես ստեղը, շատ կներես, ինձ թվում է, եթե սենց այսքան go in detail անենք, մանրամասն գնանք, որտեղ արդեն կես ժամ անցել է, էլի։ Ես հեսա շատ արագ վերջացնում։ Հա, բայց ինդիկեյտորները շատ կարևոր են, էլի։ Այս ամենաերկար մասը սա է, ուղղակի ես ուզում եմ ասել, որ հիմա մենք ոչինչ չենք կարող անել, մինչև այս հարցերը չլուծենք։ Ոչ մի առաջարկ չի կարող այս պարագայում աշխատել, ոչ մի առաջարկ։ Եթե մեկը պիտի գա մի ամսում սենց աշխատանք անի, թող չանեն ուղղակի։ Այս ինչի եմ դրել, այս են միակ հետազոտական աշխատանքն է, որտեղ սեզոնայնությունը ցույց տված, նայեք Սևան քաղաքում այս վարդագույնը 41% օրգանական, 11% օրգանական։ Գարուն ամառ ձմեռել չի, գարուն ամառը։ Բա մենք ինչ գործարան կառուցենք, հետո այս 11%-ը կարա իր աբսոլյուտ քանակով լինի այս 41-ի աբսոլյուտ քանակին, չէ՞։ Տոկոս ինչի՞ց է փոխում, կարա ուրիշ բան փոխվի։ Այս մուկ կարմիր ինչ է, այս բանը, լեդեր, հա, լեդերն է։ Ճիշտ է, հաշվում, հա։ Այսինքն բանը, ռաբոր ռեդի։ Թե չէ գարուն այսքան ռեդին աղբի մեջ, եթե իմ համար շատ տարօրինակ է, բայց այստեղ նայեք, fine waste, middle waste, other waste։ Ուսան գումարեք իրար, ինչ է նշանակում middle grain։ Ես հասկանում եմ, որ իրան մաղել են, ես երևի 6 տարի մաղել բոլոր waste-երը, որի հետ աշխատել է, բայց ինչ է նշանակում middle grain, սա վարելու ենք, թե չենք վարելու։ Anaerobic digestion ենք անում, թե չէ, կավա սա մեջ սնդիկ կա, կամ կապար կա։ Այսինքն այս տվյալները ոչ մի բանի պիտանի տվյալ չեն, որպես գիտնականի կարծիք եմ ասում, ոչ մի դեպքում պիտանի չեն։ Կամ պիտի մի հատ նորմալ հետազոտություն արվի, կամ այսա վրա ոչինչ չեն կարող կառուցել։ Հիմա էլի դառնում եմ ամուսարի օրինակը, շատ վատ ելակետային տվյալներով փորձել եմ հաշվարկներ անել, պարզած սխալի մակարդակը շատ է, բայց ինչ ունեմ, այն ունեմ։ Այստեղ չվարվող, այս նարնջագույնն է, եւ վարվող բաժիններն եմ նայել, եւ կարաք տեսնեք, որ կարա լինի 24-ից մինչեւ 83%։ Ուզում եմ նաեւ նայեք, որ 1, 2, 3 այս Երևան քաղաքի աղբն է համարյա նույն տարիներին արած։ Տեսեք ինչ տարբերություն է տալիս։ Այսինքն ինքը կարա լրիվ վարվի, համարյա կամ լրիվ չվարվի։
Այստեղ նայել եմ composition-ը, որը գոյություն ուներ այն բոլոր հաշվարկների դեպքում, երբ որ քաշն են նայել, հա ծավալով հնարավոր չի սա անել։ Էլի չեմ ուզում ընկնել հետևից, բայց տեսեք ինչպիսի ահավոր տատանումներ են տալիս։ Այսինքն այս պարագայում, չգիտենք, եւ դրա համար այս են սիրուն կարմիր եմ ներկել, դաժա reservation-ի չեմ գնացել, որովհետեւ սա ուղղակի ոչինչ չի ասում մեր մասին։ Մյուս բանը, որը կախված է այդ նախկինից, էլի սխալ ելակետային կամ թերի ելակետային հաշվարկներով կալորիականությունն ու խոնավությունն է, ինչի համար։ Եթե 8 մեգաջոուլ կիլոգրամից բարձր է, կարանք վառենք պիրոլիզի ենթարկենք գազիֆիկացնենք նորմալ է։ 8-ից ցածրի դեպքում կարող է չորացնել պետք լինի 8-ի ու 7-ի արանքը, բայց բարձր խոնավությունը պրոդուկտի որակի վրա է ազդում։ Էլի նույն խնդիրները հաշվարկներ չկան, բայց ցավոք սրտի չկան կալորիականության հաշվարկներ, այսինքն ոչ մեկ չի եկել, ասել ժողովուրդ բերեք այս աղբը ուղարկեք մի հատ լաբորատորիա $200 տանք, իրանք տեսնեն մեջ ինչքան կալորիա կա այս ֆրակցիայի։ Եվ սա ահավոր բան է, որովհետև ընդհանուր առմամբ հնարավոր չի ոչ մի բան ասել։ Ես էլի վատ հաշվարկների վրա, վատ ելակետային հաշվարկների վրա հաշվարկ եմ արել, ինչ տվյալներ որ ունեմ, այստեղ ռեֆերենսներն է, միջինը շատ սիրուն թիվ է, իսկ մեզ միշտ միջին են տալիս, բոլոր ռիփորտները մեզ միջին են տալիս, բացի այդ մի ռիփորտից, որը գերմանացիներն են արել։ Բայց հա տեսեք 24-ից 84% վարելի բանն է, combustible fraction-ն է։ Խոնավությունը 30, այս մեկը լավ է, իրար բավականին մոտ է, այսինքն կոնկրետ կարանք ասենք, որ պիրոլիզից ու գազիֆիկացիայից ինչ տանանք շատ խոնավ առնելու եւ օգտագործելի չի։ Այդ հետևից չգնեմ, միակ բանը, որ միջև գիտական նորմալ մոտեցումով այս թվերը չստանանք, մենք չենք կարող խոսել ոչ մի բանի մասին, ինչի են դեղին արել, որովհետեւ միգուցե այս վառվեր, այս չվառվեր։ Կամ այստեղ բանը high heating volume եւ lower calorific volume, տեսեք 4-ը, սա վառելի չի ոչ մի պարագայում։ Այս Երևան քաղաքի համար է, իսկ Վանաձորում վառելի է, բայց մի անգամվա արած դատան է, միջին թվաբանական։ Այսինքն ինքը դեղին եմ դրել, որովհետև տեղկա կվառվի, տեղկա չի վառվի, էլի խնդրում եմ ներեք ինձ, բայց հնարավոր չի անել։ Մյուսը էլի Ինգրիդը շատ կոնկրետ ասեց, որ եթե ճանապարհ չունենք, եթե վեստ տեղափոխելու բան չունենք, իրանց ասած ընդհանրացում ենք ավելի կոնկրետանում է այստեղ։ Ինչ ենք անելու։ Եթե 1 ժամից ավել պիտի մեքենան քշենք, որ աղբը հասնի պիրոլիզի գործարանին, իմաստը կարող չունի, մեկից քիչ ունի։ Հայաստանում կա 340 աղբանոց, ոնց եք այդ հավաքելու բերելու այդ գործարանին, թե դնելու են 340 հատ, այդ չգիտենք։ Կարանք ունենանք մոդուլային համակարգ, որը մեքենայի փոչից կպած գնա, բայց այդ դեպքում ինքը արդեն տրանսպորտի վրա է փող ծախսում։ Դրա համար ցանկացած պարագայում ես սա դրել եմ դեղին գույնի, որտեղ կարող է լինել եւ կարող է չլինել էլի reservation-ով։ Մնաց 4 հատ։ Բաց վերամշակող համակարգերի գոյությունը, էլի մենք խոսեցինք, ես սկզբից էլ ասեցի, եթե երկրում միջև հիմա չի աշխատել waste water treatment facility-ին, այլ այրման գործարաններ չունենք, պիրոլիզի չունենք, նշանակում է մենք ուղղակի capacity չունենք, մենք չունենք մասնագետներ, մենք չունենք experience, մենք չունենք փորձառություն, հետևաբար ինքը այս դեպքում հələ դեռ անհնար է մեր համար, մինչև էլի Ինգրիդի ասածը կոնկրետացեցի Հայաստանի վրա, այստեղ ասեմ, որ աշխարհում էլ ոչ մեկ տենց լավ մասնագետ չի, այնքան որ վախենալու չի, որ մենք չունենք, չի աշխատում։ Այստեղ product բառն են ես գրել ապրանքի փոխարեն, ինչի համար մեկ product-ի շուկա պիտի ունենանք, որտեղ փողը եթե չհանեցինք, ինչ են աշխատում, եւ մնացորդների հեռացման։ Մնացորդների մասին ասեմ, որ հիմա էլ ամեն ինչ թափում ենք աղբանոց, այն ժամանակ էլ կարանք թափենք աղբանոց, ես իրան համարել եմ անփոփոխ այստեղ, բայց շուկա տեսականորեն կա, որտեղ ունենք նույն անվադողերի պիրոլիզի գործարանը վաճառում է եւ յուղը, եւ ածուխը, այսինքն շուկա կա։ Հիմա իմ համար մի քիչ խնդրահարույց է այս շուկան, ու ես կասեմ ինչի համար։ Առաջինը, ապրանքը ինչը մենք արտադրում ենք, պիտի սանեց էժան լինի։ Իմ համար կասկածելի է, բայց պիտի լինի, ես ուղղակի թիվ եմ դրել։ Երկրորդը մենք պրոդուկտի որակի ոչ մի տենց ուժեղ ստանդարտ չունենք, որ ասենք այս պրոդուկտը կարանք վառենք, թե չենք կարող վառել։ Այսինքն, եթե մենք օրենսդրական կարգավորիչ դաշտը ձգենք, կարող է չկարողանանք վաճառել։ Այդ շատ կարևոր է հաշվի առնել։ Ես էլի կանաչ եմ դրել, որովհետև այսօր վարությամբ ամեն ինչ կվաճառվի եւ ամեն ինչ կարելի է առնել, վառել։ Այստեղ եկել եմ օրենսդրության վրա, երկու հիմնական բանի մասին եմ ուզում խոսել, Հապոնյանների հիերարխիայի արդեն ասեցի, որ մենք չգիտենք ինչ ենք ուզում անենք, ու մնաց արդեն քայլերը որոշենք, բայց բնապահպանական չափանիշները։ Բնապահպանական չափանիշներ մենք
չունենք սրանց համար, որովհետև ուղղակի չունենք տեխնոլոգիան, չենք արել, պետք չի եկել։ Կան գործարանների աշխատելու անվտանգության պահանջներ կան, գործարանների ներդնելու պահանջներ կան, լիքը բաներ ունենք, բայց աղբի հետ, կոշկենցաղային թափոնների հետ չունենք, որտեղ չի եղել, պետք չի եղել։ Ու ամենավատը այն է, որ այս վտանգավոր բնույթը հաշվի չենք առնում։ Այսինքն Հարությունի ասած ինչ մտնում է պիրոլիզի գործարանի մեջ այն դուրս է գալիս, չէ՞։ Եթե մենք մտնում ենք ծանր մետաղ եւ ստանում ենք ծանր մետաղով հարուստ ածուխ, ու չենք ասում ժողովուրդ եկեք այս ածուխի որակը որոշենք, կարող է ծանր մետաղ կա, այդ ածուխները անում ենք մեկը տանը վառում է, դա շատ ծանր խնդիր է։ Կարող է այդ խնդիրը չլինի։ Ես վատ դեպքն եմ ասում, կարող է շատ հեշտ լինի, ոչ մի խնդիր չունենա։ Բայց մինչև սա հաշվի չառնենք, մենք այս պրոդուկտը վաճառելու իրավունք չունենք։ Օրենսդրությունում այդպիսի կետ չունենք, որը իրանք շատ տեխնիկական պահանջներ են ներկայացնում վառելիքների համար։ Եվ որպեսզի սա ինչ-որ մի ձևով ապացուցեմ, օրինակ սա ես հիշում եմ ուսանող տարիներից, որ երբ որ կար վտանգավոր թափոն ու իրան մի բան պիտի անեն, ենթարկում էին պիրոլիզի, այդ ամբողջ վատ նյութերը հավաքվում էին ածուխի մեջ, ածուխը հետո իրան արդեն մշակում էին որպես վտանգավոր թափոն։ Այսինքն ինքը իրականում օգտագործված է այդ ծանր մետաղները հավաքելու համար, PCB-ները հավաքելու համար, ոչ թե հետո տանել վառելու համար։ Այս տվյալները ցույց են տալիս նաև, որ ջերմաշյանից ելնելով ածուխի մեջ տարբեր քանակ է լինում, այստեղ ածուխն է։ Բայց այս որ 42% է, այս մնացած 50%-ը գնացել է գազի մեջ կամ նավթի մեջ։ Ուր է գնացել ու գործարանի մեջ չի առանձնացել։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում։ Ու սա պետք է առաջին հերթին, եթե պիրոլիզ եւ գազիֆիկացիա են գնում, այս պիտի առաջին հերթին կարգավորվի, դրա համար էլի կարմիր է։ Եվ բնապահպանական էլի օրենքներ էլի Ինգրիդը ասեց, երկու մարմին ունենք, որ այս հարցով զբաղվում է, բնապահպանության եւ ընտանիքի տեսչական մարմինը, որը գործարանը բացվելուց հետո կարող է գնալ ստուգել, որպես կանոն ռիպորտներն աստուգում, եթե բողոքարինում է ժամանակ աստուգում, մեկ է շրջակա միջավայրի մոնիտորինգը, այս նյութերը ես կարծում եմ, որ պիտի ստուգվի, որտեղ կա, որտեղ պլաստիկը որ վառես մեջը հաստատ դիոքսին ու H-քլոր ելնելու է, ձև չկա չլինի։ Հիմա տեսեք մենք ինչ ենք ստուգում, այս ջրերն ենք ստուգում Հայաստանում, այս կապույտ կետերում ստուգում ենք օդը, չեմ հիշում 8 քաղաք էր կարծեմ, օդի կայանները, բայց ինչ ենք ստուգում։ Ստուգում ենք ծծմբի երկօքսիդ, ազոտի օքսիդ, ածխածնի մոնոքսիդ, շմուլ գազը, փոշի եւ գետնամերձ ձորձոր։ Սրանցից ոչ մեկ մեզ չէր անհանգստացնում, հակառակը սրանց մեծ մասը ուզում ենք դաժե բռնեինք։ Մենք պիտի ստուգենք կա H-քլոր, կա H-տոր, կա դիոքսին։ Հայաստանում դիոքսինը չեն կարողանում ստուգել։ H-քլորներ չեն ստուգում, H-տորներ չեն ստուգում։ Ծանր մետաղները կարողանում են օդի մեջ ստուգել, բայց չեն անում, որովհետև ֆինանսապես անհնար է։ Այսինքն չունենք տեխնոլոգիաներ եւ չունենք տեղեկատվական ցանց։ Այսինքն եթե գործարանը մեկին մի ամիս թունավորի, մինչեւ ինչ-որ մեկը չմահանա, մենք կարող է տեղյակ չլինենք այդ մասին։ Իսկ դա շատ վատ վիճակ է եւ սա վերջին ինդիկատորն է ու կարմիր է։ Եվ այստեղ որ նայեք, այս երկու կանաչը sense մի կերպ զգելով կանաչ են կարել, 3-4 հատ, չէ, 3 հատ դեղին է եւ 4 հատ կարմիր է։ GIZ-ի դատաբազան ասում է, մի կարմիրի դեպքում տեխնոլոգիան չի կարող օգտագործվել։ Եվ սա վերջինն է։ Այսինքն իմ եզրակացությունը, որ եթե դաժե աշխարհում կիրառելի լիներ, որը չի, sense կլոր ենք խոսում հիմա, ինքը նաև Հայաստանը չունի այդ բոլոր նախապայմանները այս պահին դա անելու։ Եթե ստեղծվի ու աշխարհում կարողան անել, շատ լավ կլինի։ Եվ 3 բան էլ է շատ կարևոր, որ եթե մենք ունենանք waste strategy, այսօրվա waste-ի composition-ը չենք ունենա, այսինքն պետք է այդ մասին մտածենք։ Եթե մեր մոտ զարգանում է recycling-ը, հատկապես պլաստիկի, սա մեր մոտ զարգանում է, ես տեսնում եմ, ես 4 տարի է Հայաստանում եմ եւ ես տեսնում եմ, այս պլաստիկը չի գնալու կոշկենցաղային թափոնի մեջ, ճիշտ է, մարդիկ տաներեն ապագայի պլաստիկի հավաքման բանի մեջ դնեն, ինչ-որ գումար ստանան, կամ այսինքն բան չենք վարելու, կաղամբից այդքան բիոել չի ստացվի, եւ երկրներ կա, որ ամատողեն են լցնում, մեջը, ինքը կոշկենցաղանի մեջ չի մտնում Հայաստանում ոչ մի պարագայում, իրավունք չունի մտնել օրենքով, Հայաստանում ամատողերը գնում են սահմաններ, չէ՞։ Եվ ինչ որ չի գնում սահմաններ, գնում է կամ չգիտեմ ոնց են իրար մեջ բաժանում, գնում է պիրոլիզի գործարան։ Այսինքն քիչ է որ աշխարհում չի աշխատում, հետո Հայաստանում էլ հարմար չի, նաև հետագայում կարող է այս խնդիրները ավելի իրան բարդացնեն։ Եվ սա իմ ընդհանուր աշխատանքներ, երևի այսքանը մի քիչ երկար խոսեցի, շնորհակալություն։ Մենք 45 րոպե առաջ նախատեսված բան ունենք սուրճ միջում, մի քիչ բարձր շեղվել ենք բանից, հիմա չգիտեմ, այդ հարցերը կարող
Չմնա այլ։ Հա, Նաթելը քան որ գնում է, ես առաջարկում եմ մի 10 րոպե հատկացնել, մի քիչ դիմանալ, մինչև եթե այնտեղ սուրճ մնացել է, մեր ուսանողները շատ բան են, ուշադիր են, սենց կոնֆերանսների միջոցառումների ստացան։ Դե լավ, հարցեր։ Ասացիք, որ թափոնների կառավարման ռազմավարություն չկա Հայաստանում, այսինքն դուք համարում եք, որ այն ինչ որ կա Հայաստանում դա եղած չեղած մի հաշիվ է, թե Ես ասացի, որ ինքը integrated waste management-ի հետ հələ դեռ չի գնում, իսկ բոլորը ուղղվում են դրան, Դավիթ ուղարկել է, որ ստրատեգիա է մշակվում հիմա, ճիշտ է։ Հաստատված է կառավարության որոշմամբ, ինչպես հանրապետական ռազմավարություն, այդպես էլ տարածաշրջանային ռազմավարություններ կա հաստատված։ Ուրիշ բան, որ դուք համարում եք, որ դա եղած չեղած մի հաշիվ է, Ես ճիշտ ասած ինչ տվյալ ստացել եմ, այն եմ քննարկել, կարող չեմ հասկացել, շնորհակալություն կուղեմ, ավելի լավ միջև final report-ի մեջ։ Ես ցանկանում եմ նշել, որ 17 թվականին հաստատվել է Գործընկերային թափոնների կառավարման ռազմավարությունը Հայաստանի Հանրապետության 17-ից 35 թվականների համաձայն։ Հա, այդ կա։ Դա գիտենք, որ կա։ Բացի դրանից այս կառավարության միջոցառումների ծրագրով մտել է նաև, որ պետք է լինի աղբանության համակարգի ռազմավարություն, ինչը մենք արդեն մշակել ենք, ներկայացվել է քննարկման, ես կարծում եմ նաև ինքը հրապարակի քննարկվի հասարակության հետ, հետո հետելի քննարկած, հարցի հետ կապված ես իսկապես ուզում եմ մի հատ շատ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որովհետև այս կար ժամանակահատվածում ձեր կատարած աշխատանքը մինչև հիմա, որ ես ասենք մտածում էի, որ ինչ կարելի է անել, թե չէ, բայց ձեր կատարած աշխատանքը, որ տարբեր ասպեկտներից դուք ուսումնասիրել եք այս ամբողջը, ես իսկապես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, մենք իսկապես հիացած ենք եւ շնորհակալ ենք, որ ձեզ ներգրավել այս գործի մեջ։ Կարծում եմ նորից շնորհակալություն չէ։ Merci, Chef. Before we start with that, I would like to show you a small educational movie or film that the national government in Sweden did in 1964. So it's basically how to behave when you're with your waste management when you're out at sea and you want to get rid of your waste, right? So they're promoting a clean environment. That's the whole message of this one. And I'm showing it so that if we come into the discussion on public awareness campaigns and capacity development, so that you see that we have also been in a situation and moved from there. That is quite a journey, actually. I mean, look at what they are proposing here. I will try to translate simultaneously. Lower the volume. Is it possible? So this guy has been drinking something, and he's responsible making a hole in the can so that it will go down all the way to the bottom. And now they're saying, okay, what will happen if people just leave their waste on the beach? It will look like this. If we don't deal with littering, it will get worse. In 20 years, it will look like this. So now they have to solve the problem, right? Is it just irresponsible people that are littering like this? No, it's people like you and me. Everyone is littering. It doesn't matter, it's just something small. If it's just me doing it, no one will care. But this is the responsible way to do it. Put it all in a box, fill it with rocks, make some holes in the box, and throw it overboard to make sure that it goes all the way down to the bottom. That is, it has ceased to exist. You can't see it anymore. So, oh, sorry. So it doesn't.
So can you believe that this was the message in 1964? To get rid of the waste. This was not a joke. It's not a joke. It's a public information campaign. It's a public awareness campaign saying that you shouldn't litter on the beach. Now take your individual responsibility, put it in a box, make sure it goes all the way to the bottom of the sea, because then it has then it's not the waste problem anymore. Yeah, exactly. So I think that is a little bit what we're doing here. I mean, for instance, when people are protesting about the chutes, it's not, I mean, the moment you open that little opening to the chute, your waste will just disappear, right? It's out of sight, out of mind. So of course, by all these presentations and discussions on project, we're trying to highlight actually the problem is still there. It's just that it's located in the bunker. It's going to be poorly transported, and then again it will be another problem at the landfill, or dump site rather. Just a short comment on this, because we had this in village, a poster saying «Աղբը չլցներ, չթափեր, գցեք գետը». So we had a poster in the village saying "Don't litter around, put your waste in the river." Yeah, okay, so I will just go through some pictures now to come across with some message, but this is an open discussion, so just again interrupt, come with questions, suggestions, recommendations, whatever. I'm showing this picture because this is in South Africa. This is just a guy who started to operate recycling himself. And he was very successful actually, eventually. He had no connection really to the local government. He just bought a thing like that, and then he bought another one, and he put them up at parking spots outside supermarkets where people have a lot of packaging and things like that. So, you know, when they went to the store, they could just bring their recyclables, leave it with him, and then buy their new stuff and go home. So, how did you mention the waste hierarchy, that we should talk about that. And then, of course, everyone here is familiar with this one, I think. Yes. Yes? I think so. So, of course, the least wanted option is landfilling, but actually, this is another way to see it. The least wanted option is littering. That's also some kind of waste management, isn't it? You're just throwing it away. It's not even at the dump site. Mm-hmm. And that is, of course, what has been very recent in media now, with all the littering of plastics in the rivers and in the seas. That is something that comes up all the time. So, of course, we're trying to move in this direction to reduction of waste from the very source. And you know, working with circular economy, also that this is something that it's not only public awareness, it's also about designing products so that you can reuse them or recycle them sensibly. Now, I just wanted to show you this. In 1975, some years after that educational movie, you see the red one here is landfill. So we had something like 62% of our municipal waste going to the landfill. And the biological treatment was very low. Recycling of packaging, for instance, was not that very impressive either. And there, of course, there was some incineration because we need the heat. And then you see what happened. Now, recycling is going up very fast. Biological treatment, this is also going up quite a few times here. And the landfilling is going down. And right now we're calculating municipal solid waste to 1% of the municipal solid waste to the landfill. So now the question that everyone has put, this is of course a bit simplified because you still put ashes there, for instance, like Ingrid mentioned before, you have 50% ashes or something, on an average 18, I think. But the question, how did we get there? And then again, it's not because we bought some fancy machine. Of course, the waste incineration is taking care of a lot, but we also had a lot, actually, of regulatory frameworks and policies, like the producer's responsibility. That's when it started, I think, in 1994.
So the waste going to landfill started to decrease. Then there was a landfill tax. You have to pay extra. I mean, not the gate fee, but this is a tax to the national government. You have to pay extra if you want to put anything on the landfill, you have to pay extra. You said $25 per ton? Yes. Yeah, then, of course, then, in 2001, 2000. 2000. Yeah. And then there was a ban, a total ban, on the landfilling of any combustible waste. So if you could burn the waste, you cannot put it in the landfill. It's not even allowed. You cannot pay your way out of it. You just have to bring it to an incineration plant or a combined heat and power plant. And then it continued, and you can see the drastic change here, what happened here. And then there was a ban on landfilling of organic waste, meaning to promote biogas production, composting, wastes, I mean food waste minimization basically also. And now here we are with the national target on food waste recycling, really trying to minimize all the food waste. So this is our journey in terms of regulatory, I mean, very simplified, waste reduction to the landfill. And I just wanted also to mention that in the 80s, we also had a big investigation on the incineration facilities, and in those days they actually emitted, you know, high levels of dioxins and so on. But then we had a big retrofitting period in the end of 80s and early 90s. So now it's very low emissions from incineration. Can we go back to that? It's always interesting when we're looking at these kind of regulatory impact charts to also think about the fact that these regulations actually were successful in being implemented or adopted, had some social context. Because politically, especially in a country like Sweden, politicians are very sensitive to public response. So there was some readiness to have these adopted, right? So something about that readiness, public being ready for these kinds of regulations. Because I'm assuming in the country like, I mean, there might be some EU influence here, compliance influence here. Yeah, I mean, the producer's responsible. That is, of course, the packaging directive, which is the EU directive. Yeah, but not when it started. Yeah. We were actually the first one on weed, for instance, on e-waste. So the EU legislation is actually based on the Swedish legislation. So, but also we would say that I used to work when those things were introduced. I used to work for the Swedish EPA in those days, and in the first we thought about introducing the ban on combustible waste in the year of 2000. But then it was very difficult to convince the municipalities that they have to do something. So we postponed it for 2 years, but we gave them a lot of opportunities. We said, you know, this is going to come. There's going to be a ban, so be prepared. And it took them some time to do it. But most of them actually understood that they have to, and they started also to work on public awareness at that time. And also something that we should mention that in terms of littering, that Keep Sweden Clean and Tidy, this organization that has been very, very strong or successful. So we are all positively brainwashed with not littering, but these things have to go on and on. This is not just a one-time thing. It's something that has to go on. That is something that we have noticed now, actually. We are sort of taking it for granted that people don't want to litter, and they have been brought up like we were. And you have to take your individual responsibility and things like that. But now littering is increasing, and it's not 100% clear why. It has something, in some areas it has to do with immigration and low employment rates. I mean, basically. But in some areas it's hard to explain. People are just lazy, they go to a picnic and they just leave their waste, just like it was in the 60s, 70s.
So there's, like you said, it has to be, the movement has to be fertilized. It has to continue. You can never sort of relax and say, okay, we're done. Since you're about to build 1 or 2 landfills, we also would like to mention, if we're talking technology, you can join me here. Okay, yeah. That a landfill in a place like Sweden is not just a landfill anymore. There is no place where you have just a landfill, possibly a construction waste one, but even that is more of an industrial plant, actually, a recycling facility. So you have so many different things going on at the landfill. So it's more of a material recovery facility. You can be upgrading soil, for instance, or cleaning soil. You can take out construction waste and sort it into different fractions. You can chip wood waste and sell it as a fuel. You can do composting, or this is windrow composting, where you chip your garden waste. And we have seen in your data that you have a lot of garden waste. So of course, why should you take up space in an expensive and quite advanced compacting waste collection truck with just garden waste? It doesn't make sense. It should go somewhere else in an open truck, be shredded and composted. That is one of my obvious observations. I mean, it doesn't need a sanitary landfill for just garden waste. Sure. But I think one of the things we also need to integrate into our recommendations is ability to test these materials to ensure that what is then being returned to soil and agriculture is actually of adequate quality. So that system has to be part and parcel of that, of any kind of sorting and recycling, so that we ensure we have a proper system. I think that's part of what has been kind of raised. But simply setting up the sorting facility, I think there's an additional layer that needs to be part of it. And this comes to Armenia's ability to do environmental governance. I think it has to be an emphasis, I think, in our final reports, that we need to build this capacity. Otherwise, everything will have its own probably unacceptable levels of risk. Yeah, you're right, but there's also sometimes a tendency of sort of academically overdoing things. Yeah. Like, for instance, I mean, if you do composting, if you just put it aside somewhere, that material will reach the environment anyway. The question is just where and how. But it's not that you're like adding pollution. Maybe you shouldn't use that particular waste to fertilize your carrots, but you could use it as a cover along roads, for instance, or you can use it as a cover on landfills, or you can use it as a cover where you have like a lawn, for instance. So it's not that it's going to be highly toxic if you take it from the source. But then, of course, we have also gone through that experience where we pick up mixed waste, try to compost the mixed waste, and of course end up with a fertilizer that is completely useless, because it's already being contaminated with batteries and chemicals and e-waste or whatnot that people throw inside. So we're not promoting that, of course, but if you take, I mean, garden waste is a relatively simple thing, I think, personally. And yes, they do tests at Swedish plants, but it's not excessive, I think. The one I bought it from our local landfill, for instance. Well, I worked at that landfill. I trust their technology. And they do test once in a while, but you know, people can bring in for free, of course, and also from commercial areas they can bring in such waste, and there is like a quality check that it's, I mean, like a visual quality check. So I think, and I do think that we should not make things complicated, more complicated than it is. I agree, but I think we also should not lose focus of the environmental challenges that we have in Armenia, which you may have overcome much more in Sweden than perhaps we have. So. Yeah, you're right, but the thing is that it's just, you know, very simple measures. I mean, if you would come to the one that we are thinking of, this particular area where you actually can bring in your green waste, it's not very sophisticated. It's not sophisticated at all, but you do have some machines that can,
make it into wood chips. It's just a shredder. You Yeah, just like use shredders of various and a front unloader to aerate it. That's it. They don't even use any pH monitoring equipment or temperature monitoring equipment, things like that. For garden waste, it's relatively simple. I think I've done it myself in a pulp mill once. That was of course tricky because it came from an industrial process, so you don't want to use that for agriculture, for instance. But they did get rid of their sludge, and it was mixed with bark and horse manure actually. So we had to buy, and the mill was telling me, okay, we had the waste problem, and now you're adding to our waste problem by putting the horse manure there. So I said, yes, but everything will be fine at the end. So after mixing it and composting it, they could use it to cover their landfill, which was, by the way, a requirement by the local authorities. I said that your landfill cannot look like this. You have to cover it with something to vegetate it and have the grass grow and so on. So I also don't think it's rocket science when it comes to garden waste. And you can have like a trial period. You bring in such waste, and then at some point you do some sampling and just see what are the levels. Yeah, I wanted to show a few pictures. I mentioned this morning that when we were here, me and Anders, in 2013 for the procurement of the waste collection contract, all the trucks looked like that. And we quickly realized, you remember, Anders, it was very inefficient, and I think it still is in some areas. Now you have the compacting kind of truck, not the two compartment like this one, but so you have basically increased your capacity per truck tenfold, the load capacity in terms of volume. And the loading time for that one, we followed that truck for some time. They had to go into basements and bunkers and so on. It could take them 25 to 30 minutes just to empty one site. While if you use functioning bins where the wheels are still there, and you don't have to pull them long distances and so on, it should not be more than 30 seconds, 1 minute per site, depending on the number of bins, obviously. So if you just start calculating and translating this into money, and how you can make better use of your equipment, and sort of scale up the whole thing, that means you have more time to do other things. You can just calculate that this has a tremendous impact on your waste management budget, huge impact. That the trucks are broken, and the bins are broken, and the whole thing is inefficient, even though you have now compacting trucks. So this is a step in the right direction, but if you buy this kind of truck, you also need to maintain it, otherwise it's a waste of money. The access road. Yeah, and Anders is always talking about he's complaining about the roads, and also when we were here in 2013, we said that yes, you should buy this kind of compacting truck, but it will never survive if you have to go back and forth to the landfill so many times on that very poorly maintained road. It will break all the suspension here, and everything will just, it will just be destroyed. So this is exactly the case in the city of Vanadzor. By the way, we have communal service, head of communal service from municipality, Karel is here with us. And this is exactly the case in Vanadzor, because they don't want to procure new trucks, because the access road to the landfill is terrible. So actually, they won't survive even a year. So then the question is, do they upgrade the road? Do they fix the road? This is a general question. They are going to. It's a very old landfill, and yeah. But are there any funds for that kind of investment to upgrade roads to the landfill? It's a question to Karen. I mean, in general. Միջոցներ կան այդ դեպի աղբավայր ճանապարհի սարքելու։ So actually yeah, I'll translate it. So the issue is that actually the landfill is not in the city boundaries.
So it's not their... But now the Ministry of Territorial Administration would have to manage it. Yeah. So there are a lot of things on Maria's desk. Yes. Roads. So, I mean, in my company, for instance, the lifespan of a truck should be, well, after 7 years it's considered to be like 0, but it will run for another 3 or 5 years after that. And I don't think many of these trucks will survive that long, actually. And the same thing with the bins. They didn't, I mean, you have seen the movie this morning, and they don't survive that kind of management. But there are other systems which could be considered, and this is one of the recommendations, not to lock down on the bins. Last time we were just discussing should the bin be metal or should it be plastic, and pros and cons. But I mean, you have other kinds of trucks, right? You have other kind of waste storage, like different kinds of containers. In this particular case, you have a sack inside, meaning that if you pull this one up with, I mean, it's a very strong kind of plastic here. If you pull it up with just a hook, and then there's a string or rope at the end, and you just empty it on top of a truck, an open truck. So for instance, for recyclables like glass or packaging or anything, it could be an option. Not for food maybe, because the whole point of this system is that you can store it for, I mean, 4 weeks if you want, or so that's another thing, because what you have noticed in Yerevan and maybe other places is that the collection is not frequent enough. Am I right? Yes, you have piles of garbages, and the frequency is not enough. So I would recommend to start looking into other options, containers where you can store the waste for maybe a week or 2 weeks or 3 weeks, depending on the material. Of course, you don't want to create a nuisance with smell, so it shouldn't be like mixed household waste probably, but there are some cases like that too, at least a week. It could be an underground system, for instance, then you will not have the issue with the smell. I know that the French, they're using a lot of perfume and ozone, different ozone gadgets. Yeah, the French, they invented perfume. Numéro 100. So actually it's not that, I mean, you would immediately think, oh no, organic waste has to be picked up on a daily basis, but we don't have daily collection in our country. It's not as hot as your country, but you also have winter and spring, right? So, I mean, how often do you have waste collection, Ingrid? Huh? How often? How often do you have waste collection? Actually, I live in a condo, and we have waste collection once every week. And I think, so my neighbors are not that good at recycling and do the separation at source, which is very sad, because I'm trying, to brainwash them, but obviously not so successful. So I don't know, I think I have to go to plan B, which is, I don't know, manage Put them in organic waste? Yeah, maybe. Maybe drop it on their floor, I don't know. Maybe that's would be a good thing. But we have once every week actually, but we could easily do it in once every 2 weeks if there would be enough separation at source. But young people in Sweden today, they're lazy. You mean you're not young? Yeah, we have separate food waste, but there are lots of packaging waste, unfortunately, ending up in our waste bins. Of the smell, yeah, the food waste. Yeah, in the summer, it's... I have only twice a month, but there's basically nothing there, because we take away the food waste, and the garden waste, of course, and all the packaging, and then there's not much left. If you saw the circle, right? If you start to remove the things, what are you going to put there? But in my case, we sort out the food waste, and that goes to a central facility to be biogas. So.
This is, I think, Anders' favorite. Sorry about the quality of the picture, it's a bit unclear. We call it VIP container. In Swedish that means tipping over, but it could also be a very important container or something. So basically you could just, there could be holes on the side with different sizes, and you just empty it in the front or in the back depending on what kind of vehicle you have. And of course it goes without saying that this one is a very sturdy, simple technology, but you will not have the rats because you have a lid. If the lid is working and no one is putting it up, you will not have the rats there, or less rats at least than compared to these open bunkers. So yeah, I mean, you could also, I think you should consider these other solutions, because it's quite clear that those chutes and bunkers and those overflowing bins with broken wheels, it's not sustainable. Something has to be done, I think, rather quickly. Yes, you wanted to mention? Yeah, maybe. Thank you. I don't like to sit down when I speak. I think that's a very good thing. And in order to make people feel more included, and maybe you can start with inviting people to a meeting to say, we have a huge problem with the waste. You have a chute here, and it's when we are emptying it, it's a big hazard for the collection people, and it smells, and you have rats, etc. We have some ideas what if we could improve it. What do you think? Because if you do all the work before and say to people, okay, we're going to remove the chutes. And believe me, this was a big problem in Sweden. It still is. Yes. We're finding that every day. Yeah, exactly. So people, because they feel like, oh, it's so easy, out of sight, out of mind. So if you want to make people sort of more apt to change, it's much better to include them from the beginning, rather than big brother, comes and say, or big sister comes and says, this is what you have to do. So that's an idea. You could select one area, and you can start there to say that we need to improve. What to do? And of course, you have some ideas. Sorry. Example of US, I've seen shoots in the US, and we don't have this, there's no problem like that with rats and stuff like that in many places that I've seen at least, and it's very commonly used in apartment buildings. And so it's how you handle the waste itself, and how you throw it, and how you package it, and you type. I mean, there's a number of things you can do to avoid some of these public health issues, and the way every household manages, and the separation itself could help also manage that. So I mean, we probably shouldn't immediately give up on chutes, and maybe we do in Armenia, I don't know, we need to discuss that. But chutes in and of themselves are not the problem, it's how we handle the waste with the chute system that creates the problem. You're right in a way, but the chutes actually is a problem, because it just disappears too quickly. That's one reason. You're not aware of what sort of commotion you're creating. That's one way. I mean, that's one problem actually. And the other one is that the question is, what do you have at the end of the chutes? Right now, I mean, if you would keep your chutes, I would opt for a container, pull it in, put it under the chute, and then you bring out the whole container. But then, of course, it's like, it's an open container, the rats will be there anyway. So, yes, it will be easier to empty, and it will always be fully empty, because we're emptying the whole container instead of trying to go in with some room and clean up in the bunker. But I mean, at the end of the day, like for instance in Stockholm, we have something we call a carousel or a merry-go-round for waste. Anyway, so it's like if you imagine a cake,
slices of a cake. So it's divided into 4 different bags, the shape of a quarter of a cake. And when it has filled one bag, it turns to the next. And that was very common until, I would say, 3 years ago. We had it, our clients had it. And it was a nuisance that you cannot imagine. We also have our fair share of rats and mechanical problems with that rotating merry-go-round and so on. It was really a mess. And luckily now the government showed some strength, I would say, and said that, okay, this is the end of it. We will close all of them, and there's no discussion. We just have to come up with better ways to do it. Like, for instance, that source sorting that I showed in the previous picture. Can I say something? Yeah. I think it was primarily a work environmental reason that stopped the Swedish. It was not hygienic. But what I would like to say, isn't it so that these shoots in the old days was handled by one janitor, taking care of the houses and so on, who went there and moved and shifted the bin and so on. I mean, it requires really somebody who takes care of that shoot outlet. And if it's not, of course, it will be overflowing and like it is now. But I imagine during the Soviet time, you had some janitor for groups of houses who took care of it, and then it worked better, of course. Not true? And I think also that the volumes were so different, and that's the same in Sweden, that the volumes were very different. But then when we started to talk about waste separation, we tried also different systems, also with the carousel or the merry-go-round, that that you could put in, that you could have different bins for sorted waste, etc. But it didn't work that well. And I would just say that in the States, yeah, that's true that they do have chutes and that it works better. But on the other hand, they are not so good at recycling. They have in the single houses, they do have that they put out some recyclables on the curbside, but I think that this is it's not a good solution because it's too easy, and we can see that. I know that so one of my sons, he lives in a house where they still have a chute, and there's so many strange things that end up in the chute. Yeah. So I think that it's a little bit too much out of sight, out of mind, unfortunately. Եթե կարելի է ես Անդերսի ասացին նաև ավելացնեմ, խորհրդային ժամանակներում մենք ունենք ժեկեր, կոմունալ ծառայություններ, որոնք սպասարկում էին աղբամուղերը։ Ամսական կտրվածքով արվում էր ախտահանում եւ այդ ամենը իրականացում էր։ 90-ական թվականներից հետո մենք երբ որ սեփականաշնորհեցինք մեր բնակարանային ֆոնդը, տվեցին անվճար բոլոր բնակիչներին եւ քաղաքացիներին եւ այդ ընդհանուր բաժնային սեփականությունը, որի մեջ մտնում է նաեւ աղբամուղերը, դա տրվեց բնակիչների պահպանմանը։ Մեզ մոտ պետք է օրենսդրությունը շատ լավ մենք մշակել ենք, ունենք համատերությունների մասին օրենքը, ունենք բաժանական շենքերի կառավարման մասին օրենքը, բայց ցավոք այդ ինստիտուտը մեզ մոտ չկայացավ, որպեսզի համատերությունները իրենք կարողանային ձևավորել եւ իրենք կարողանային սպասարկել շահագործել աղբամուղերը։ Ինքը շատ մեծ խնդիր է, մենք մի քանի տարի փորձում ենք այդ հարցի լուծմանը գտնել, որտեղ այն հակասանիտարական վիճակը, որ մենք ունենք, շատ ահավոր վիճակ է, բայց ուղղակի փակելն է, վերցնել ուղղակի փակել այդ աղբամուղերը մենք չենք կարող։ Առաջին հերթին ենթակառուցվածքների հետ է կապված, որտեղ 16 հարկանի բազմահարկ շենք ունենք, ասենք մենք պետք է առաջնահերթ նաև վերելակների հարցը լուծել։ 16-րդ հարկում բնակվող ծերկինը չի կարող իջացնի, ասենք եթե մենք տնենք աղբամանը դրսում։ Բացի դրանից 16 հարկանի շենքի կողքը մենք ունենք ընդհանուր բաժնային սեփականությունը, որը շենքի պատկանող ըստ օրենքի 1 մետր է շենքի տարածքը։ Մենք այդ տարածքներ չունենք, որ այդ քանակի աղբամաններ տեղադրենք համաչափ համապատասխան։ Սերկապես շատ մեծ խնդիր է եւ բավականին մեծ գումարներ է պահանջում, որպեսզի բոլոր աղբամուղերը մենք կարողանանք վերակառուցել, օդափոխությունը լինի, նաև այդ վնասազերծումը, ախտահանումը եւ ինչու՞ չէ ներքևը, եւ նաեւ ինքը խնդիր է, երբ թե մենք որոշենք տեսակավորված հավաքում անենք սկզբնաղբյուրում։ Դա արդեն էլի խնդիր է։
Դրա համար մենք դեռ մտածում ենք ու հույս ունեմ, որ նաև ձեր աջակցությամբ, ձեր առաջարկությամբ հիշով մենք խնդրին կարող ենք լուծման գալ։ Շնորհակալ։ Հարցեր, բաներ կան։ I just wanted to mention on that rebuilding the chutes and so on. Sorry, I'm translating myself through that. So, one interesting thing that has happened, I mean, the question you're posing basically is who's going to pay for it? Yes? Yeah, exactly. Like, is it the property owner? Is that the local government? Is it the national government? Or is it some, I don't know, packaging organization or someone else, the tourist, or I don't know. Yeah. So what has happened in Sweden is that some real estate operators or property owners, they start to do things like you see on this picture, I mean, by themselves. They're not mandated by law or anything. I don't know why this one is making noise. So you can see from this, for instance, these two, I mean the three images at the bottom there, there are different solutions that are close to the source of the waste. And it has not been paid for by the local government or possibly the one to the far left is packaging industry, I think. So that's the producers paying for that one. But the one next to them, the round ones, that's municipal waste. So it could, if it just belongs to that yard where you have like multi-story buildings and so on, it's actually the property owner that put it there because they wanted the space in the house. They wanted to use the space for something else, like prams or bicycles or storage or whatever. So it's actually, yes, they're paying for it. I think this is we should leave. Sunset is here. So what I mean to say that yes, they are spending and they're doing something, but they're choosing the system themselves so that it will fit their residents, and they're saving because they're using that other space that was used before. They're saving it for something else. They may even rent it to a small shop or whatever. Someone may rent that area so they get a regular income instead of just blocking that space. So there are many different incentives or systems that you can consider. Այսօր ձեր ներկայացման ընթացքում նշեցիք, որ աղբանության ծառայությունների համար սովորաբար վճարում են կամ քաղաքացիները աղբանության վճարի տեսքով կամ լինում են համապատասխան հարկեր։ Ներկայումս մեզ մոտ ընթանում են քննարկումներ, ցանկանում են աղբանության ծառայությունների վճարման սկզբունքը փոխել, այսինքն քաղաքացիները իրավաբանական անձին չեն վճարում աղբանության համար, այլ աղբանություն իրականացնելու համար պահանջված գումարը գանձվում է ներմուծողներից։ Բոլոր ներմուծող ապրանքները հարկվում են։ Ուզում եմ իմանալ, նման մոտեցման երբևէ հանդիպել եք միջազգային պրակտիկան նման բան կա եւ ձեր կարծիքը այս մոտեցման մասին։ Շնորհակալություն։ Sorry, you meant for e-waste or for all waste, for all imported goods. Հատուկ ոնց որ որոշակի դրույքաչափ է որոշվում, եւ բոլոր ապրանքները հարկվում են այդ դրույքաչափով։ Հարկվում են, թե դա որպես մաքսային կիրառում չեմ կարող ասել։ How is that different from extended producer responsibility? Բոլոր ապրանքներն են հարկվում։ Ներմուծվող բոլոր ապրանքները ու ոչ տեղում արտադրողները չեն հարկվում։ We have problems with World Trade Organization. Ես մի փոքր մի հատ ասեմ ինչ նախնդիր, նաև շնորհակալություն Դավիթ, ինքը շատ կարևոր հարց է, քանի որ այս առաջարկությունը իհարկե ոչ մեր կողմից, բայց պատգամավորական խմբի կողմից առաջարկությունը ներկայացվել է, որպեսզի օրենսդրական փոփոխություն արվի հանվի բարձրավճարները, որոնք կատարում են քաղաքացիները, այսինքն առաջացողները,
կարծում եմ այստեղ խնդիր կա նաև վարչարարության հետ խնդիրը հավաքագրման համար եւ այդ ամբողջ գումարները գնա որպես հարկ ապրանք ներմուծվողի վրա հարկը ավելացվի, չի տոկոսները հաշվարկված մենք դեռ չունենք այդ տնտեսագիտական հաշվարկները, մենք ուզում ենք իմանալ կա այդպիսի փորձ, սովորաբար մենք գիտենք, որ աղտոտողը վճարում է սկզբունքը կա, ինչը կարևոր է, եթե ես աղտ եմ առաջացնում, ես դրա դիմաց պիտի վճարեմ, բայց եթե մենք կիրառում ենք այս օրենքը, այստեղ արդեն փաստորեն դա չի կիրառվում, միայն ներմուծվողի վրա է, հա, կիրառում եւ կարևորը նախաձեռնողներն ասում են, որ դա ներքին արտադրողի վրա չի ազդելու, այսինքն ով ներքին շուկայի միջով բան է արտադրում, իր վրա չի հարկում, մենակ ներմուծողների վրա։ Հիմա մենք ուզում ենք իմանալ ձեր կարծիքը այդ մասով, եթե մենք հանում ենք ընդհանուր վարձավճարներ աղբանության եւ եթե դնում ենք ներմուծողների վրա, ո՞նց եք պատկերացնում այս սկզբունքով աշխատել։ Շնորհակալ եմ։ Then it's more of a trade tax. It's a trade protection tax rather than a waste tax, because it's giving your domestic producers an advantage, but you're sort of punishing the importing ones, right? So I mean, you just have to be clear that it doesn't have really something to do with waste, because people they will buy that product anyway. The question is if they will buy it from the local producer or if they will import it. So I think when also if you say that the polluter pays, I mean we're all polluters sitting in this room, right? Especially the ones buying a lot of clothes. Those are the worst polluters. And you have seen the textiles. No, seriously. I mean, when it comes to waste management, you saw the data this morning on textiles. It's not just a tiny fraction; it's huge. And I read somewhere, I think it was yesterday in some news, that it would be good if people, on average, use their clothing items at least 4 times. So I said 4 times. Come on. Maybe the two of you are too close. Oh, yeah. Bye-bye. So I mean, all of us, if you're asking if we should pay individual waste collection fees, I think so, yes. I think everyone should pay, and that's what I tried to stress this morning, that you have to understand that your individual actions and your company's actions are affecting the environment, and you have to take your responsibility for it. But having said that, again, if for instance, let's say you stay in a multi-story building and you pay rent, you don't pay a special waste collection fee in Sweden. It's just put on the rent, and that's the end of it. You get everything for free in that rent. You get electricity, water up to a certain amount, you get the waste collection and so on. So it's not that it's pointed out particularly that this one is waste collection, right? And not in all houses, but in many they have that system. So it's not so you're paying for that to live in that house. You're paying to rent that apartment, including all the services around it. Meaning you cannot really escape your fee because it's part of your rent. But if you do live in, in a condo, or if you live in rented apartments, when you have meetings, all the residents there, then you can actually show that, this is how much we pay for energy, this is how much we pay for water, this is how much we pay for waste collection. So in some condos or in some apartment buildings, they have actually reduced, the water bill, they have reduced the energy bill, but they also have reduced the waste bill. Because, people start to become more aware. And so if you want people to do the right thing, they have to know why, because that's the most important. And they have to know how, but also how much, because this is usually a very good incentive to, if you actually can save some money on it. And I also, when we talk about, that we are generating waste, I just read something interesting that, and you can think about it this way too, that if you have these small smartphones, they weigh about 200 grams, but in order to produce a smartphone, can you guess how much
waste you're actually generating per smartphone in kilograms? 2,000. 2,000 kilograms? Wow. Well, the metals are like for the gold in your iPhone, it's a ton of gold. Yeah, a ton, yeah, but per iPhone. So I think it was like 86, somebody calculated, and it depends on how you calculate it, of course. If you do calculate mineral waste. Yeah, the mineral waste and everything. So, but about 86 kilograms. So, and also with respect to textiles, I mean, it's the same thing. And the textile industry is still, when I started to work for the Swedish EPA 30 years ago, the textile industry was one of the worst polluters in the world in terms of industry. And we still have the same situation. Again, this is just to inspire you, and it has something to do actually with... has one more. Oh, sorry. Ես օրինակից որ քննարկում է, ինձ համար առաջնահերթ խնդիրը, չգիտեմ, որպես քաղաքացի, ինչքանով դա կազմի սովորական յուրաքանչյուր օրինակից, յուրաքանչյուր օրենք կամ որոշում գրելուց ինձ համար առաջինը ինչ ազդեցություն ունենա քաղաքացու վրա, հա։ Հիմա եթե մենք այդ, չգիտեմ, կասնի թե չէ օրենքը կիրառվի, ինձ համար կարևորը հարց է, ինչքան կթանկանան ներմուծվող ապրանքները եւ ինչքան դա կնստի քաղաքացու վրա, ասենք եթե քաղաքացին Երևանում այսօր վճարում է 200 դրամ աղբանության համար, բայց կարող է արդեն բոլոր ապրանքների վրա դա թանկանալով, չգիտեմ, 3 դրամ, 4 դրամ, 5 դրամ, դա ավելի լինի, քան թե 200 դրամը, մարզերում էլ չասած, որ մենք ունենք 50 դրամ վարձավճար աղբանության, գյուղական համայնքներում եւ 100 դրամ, այդտեղ ավելի շատ կլինի։ Նաեւ այս հարցն էր ինձ հուզում, ուղղակի ես մտածում եմ, եթե դուք կարող եք այս ուղղությամբ շնորհակալ Ուղղակի ուզում եմ ասել, երևի տնտես այն էկոնոմիկայի նախարարությունը պիտի իր անսելիքը ասի տևել, այսինքն ինչ-որ մի հաշվարկ պիտի լինի, ի վերջո իսկապես ոնց անդրադառնալու։ Ինձ ավելի շատ օրինակ այդ նախագծի մեջ անհանգստացնում է հենց սոցիալական ասպեկտը, որ ամբողջ աշխարհը գնում է ավտոտովը վճարում է դեպի այդ սկզբունքը, մեր մոտ ուղղակի սենց մի ձերքի մի շարժումով պաստորեն ավտոտողից հանվելու է ամբողջ պատասխանատվությունը, դա ուղղակի իմ համար թարգմանվում է մոտիվացնելուն մարդկանց ավելի շատ աղբ առաջացնել։ Իվերք դե հարց կա, որ այնտեղ արդյոք ասենք արդյունքությունը կընդունի, որտեղ ունենք մենք միջազգային World Trade Organization-ի հետ համաձայնություններ, ունենք նաև ԵՏՄ-ի այդ սահմաններում համաձայն պարզ չի էլի ճակատագիր ինչ կլինի նման, թե ունենք ավելի մանր, ավելի բանթար տեղյակներ, չունենք։ You're right that it's the educational part of it should not be underestimated. Like your own actions have an impact. And you should also be responsible to pay for it. It's not necessarily the amount that you're paying, but it's the principle. And everything that is for free, you will overuse. Just like that thing I mentioned this morning, if the buffet, eat all you can, okay, you will really try to stuff in as much as you can because it's for free. So you will eat more than you want, actually. Yes, it's a very good point. Նույն բանը շատ մի հատ կարևոր բանն է, թյուր ըմբռնում կա, ու չգիտես ինչի մեր մոտ շատ տարածված է, բոլորը կարծում են, շատերը կարծում են եւ տենց գիտեն, որ Շվեդիան աղբա գնում։ Սա մի հատ ահավոր բան կա իմ համար դրա մեջ էլ, այդ չգիտեմ, ես ուսանողներին առաջի հարցը որ տալիս եմ, ասում եմ, գիտեք ինչ է կատարում Շվեդիան, բոլորը ինչ-որ մի հատ հոդված են կարդացել, որ Շվեդիան աղբա գնում, ասում եմ ժողովուրդ ջան, ոչ, Շվեդիային դեռ վճարում է ինչ-որ մեկը, որ ինքը իր այդ աղբը լսել են, որ Շվեդիան աղբա ներկրում, ու չգիտես որտեղից այս բանն է, որ Շվեդիան դրա համար աղբի համար փող է վճարում, այն ճիշտ հակառակն է տեղ ունենում, իհարկե։ Հա, եւ դա եւս մի օրինակ է, որ մարդկանց կարող ուղղակի սա misleading message է, ասենց մի հատ ահավոր ինչ-որ սխալ ուղերձ է, որ աղբը լավ բան է դառնում, որի համար ինչ-որ մեկն էլ կա, որ կարող է վճարի։ Այսինքն եկեք ավելի շատ առաջացնենք, ինչ-որ
Ու սա շատ այս բանը կա, ինչ որ տեղից ինչ որ մեկը այս բանը տարածում պետք է գտնել, այո, կեղծ fake news։ I just wanted to mention something again about consumer patterns and our individual behavior. And one thing that is good is when people think it's status to use something recycled or to reuse. It has a higher status than buying something new. And I think this mentality is shifting our minds from economic growth per digging up the dinosaur and making oil and consuming all the world's resources. That is what we had before. But the new circular economy, the economic growth is still there, but we're dealing with things that are already above the ground. And this is one example of this, the pop-up recycling centers that we're operating in Stockholm. It's just a container, but as you can see, it's full of interesting stuff. And people go there and bring their reusable stuff they don't have to pay anything, they just bring old clothes or broken toys or furniture or carpets or whatever they want to get rid of, bulky waste. The only thing they don't accept is white equipment from their kitchen, like fridges and freezers and things like that. But everything else, basically, not so much hazardous waste, but any other kind of like packaging and things they accept, reusable stuff. And then in just 1.5 hours or 2 hours, there came in, I don't know how many hundreds of items, and 900 items went out again. So people come in, bring their stuff, and other people come and get their stuff, the same stuff actually. So it's just it's a very, let's say, boiled down version of circular economy. Like, I'm fed up with this dress, I just go there, I hang it somewhere, and someone else is picking it up. That's a very good point. We should ask the RIPSIMAs if there is any practice, like any cases like this. RIPSIMA is STP ban because RIPSIMA's initiative is working like this. I mean, they schedule, they just announce spots, and then people bring their recyclables. Clean recyclables. Even washing plastic bags. They wash plastic bags after using. Some people even wash plastic bags. But is there cases since դեպք է լինում են, որ տեղում ինչ որ մեկը վերցնում է նաև մի բան, որը ուղղակի ուզում է օգտագործել։ We had a case when we get some kind of like plates or even books, which the people who was around, they come and say, please, can we take them? And we found some people who even reselling them, like books. They are reselling and taking money for food. We had case when someone took the jars, glass jars, for making some kind of food stuff in them. So it's possible. And now we are starting new initiative, we are going to gather what is can be reused. We done it once like 1 month ago, and all the stuff we are going to take to the Gavar, where there is a lot of people who need it, like the clothes, like plates, I don't know what to say others, like car seats, even because someone had a baby and now no need car seat and nobody, no need go and buy a new one. So it's also possible, and there is a lot of people who want to give it. Even there was a case when they bring very new plates which can be used in laboratory. So my students took it to the laboratory to make and not to pay it for that. So that's possible, yeah. Do you think something like this could be upscaled, just to? I mean, we have seen a lot of clothes in the data collection. Do you think it would be possible to replicate what you're doing and to upscale it?
to do it more on a regular basis and to spread out nationally? Actually, I think church also accepts a lot of clothes. Yes, we just heard that there is some kind of initiative also from the government. They order to the to the regions to have a space where they can gather the clothes, but not other stuff, just the clothes. Sometimes it's happened that they are bringing not useful ones, like they thinking that they can give just away, and they are calm, they are happy with that. But sometimes it's impossible to give us a gift. So it needs to be like somebody needs to check it. So it can. We're now thinking to make like the wall of the kindness, like it's the name of the project. We want to put like, how can I say, case. Aman ենք ուզում դեղադրենք հատուկ, որը container, but with open doors. And that everybody can put there something, and someone can take it. So we hope that we will get like some help from the municipality, or some not to allow us to put it. Like nobody will restrict it. No, do not put it also, because we will have volunteers who will go and stay and like look on that, how is it worked, and so on. And we are sure that it's possible to repeat, because we have just made one post on Facebook, and it reached 25,000 people. So it's possible, and we believe on that. And we do not need the money for that. We just maybe for the transportation, but we are like taking that money from the waste collection and so on. We have that. So it can be repeated. Yeah. Okay, thank you. Yeah, just some additions on this. You know, if you should have a fee or a tax. I guess if you have a problem to collect a fee, then I think it's better with a tax. On the other hand, then if it's included in the tax, you don't see it, you don't notice it. So in some cases, in some municipalities, you know, they weigh the waste, or now almost all do. They weigh the waste, and if you have separate collection, you can weigh how much organic waste you sort out and how much regular waste is coming in. So then people can, then you will get sometimes a subsidy on the biological or the organic waste. So you can try to promote that for people. So, but it all costs money to do the weighing and to have these kind of collection trucks, etc. So it's a trade-off, and I think that sometimes we can look at, you know, this generation now, and in 5 years, how would we like to improve? Because I think that sometimes we are a little bit we want to do everything at the same time. And as I said, you know, it took Sweden 50 years. I'm not saying it's going to take 50 years here, but because we were kind of slow. But I do think that it does take time, and people have to feel included. I think that's the trick. Because if you don't feel included, then it's much harder to sell. And if you do sort of pilot projects where you actually tell people, yeah, that you were doing a separate collection, and then it's mixed anyway, that will ruin it for the next 20 years. In Sweden, it's, you know, 30 years ruined because, you know, somebody did that once. So. And what you can do about, if we talk about hazardous waste now in the households, I think, as I said before, I don't think that we should just say that hazardous waste, that all hazardous waste is hazardous in that respect, that it has to, I mean, batteries, for instance, you can have pretty simple collection, and if you don't know what to do, you can actually store it, and I think that that's a good thing for the legislator
to look into, to say that you could get, you know, maybe you don't have to change the law, maybe you can just say that you can have a dispensation, that you can actually, you know, do it anyway, even if you don't have a proper permit, etc. Because I think that batteries is such a relief for the waste flow if you don't get the batteries in the regular waste stream. Actually, concerning to that question, yes, Լավշանյակյան հայրեն, եթե երկու հարցերին պատասխանեմ, նախ որ ասում եք ինչ-որ մի վճար լինի, որը մարդիկ կարողանան responsibility ունենան, ես կարծում եմ իրազեկությունը բարձրացնելուց հետո միայն դա հնարավոր կլինի, որտեղ այս պահին, ինչպես նշեցի, առանց որևիցե ներդրում կատարելու մենք կարողացանք մարդկանց քանակը, որ մեզ հետևում է, հասցնել մոտավորապես 15,000-ի, որոնցից 1000 ընտանիքը, այսինքն եթե միջինում հաշվենք 3 անդամ ընտանիքում, արդեն 3000 մարդ ինքը վերամշակում է, եթե ոչ ավելի, որտեղ մենք ունենք նաև դպրոցներ, ունենք կրթական հաստատություններ եւ այլ կազմակերպություններ։ Տարանջատումը ուղարկում է վերամշակման, մենք ենք հոգում, որպեսզի դա գնա վերամշակման։ Այսինքն իրանք գիտակցում են, որ տարանջատելով իրանք ուղարկում են վերամշակման։ Հիմա այնպես է ստացվել, որ նրանցից շատերը ուղղակի պատրաստ չեն վճարել, որտեղ կա հիմա ծառայություն, որ վճար է վերցնում, ապագան ինքը վճար է վերցնում ու ավելի կոմֆորտ պայմաններ առաջարկում, քան հասարակական կազմակերպությունը, որը ունի հնարավորություններ։ Ու շատերը հրաժարվում են։ Նրանք ավելի լավ է իրանք տանեն այդպես դնեն աղբամաների կողքը, քան դրա համար վճարեն։ Այսինքն մենք պետք է նախ հասցնենք այն մակարդակի, որ մարդիկ գիտակցի, թե ինքը ինչքան աղբ առաջացնում, ունեցել ենք տեստեղ, մարդիկ մեզ հետ կիսվել են, ասում են, երբ որ ես սկսեցի հավաքել պլաստիկը ու վերամշակվող թափոնները տանը, ես հասկացա, թե ինչքան աղբ եմ առաջացնում, ինչքան վտանգավոր է դա միջավայրի համար ու սկսել է արդեն քչացնել դրա քանակը, օրինակ վերաօգտագործումը կամ խանութագնում ամենանգամյա օգտագործման տոպրակներով։ Ունեցենք նաև դեպք, որ վերջերս պատահեց, որ մեզ բողոքեցին, որ իրենց մոտ հիվանդություն է առաջացել, նույնիսկ հոգեբանի են դիմել տեսակավորման պատճառով։ Շատ զավեշտալի դեպքեր ենք ունեցել, ինչպես օրինակ նշեցի, լինում է, որ մսի տոպրակն են անգամ լվանում, որ հանձնեն վերամշակման, ունենալով մեկ սենյականոց բնակարան, որտեղ անհնար է պահելը։ Դեպքեր ենք ունեցել, երբ ինքը ամբողջ այդպես հավաքել է, բալիկի հետ մոտեցրել է ու բալիկը ինքն է սկսել հարցնել, թե ինչ անի, որտեղ իրեն հետաքրքիր է դա, այսինքն իրան ոչ մեկ չի իրազեկել, չի սովորեցել, նոր ինքը բացահայտում է իր համար։ Նրա համար մենք օրինակ փորձում էինք գալ օրինակ արտասահմանյան մոդելներից Բելգիա օրինակի, որ օրինակ հնարավորության դեպքում, չգիտեմ, ինչ-որ ժամանակ հետո տոպրակի դիմաց մարդը վճարի, այսինքն երբ որ դու հավաքում ես թափոնը, դու ինքդ դիր տոպրակի մեջ, որը կունենա ինչ-որ ավելացված դրամ հենց տեղափոխման համար, չգիտեմ ինչքանով կհաջողվի դա, բայց հիմա այս բային գունավոր տոպրակներով արդեն մոդել կա, քաղաքապետարանի կողմից ֆինանսավորվող պրոյեկտ ենք իրականացնում Երևան քաղաքում, որտեղ բնակիչներին բաժանվել է եռագույն տոպրակներ, ամեն տոպրակին համապատասխանում է թափոնը։ Մենք ունեցանք առաջին հավաքը դրա ու ասեմ դες շատ հաջողված, մարդիկ ճիշտ ձևով տեսակավորել են, ճիշտ ձևով դրել են տոպրակների մեջ ու եղել է դեպք, որ իրանք են մոտեցրել մեզ։ Ոչ միայն բնականերից ենք վերցրել, իրանք են մոտեցրել։ Ինչ-որ ժամանակ, այսինքն իրազեկվածությունը ես պնդում եմ, լինելով այս ամենի մեջ արդեն 1 տարի 9 ամիս, ես պնդում եմ, որ իրազեկությունը բարձրացնելուց հետո նոր դու կկարողանաս ինչ-որ ֆի կամ ինչ-որ անդամավճար մտնի դրա մեջ, որովհետև մարդը նախ պիտի գիտակցի ինքը ինչքան է վնասում բնությանը։ Մենք հիմա կարգախոս ենք կտրել, որ յուրաքանչյուր 58 կիլոգրամ թղթի դիմաց դու փրկում ես 1 ծառ, ու մարդիկ իրանք են ամեն անգամ հետևում, թե ինչքան հավաքից հետո ինչքան ծառ փրկվեց, իրանք կյանքում ծառ չեն տնկել, բայց թուղթը վերամշակման հանձնելով իրանք ծառ են փրկում հատումից, իսկ դա իրանք ոգևորում է ու ստիպում է, որպեսզի իրանք ավելի շատ հավաքեն ու բանանեն։ Եվ Մարկոսների հարցին էի ուզում անդրադառնալ, այնպես ստացվեց, որ մենք հետաքրքրվեցինք, իմացանք, որ կա Հայաստանը նման կազմակերպություն, որ անում է դա 1 տարի առաջ էր, ու ոգևորված սկսեցիք հավաքել, բայց պարզ դարձավ, որ իրանք լիազորություն չունեն նման տեսակի գործունեություն ծավալել Հայաստանում։ Բայց քանի որ կասեցնելը անհնար դարձավ մեզ համար, մարդիկ դեռ մինչև օրս բերում են, ու ինչ որ կուտակված մարդկոցների քանակ ունենք, որը
արդեն երկու շաբթի օրվանից հետո մենք հասկացանք, որ պետք է անհապաղ մեր մոտից, այսպես ասած, տարանջատել ու արդեն շատերի հետ են կապվել, ովքեր Եվրոպային գնում ու պատրաստ են 5-6 հատիկով տանեն այնտեղ հանձնելու, բայց այս պահին ես չեմ վախենում, թե ես իմացա, որ կարող է հնարավորության դեպքում ես տաքս վճարեմ ինքս, հարկ վճարեմ, իրականում դա շատ մեծ Վահանջանայի կողմից շատ մեծ բան առաջացրեց, բայց ինչն է խնդիրը, որ այս պահին չկա այնպիսի մի կառույց, որպեսզի կարողանաս սատարի դրան, այսինքն մենք դադարեցնենք, օքեյ, մենք էլ չենք հավաքելու, բայց մարդիկ կան, իրանք էլի չգիտեն ինչ անեն դրա հետ, սպասել մինչև Հայաստանում բանկը փոխվի, այդ ամբողջը հայտնվելու աղբավայրում, ինչ-որ մի բան հենց հիմա է պետք ձեռնարկել, եթե մենք իսկապես բնապահպանենք ու իսկապես բնության մասին մտածող ենք։ Դրա համար չգիտեմ, ակնկալում ենք, որ որևիցե կազմակերպություն, որևիցե անհատներ կամ թեկուզ հենց կառավարությունից որևիցե առաջարկ, որովհետև մեր մոտ կան այդ մարդիկ, մենք ռեսուրս ունենք, մենք ունենք կամավորներ, որոնք պատրաստ են աջակցեն, պատրաստ են այդ ամեն ինչը իրականացնեն։ Սա էլ այդ մասով, շնորհակալություն։ Okay, I just have to say something now. When we talk about, separation at source, it doesn't automatically mean, because sometimes people say, oh, they are recycling plastic in their backyard. I don't know if that's what you meant, but separation at source does not mean recycling. Separation at source is something you do to be able to recycle it, to be able to get a good quality. That's one thing. Recyclables that you actually sort out should go to recycling. What I was saying about the batteries, and some hazardous waste, that can be stored just, to wait for some good management. So those are two different things. But I do think that it's very good that you're trying, when you say that you're trying to raise the awareness, etc. But the thing is that if you encourage people to sort out recyclables and there is no one that will recycle or will receive the waste for recycling, then I think then you have a real problem, because then people feel that they were fooled, and you don't like to feel that somebody cheated or. That's why we are going to the factories and we are seeing what is happening with the paper, with the glass and the plastic. We are seeing what's happening. And we are making some kind of videos and sharing it with people. So they are seeing where we are sending them. So in that concern, it's not like, we know that some of them don't have the real condition for the normal recycling. We know that, but it's what we have. No. Okay, thanks. We do have, if you're interested in public awareness, we have some examples of campaigns that have been done in Sweden by various organizations. There are thousands, or I don't know how many, but these are just a few that at least we enjoy. And it's Friday afternoon and weekend is coming up, but we have been very serious for a while, so we might just as well look at something we should look at something funny, and if you are just serious for one more minute. I just wanted to say something. No, that's fine. So this is, this is like a gift or something, a giveaway. On YouTube? On YouTube? Yeah, no, this is not on YouTube. But I think that this is like an emergency measure to improve the conditions at the current landfills or dump sites, whatever you call them. That's a very, very efficient measure. It's not very sexy, and you don't find that many foreign aid institutions or IFIs that would like to finance such things, because they feel that it's not visible, or it's not something, oh look, we built this facility. Even if the facility that they built, let's say that they helped out to install
reversed osmosis, to clean the clean the leachate from the landfills. Even if it only works for a couple of months, they still built it. They can still say, look what we did, look what we financed. And I think, as I said on Monday also, I think that that's a crime. I think it's a crime for an IFI to do that, and I think it's a crime for a consultant to go in and recommend something that is completely over the top and that it's not working. So I think that it would be nice. I think that maybe we can approach also the Swedish cooperation agency, SIDA. We could approach them to say that we would like to do the same here like we did in Georgia. Because there are so simple things that you can do. If you have a fire, you don't put water, you put some soil on top. Or, construction waste, you can put that on top. You do some simple measures. You put the green waste, like Karen said, you put the green waste aside on a special cell, etc. You just do some management at the landfill. That will make a tremendous difference. And asbestos, you can have a special cell for asbestos. So certain things, certain improvement, and no smoking on the landfill. There are so many people smoking on the landfill. I don't know, personally I don't know how you can do that, because that's really a hazard. And you can have explosions, and we have examples of that has happened. So this is really an important measure. So, and I would love an IFI to come in and say, hey, this is what we're gonna do. We want to make a difference, a real difference, not just something that we can say, hey, look what we built. Okay, now I'm also getting serious again. Look, I was already in my weekend mode, and now you ruined it. But I just want to mention that I was in Rwanda, in Kigali, a month ago, and they are considering a PPP for their new sanitary landfill. So I said, okay, that's good. What's their plan? And they said, well, it's going to be sanitary. So I'm like, okay, so what are the components of that landfill? Do you have methane gas extraction? Do you have leachate treatment? Do you have fencing? Do you have gate control? Do you have weighbridge? And all of those things. And they said, yes, they said it will be sanitary. So I said, okay, all those things will cost you, I don't know, maybe 20 million and up dollars for that huge landfill. Or let's say starting with, it depends on, local cost and so on. But so how are they going to cover that through gate fees? I mean, it will take forever before they get their money back. It's a private company, Portuguese, by the way. And so they said, no, they will take over also waste collection. That's how they will get their revenues. That's how they will get their money back. So I said, okay, but do people pay for waste collection? Said, not so much. Okay. So I was like, okay, but your waste collection is working now. It's actually working. I mean, you don't even find a cigarette butt in Kigali. You cannot find it. It's spotless. I've never seen a city like it's cleaner than Stockholm, actually. If you go to central Kigali, which, Rwanda capital in Africa, you would expect it to be like Nairobi or somewhere in Kenya or Mozambique or I don't know. But it's really super clean. And I'm full of amazement how they managed to do that. But so I said, so I still don't understand this business model of this company. So no, they will increase the waste collection fee 20 times. So that's how they will cover the investment cost of the new landfill. They will take over a waste collection that is already working with 10 different companies, small companies. They will take over all of that, meaning a lot of people will be unemployed, of course. Those businesses will be out of business. And they will increase everyone's waste collection with 20 times. So you see what I mean? This kind of risk, of course, can be here also, that
They're breaking up something that's already working, or you're putting all your eggs in one basket, and then you're up for more problems than you had before. Yeah, and or you do an investment, like your new landfill at Nobarasha. You make a huge investment, and then you have no money to operate, you know, in a good way, to compact the waste, to cover the waste, to do the set. So, you know, think about that it doesn't matter if you have the best liner in the world. Doesn't matter if you don't know how to do the compaction, how to do the actual landfill. Just, you know, I'm just saying that we have seen so many examples. So, and IFIs are usually not interested in that part. We will make them change. We'll just call them. Yeah. We'll call them every day from now on. We will brainwash them positively. Yes. And say we really need this money now. Yeah. Okay. David, you had some questions. Ուղղակի ուզում եմ խնդրեի ձեզ, որ ձեր հաշվետվության մեջ փորձեք խուսափել ընդհանուր բնույթի ձևակերպումներից, եթե ասում եք improve conditions at landfills, կոնկրետ ինչ միջոցառումներ է պետք իրականացնել։ Եթե պետք է landfill-երը բաժանեք, ասենք 3 կատեգորիաների, մանր, միջին, մեծ, ու ամեն մեկի համար համապատասխան միջոցառումները կոնկրետ ասեք, էլի։ Դա է ուզում ձեզնից խնդրեի։ Yes, I can just say a few things. What we did in Georgia. First of all, we had a guy that knows how to compact waste, how to build the slope, and everything. Because you know we don't really have those skills anymore in Sweden, because we don't do that anymore with household waste. So those were the things. You know, how do you compact the waste? How do you actually, if you have an area, you know, how do you actually build a landfill? How do you compact the waste? Where do you? So we had a great experience in Georgia. So they had this super duper landfill, you know, with good lining and everything. And then what happened is that, first of all, they were landfilling from the back. You know, they were putting. So let's say, okay, Karen she's much better in doing these things than I am. But if you think about that, you have this kind of landfill. They didn't have a but here they had like a flat thing here. So they have different cells, and they didn't have a compactor. Okay, this super duper landfill, they didn't have any money for operations, basically. I mean, they had very little money for operations, so they didn't have a compactor. But they did have heavy machinery. So, but they started to landfill here. So they were driving, like, you know, instead of doing it, that you start here. Very simple. Because then you drive on the waste all the time. But you do have to compact, you do have to drive maybe 50 times, back and forth. Simple things. They had a small fire, and I was asking, what do you do? Oh, we put water on it. Okay? We know that put water on it will just make it worse. So, and they said, but we have no cover material. That's another problem, that sometimes you don't include cover material in your financial scheme when you actually want to build something or want to build a new landfill. That's one mistake. But they did have a lot of construction waste that was dumped outside the landfill. So we just said, why don't you just go and pick that up and do the covering? So those things we will, and I think, in my mind, I think what we did, we had a training, and not for, you know, high management. There were some managers, of course, but then we had people actually, we were out on the landfill doing the training to see what to be done. And, you know, and those things, and no smoking. We even had the Ministry of Environment out on the landfill, and I just said, you know, that no smoking on the landfill, and
he lit up a cigarette, and I said, put that out. So it's for everyone. It doesn't matter who's holding them. So simple things to do the improvement. And the landfills or dump sites that we have been to, I would love to be there, to just give some practical advice what to do. It's not rocket science, but you have to be organized and you have to understand, what to do. So you're right, David, that we shouldn't just say, general things. We will say some specific things. What some specific things here? Yeah, so, and as we said, the access road has to be improved. We would utilize the sand or the construction waste outside that's being dumped that we can see. And the fires will be put out by sand. And no smoking on the landfill. The rodents is also, they can also be, sometimes you shoot them. And you organize the waste pickers or the scavengers. They can be organized. Landfill gas, yeah, maybe, if that's possible, but yeah, for the future. Yeah, you could do like a methane gas or oxidation layer. So there are a few things that you can do. But first of all, just try to improve operations. And proper records, yeah. Or, just count the number of trucks and do an estimate on how much waste is coming in. So now I think that all of you are very tired. Are you? So now it's if film I can time. add something, yeah? Yes, of course you can. Ես ուղղակի ուզում եմ մի փոքր մեր կատարել, ասենք նշվեց Երևանի աղբավայրի նոր կառուցվող եւ նաեւ մենք նախատեսում ենք Հրազդանում կառուցել նոր սանիտարական աղբավայր եւ համեմատպես Վրաստանի հետ, որը իրականացվել է Լիբիայի կողմից եւ անհաջող փորձել։ Մեզ մոտ ի տարբերություն ինչի համար մենք կառուցում այդ աղբավայրերը, Երևանի աղբավայրը, ասենք որ մենք կառուցում ենք սանիտարական աղբավայրը, այն նաև 5 տարի շահագործումն է իրականացվելու եւ ինքը լինելու սանիտարական բոլոր նորմերին համապատասխան շահագործումը մեջն է լինելու։ Հրազդանում, որ մենք կառուցում ենք սանիտարական աղբավայրը, նույնպես շահագործման հետ կապված ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է ընկերություն, որ պետք է զարգանա, պետք է ուսուցանվի, ինչպես ասում են, տրեյնինգ անցնի ամբողջը եւ միջազգային փորձագետների աջակցությամբ այդ շահագործումը իրականացվել է եւ մենք չենք ունենա այն պատկերը շատ հույսով է մինչեւ եղա Վրաստանում։ Ուղղակի Դավիթի հարցը մեր մոտ գոյություն ունեցող աղբամոսների մասին էր խոսքը, որոնք ճիշտ է մենք փորձում ենք այսքան ժամանակ ինչ-որ ձև բարեկարգել, բայց շատ ֆինանսական միջոցներ են պահանջում եւ ուզում ենք գոնե նվազագույն նորմերին համապատասխան, նվազագույն ինչը կարելի է նվազագույն չափանիշներով ինչ-որ մի բան անել, որպեսզի չծխեն, то есть այրում չլինի եւ այլն, հա, այսքան շնորհակալ եմ։ So, in other words, we would have to, with this existing dump site or landfills, we have to set some standard of care for which we will do these measures, and we have to be very clear why we would be doing those, because otherwise it would seem excessive to people. Why are we doing that? Just let it stay there. So it has to be a very clear policy goal that we're achieving with those. And to have the funds for it. Right. I mean, to have the money for operations. Yeah. Yeah. I mean, not just a quick fix, but the actual perseverance of those measures. Yes. So okay, it's 5:30. We just Armenians don't like to have fun. We just go to. We don't like to have fun. No, okay, I know you're lying. Okay, so then you're like Swedes, But then you would like the recycling centers, yeah, in the weekends, okay? That's where we go. Yeah, okay. I would think you could put up this kind of litter bin in your parks to avoid people from littering.
And it's in Swedish, but you will understand the concept. It's the universal language, which is that people by nature are curious, and they have a good sense of humor. So now the question is, can we get more people to put the waste in the litter bin by doing the litter bin a little bit more interesting? Deepest litter bin in the world. Unfortunately, she's deaf. 72 kilos in one day. 41 kilos more than an average baby. The other thing that I wanted to show is what we saw in Marina's office the other day. Sometimes when I lecture in Africa, they say that, yes, but in Sweden, you just keep on talking about Sweden, which is natural because I live there, but we will never be able to do source sorting or segregation of waste. It's impossible. It will never happen. No one can learn. It will never happen for the next 30 years or so. And then in the beginning, I started to argue with them and said, yes, you can do it. You just need the right incentives and so on. But finally, I just gave up and said, never mind. And I just put on this video instead. Movies that you wanted to... Just need treats. Did you observe the trick? No, there's no trick to the dog always went to where he stand. And look where he stood. Yes. And that's us. It's fun anyway. Okej. Jag tror att du kan klicka på den. Ja, just det, precis. Om du klickar på den. Ja. Jag tror att du kan. Men, aha. Okej. Kan du bara dra upp den? Så. Kan man inte ta den? Den finns där nere. We didn't try this obviously. No. Okay. Very manual. Yeah. It's an old. So this was in this was for hazardous waste, and not just hazardous waste being thrown into the garbage, but also hazardous waste like paint thrown into the sewer.
Sveriges största miljörörelse. Lämna ditt farliga avfall där det hör hemma. På kommunens inlämningsplats. You sort out your hazardous waste. Yeah. Like whatever you throw down the toilet is coming back to Yeah. Everything is coming back to you. And this is also for and this is for light bulbs and we. Kom med i Sveriges största miljörörelse. Lämna ditt farliga avfall där det hör hemma. På kommunens inlämningsplats. So these things are supposed to be, you know, for just to making it a little bit fun, to raise the awareness. And this is a. I'm sorry that it's very bad, but this is something about the World Wildlife Fund, and I think that they should make a remake of this one because I think it's pretty good. Sorry about that. Yeah. Just trying to find the right. Yeah. I don't know if you have seen it before. So this is like one way of doing it, and we have a lot of, you know, that we have a deposit system in Sweden for cans and for aluminium cans and for glass bottles and for PET bottles, and so they also have that you should go back to the redemption place, and so there are so many things to do, and that's like a regular commercial, and like Karen said also before about awareness at schools, you know, you have to make it a little bit funny. So there are also these sites where you can go and you can play the waste game, for instance, and so on. So in order to, it's not so easy to make young people look at those because they just want to look at YouTube to have fun. And so if you manage to make commercials for waste reduction and to you know, environmental awareness, if you make them funny, then they will be shared, you know, on Facebook and so on. So, but it's not so easy. So that's why you have to also involve the kids, you know, to what is funny, to, you know, what could be a good thing, what could be a funny movie or. This is a movie that I made actually, and in my son's class, I was just asking them to sort waste on time. That was the challenge, and they had two teams, of course, and they were competing with each other, and the winning team got some kind of reward. I don't remember, something healthy probably. Yeah. So, as you can see, they were engaged. So they will be good future citizens. Okay. Shall we? I think so. Yes, because people are. Are you guys asleep? Yeah, we're done. Yeah. Okay. Otherwise, we will start to do silly walks. Okay. No. Okay. No silly walks. Okay. So thank you. Thank you very much. It was very useful and very good 2 days. Thank you. Thank you to everyone. Բոլորին շնորհակալություն ձեր համբերության համար, ներգրավվածության համար,